તો સાહેબ સાહેબ છે ગનીભાઈ આસમભાઈ મંસૂરી, PW60, અને એમનું સૌ પ્રથમ નિવેદન સાહેબ 15/4/2002 નું નિવેદન છે સાહેબ. અને ત્યારબાદ 15/4/2002 પછી છે 17/9/2008 સાહેબ. એટલે સાહેબ 6 વર્ષ પછી એસઆઈટી રૂબરૂનું નિવેદન છે સાહેબ. હવે 6 વર્ષના સમયગાળા પછી સાહેબ એસઆઈટી રૂબરૂ સાહેબ 4 મુજબના એલિગેશન કરે છે સાહેબ. પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ જોઈએ સાહેબ તો ઇટ્સ અ ગ્રેટ ડિલેડ સ્ટેટમેન્ટ સાહેબ. એ પહેલા માલ સાહેબ રૂબરૂ એમણે નિવેદન આપ્યું, એ પહેલા એમણે ક્યાંય પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરી હોય, એ પહેલા સિનિયર તપાસ અધિકારીઓ હતા સાહેબ, એ સમક્ષ કોઈ અરજી કરી હોય, એફિડેવિટ કર્યો હોય, એવું કંઈ બન્યું નથી સાહેબ. એટલે સાહેબ આ નિવેદન જે છે એ ઊભું કર્યું કહી શકાય સાહેબ, મને બોક્સમાં મૂકવા માટે સાહેબ. પેરા 2 સર તપાસમાં સાહેબ પેજ 2 ઉપર સાહેબ એવું એલિગેશન કે હું મારા ભત્રીજા નીચે 10 મિનિટ જુઓ ને સાહેબ, હું મારા ભત્રીજા ઘરે 10-15 રોકાઈને રોડ આવ્યો હતો. ત્યાં મારી ફરિયાદ ગોહિલ સાહેબને લખાવેલી. મારી ફરિયાદ લખ્યા બાદ મને સાહેબા પોલીસ આલમમાં શાહ આલમમાં કેમ્પમાં મૂકી ગયેલી. હું ત્યાં શાહ આલમ કેમ્પમાં 10 દિવસ રહેલો. હું શાહ આલમ કેમ્પ અને હર્ષોલ વચ્ચે આશરે 6 માસ સુધી અપડાઉન કરેલું. હું 10 દિવસ કેમ્પમાં હતો અને 10 દિવસ મારા પત્નીના ઘરે હર્ષોલ કેમ્પ રહેતો હતો. મારા પ્રથમ નિવેદનમાં 3 જ રાપેલ નામ આવતા મારું બીજું નિવેદન મેં માલ સાહેબ સમક્ષ આપેલું. મેં મારા પ્રથમ નિવેદન મેં 7 નામે હોચતા 3 નામ લખેલા હતા. મારું પ્રથમ નિવેદન ગોહિલ સાહેબે લીધેલું સાહેબ. હવે એમનું એવું કહે છે સર તપાસમાં કે ભાઈ મેં 3 નામ લખાવ્યા પણ મેં 7 પણ લખ્યા હતા 3 સાહેબ. હવે આટલા વર્ષ પછી કહે સાહેબ તો માની ન શકાય સાહેબ. ત્યારબાદ પેજ 3 જુઓ વિનંતી સાહેબ. ગોહિલ સાહેબે મારું નિવેદન લીધેલું ત્યારે મેં કહ્યું 7 નામે હતા તો 3 નામ કેમ લખ્યા છે? તો તેના જેમાં ગોહિલ સાહેબે કહ્યું 3 નામ બહુ થઈ ગયા સાહેબ. હવે આ જે છે ને સાહેબ એ આખી ફેબ્રિકેટેડ સ્ટોરી સાહેબ, ફેબ્રિકેટેડ એવિડન્સ સાહેબ, પ્રી ડિટરમાઇન્ડ છે સાહેબ, પોતાની જુબાનીને સમર્થન આપવા માટે સાહેબ. હવે ત્યારબાદ પેજ 6 જોવા વિનંતી સાહેબ. પેરા 4 એક જ લીટી છે સાહેબ, હું ઝડપથી કન્ક્લુડ કરું સાહેબ. નીચેથી 5 મિનિટ જોવા વિનંતી સાહેબ. મારું પ્રથમ નિવેદન મારા લખ્યા મુજબ નહીં હોવાનું મને પ્રથમ વખતે ક્યારે ખબર તેનો મને ખ્યાલ નથી સાહેબ. એટલે એમને એકદમ એમ્બ્યુગિટી વાળો એવિડન્સ આપે છે સાહેબ. પોતે જ એમના નિવેદનથી વિપરીત જુબાનીમાં આપે છે, મને ખબર જ નથી સાહેબ. ત્યારબાદ પેજ 7 જોવા વિનંતી સાહેબ. પેજ નંબર 7 તારીખ 13/4/2002 ના રોજ હર્ષોલ ગયેલો નું લખાયેલું બનાવ તારીખ 14/4/2002 ના દિવસે ગોહિલ સાહેબે મને 2 પોલીસવાળા મારી સાથે મોકલેલા અને હું તેમની સાથે મારું મકાન જોવા ગયેલો સાહેબ. ધીસ ઇઝ ધ કન્ડક્ટ ઓફ ધ ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર સાહેબ. એ પોતે આ સાહેબને સાહેબ પોલીસવાળા સાથે મોકલીને એમનું મકાન જોવા લઈ જાય સાહેબ. એટલે એમનું જે કન્ડક્ટ છે ને એ પણ સાહેબ અદાલતે પોલીસ ઓફિસરની તેને લેવી જોઈએ સાહેબ. ત્યારબાદ સાહેબ એ પેરેગ્રાફમાં 4થા પેરેગ્રાફમાં 7 મિનિટ જોવા વિનંતી સાહેબ. નીચેથી સાહેબ વાંચું સાહેબ. તારીખ 14/4 વાળું સાહેબ. તારીખ 14/4/2002 ના પંચનામા થયા બાદ હું નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં અડધો 1 કલાક રોકાયેલો. મારું નિવેદન મેં 14 તારીખના રોજ લખાલું. એ વાત કરી કે મારા નિવેદન લખાવ્યા તેને હું ક્યારે નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ગયેલ નથી. મારું પ્રથમ નિવેદન મારા લખા મુજબ નહીં લખાયેલી બાબતે મેં કોઈ ફરિયાદ કરેલ નથી સાહેબ. હાલમાં હું નરોડા ગામમાં રહું છું. હું બનાવ પછી વટવા ક્યારેય રહેવા ગયેલ નથી. મારા સમય 131 ફેઝલ પાર્ક જે મસ્જિદ પાસે વટવા લખેલું હતું ન લખેલ હોય તો તે સરનામું ખોટું છે. તે સરનામું ગનીભાઈ આલમભાઈનું છે સાહેબ. એટલે આ જ સાહેબ એવું કે આ જે નિવેદન મેં આપું છું એ સંદર્ભે ક્યાંય કોઈ મેં રજૂઆત કરી નથી સાહેબ. એટલું ધ્યાન લેવા વિનંતી સાહેબ. બીજા વિટેસ આપી એટલે સાહેબ આ સાહેબનો પુરાવો જોઈએ ને સાહેબ. તો પણ સાહેબ કોઈ મેં મારી ફરજમાં બેદરકારી દખાવી હોય કે નેગ્લિજન્સી કરી હોય
અને એમણે જે એલિગેશન્સ કરે છે સાહેબ એ માની શકાય નથી, ટકી શકાવા પણ નથી સાહેબ. ત્યારબાદ સાહેબ PW86 જોવા વિનંતી સાહેબ. અયુબ ખાન, રહેમત ખાન, પઠાણ. મંસૂરી છે. 86, ફક્ત 86. એક્ઝિબિટ 400 સાહેબ. મંસૂરી છે. અય્યબ ખાન, રહેમત ખાન, પઠાણ છે સાહેબ. 86 ને વિટનેસ નંબર 86 ને. હા 86. અયુબ અમુરભાઈ મંસૂરી છે. હા એટલે એકચ્યુઅલ નિવેદનમાં પઠાણ છે, એની જુબાનીમાં મંસૂરી છે સાહેબ. એટલે અયુબભાઈ ઉમરભાઈ સાહેબ. આ રહેમત ખાન છે બેટા, કેમ આમ? એક્ઝિબિટ 400. અરે ના છે સાહેબ, પાછળ છે સાહેબ, સોરી સાહેબ. PW બે ભેગા કરી દો. 106 જોવા વિનંતી સાહેબ. 106 છે સાહેબ. શું કર્યું આપણે? એક્ઝિબિટ 473 સાહેબ. પછી કઈ વાંધો નહીં, ભૂલ થાય. નામ સરખા એટલે ભૂલ થઈ જાય. કઈ વાંધો નહીં, ચાલો. હા એટલે સાહેબ બંને એક સરખા નામ છે એટલે સાહેબ મારે ભૂલ થઈ ગઈ. PW 106 સાહેબ. અયુબ ખાન, રહેમત ખાન, પઠાણ સાહેબ. કાઢવું પડશે તો કાઢવું પડશે. 186 કાઢો ને. 106 સોરી. હાજી હાજી હાજી. નામ ખોટું લખ્યું છે. આ છે લખો. પેજ 4 જોવા વિનંતી સર, તપાસ છે. અને ઉપરથી 8 મિનિટ જોવા વિનંતી સાહેબ. સ્પેસિફિક બતાવે છે સાહેબ. મેં ગોહિલ સાહેબને મારી રિક્ષા લઈ જવાનું જણાવતા તેઓ જણાવ્યું કે રિક્ષાની બુક છે અને તેના જવાબ મને મેં જણાવ્યું કે મારું ઘર બળી ગયેલ છે અને રિક્ષાને સંબંધિત બધું રેકોર્ડ ઘરમાં હતું. મારી પાસે રિક્ષાની માલિકીની પ્રૂફ હાજર નહીં હોવાને કારણે મારી રિક્ષા ગોહિલ સાહેબે મને આપેલી નહીં સાહેબ. ધીસ ઇઝ અ ગ્રીવિયન્સ સાહેબ. બટ મિત્તલ સાહેબ કોઈ વાહન સાહેબ કોઈ પણ માંગે સાહેબ તો બળી ગયું છે સાહેબ તો એ સંદર્ભમાં એમણે ફરિયાદ બી કરવી પડે સાહેબ, અથવા તો એમની પાસે બીજી કોપી બી હોય. હવે સાહેબ સવાલ એટલે એમની રિક્ષા બળી ગઈ છે સાહેબ, પુરાવા નહીં હોય માની લે સાહેબ, પણ આમને ન આપી રિક્ષા એમના કયા મુજબ સાહેબ, એટલે ગ્રીવિયન્સ રાખીને સાહેબ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હોય સાહેબ, એવું અનુમાન કરવા સાદર અરજ છે સાહેબ. એમનું પણ નિવેદન સાહેબ પહેલા 12/4/2002 અને પછી સાહેબ 8 વર્ષ પછી સાહેબ નિવેદન લખાયેલું છે. ભાઈ પેરા પેજ 5 જોવી નથી સાહેબ, છેલ્લી જ 2 પેરા 5 પેજ 5માં સાહેબ નીચેથી વીજળીની આ સવાલની ઉપર સાહેબ તે નિવેદન ગોહિલ સાહેબ મેં 3 વખતે નિવેદન મારા બનાવ સંબંધમાં 3 વખતે નિવેદન લેવામાં આવેલા છે અને તે નિવેદનો ગોહિલ સાહેબ, બારોટ સાહેબ અને માલ સાહેબે નોંધેલા છે. હવે સાહેબ ગોહિલ સાહેબ પછી તરત જ બારોટ સાહેબ રૂબરૂ નિવેદન આપે સાહેબ કે હું ડિસ્ક્લોઝ કરતા નથી સાહેબ એઝ પર ધ ચાર્જ સાહેબ. ત્યારબાદ ઉલટ તપાસમાં પેરા 2 જોવા વિનંતી સાહેબ. 5મી લીટી સાહેબ. એ વાત ખરી છે મેં મારી સર તપાસમાં જણાવેલ તમામ હકીકતો મેં શાહ આલમ કેમ્પમાં ફોર્મ ભરે છે તેમાં જણાવેલ નથી સાહેબ. હવે સાહેબ ઇમિડિયેટ આફ્ટર ધ ઇન્સિડન્ટ સાહેબ શાહ આલમ કેમ્પમાં એક સ્પેશિયલ અલાયદી વ્યવસ્થા કરેલી સાહેબ કે જે લોકો જે પણ ગ્રીવેન્સીસ કઈ પણ બાબત માટે હોય તો ત્યાં એમને ફરિયાદ પણ લેવામાં આવતી સાહેબ, ફરિયાદ પણ લખાતી હતી અને જે ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરવામાં હતા એ કલેક્ટર જે તે એજન્સીને સાહેબ મોકલવામાં આવતા હતા સાહેબ. ત્યાં કઈ ડિસ્ક્લોઝ નથી કર્યું સાહેબ. હવે જ્યારે કેમ્પમાં સાહેબ એકદમ
સલામતી પૂર્વક હોય, સરાઉન્ડિંગ છે પોલીસ હોય, બધા સાથે રહેતા હોય સાહેબ, ત્યારે સાહેબ જો ખરેખર એમને કોઈ ગ્રીવન્સીસ હોત મારા માટે કે મેં એમને લખાણ નિવેદન લખ્યા નથી, તો ચોક્કસપણે એમને ત્યાં ડિસ્ક્લોઝ કર્યો સાહેબ. એટલે આ સાહેબનો પુરાવો પણ સાહેબ એટલા માટે માનવો જોઈએ નહીં સાહેબ. હા પેજ 7 ની છેલ્લી થી બીજી લીટી જોવા વિનંતી સાહેબ. મને એ વાતનો ખ્યાલ નથી સાહેબ. પેજ 7 સાહેબ. મને એ વાતનો ખ્યાલ નથી કે મેં મારા ગોહિલ સાહેબ રૂપના નિવેદનમાં તે દિવસે મારી ઓટો રિક્ષા ચલાવવા કાઢેલ નહીં અને મારા ઘરે હાજર હતો અને સમજતા 11 વાગ્યાના અરસામાં નરોડા આગળ ભાગોળ રસ્તે આજુબાજુ હિન્દુ લોકો ટોળા ભેગા થઈ. મેં મારા ગોહિલ સાહેબ નિવેદનમાં પૂરી એવું લખાવ્યું નથી કે ટોળું જનરલ કચેરી બાજુ ખસી ઘૂસે તોડફોડ કરી સળગાવવા લાગેલ અને બીજું રેસ્ટોરન્ટ નાકે પણ ટોળું આવી ગયેલું અને એટલે બંને બાજુથી મુસ્લિમ મોહલ્લો ટોળાના માણસો ઘેરી લીધેલા. ટોળાના માણસો પથ્થરમારો કરી કાચની બોટલો ફેંકવા લાગેલા અને મકાનો આગ લગાડવા તેમજ તોડફોડ કરવા લાગેલા. આ રીતે તમારે લગભગ 4 વાગ્યા સુધી ચાલીને છેવટે હું તથા મારા કુટુંબના માણસ જીવ બચાવવા ભાગવા લાગતા હું પડી ગયેલો. એના પછી સાહેબ 5 મિનિટ એ પહેલા તરત જ એ વાત ખરી છે ત્યાંથી જોવા વિનંતી સાહેબ. એ વાત કરી મેં મારા ગોહિલ સાહેબના નિવેદનમાં હું મારા કુટુંબના માણસ છૂટો પડી ગયેલો અને એકલો હોય મારા શેઠ કે તેઓને પાયલનગર હોસ્પિટલ બીજા તેમના ઘરે પહોંચી ગયેલ. તેમનું નામ કાંતિ તેવી હકીકત છાય સૂચના કે તે વખતે કાંતિભાઈ નામ લખાવેલ નહીં સાહેબ. એટલે આટલા વર્ષ પછી સાહેબ એમને યાદ નથી સાહેબ કે એમણે શું કર્યું હતું સાહેબ. હવે સાહેબ ગોહિલ સાહેબના સંદર્ભમાં યાદ છે સાહેબ. એટલે સાહેબ આખો એવિડન્સ કહી શકાય ને સાહેબ એમનો તો વિવરિંગ એવિડન્સ છે સાહેબ, એકદમ ખોટો માની ન શકાય એવો સાહેબ. અને માત્ર ને માત્ર સાહેબ એ આ અધિકારીને સાહેબ બોક્સમાં મૂકે, અકોર્ડ બોક્સમાં મૂકે, એમણે આ સર તપાસ પાસે પૂરા આપવો જોઈએ સાહેબ. ત્યારબાદ પેજ 15 જોવા વિનંતી સાહેબ. અગિયાર મિનિટ લીધો ને સાહેબ 15મા પેજમાં સાહેબ. એ વાત ખરી નથી એટલે એમ જ છે સાહેબ. પેજ 16 જોવા વિનંતી સાહેબ. છઠ્ઠી લીટી જોવા વિનંતી સાહેબ. હું કયા નોટરી પબ્લિક પાસે ગયો તેનું નામ મને ખ્યાલ નથી. મને નિશાની 474/1 થી એફિડેવિટ બતાવવામાં આવે છે. તે જોઈને કહું છું તેમાં મારી સહી છે. મેં નોટરી એફિડેવિટમાં સહી કરેલી તે શા માટે કરેલી તેનો મને ખ્યાલ નથી. આ સહી કયા સ્થળે જઈને કરેલી તેનો પણ મને ખ્યાલ નથી. આ સહી મારા ઘરે કરેલી કે મારા ઘરની બહાર જઈને કરેલી તેનો પણ મને ખ્યાલ નથી. આ સહી કરવા કોઈ કોર્ટમાં કર્યો કેમ તેનો પણ મને ખ્યાલ નથી. મને વાતનો ખ્યાલ નથી એફિડેવિટમાં સહી કરેલી કોઈ ચોપડામાં સહી કરેલી કે તેનો પણ મને ખ્યાલ નથી સાહેબ. સાહેબ કેટેગરીકલી એવિડન્સ સાથે રિગાર્ડિંગ ધી એફિડેવિટ ડિસ્ક્લોઝ બાય હિમ સાહેબ. એટલે સાહેબ એવું માની શકાય કે જે એમને એફિડેવિટ આજે 474/1 મેં રજૂ થયું સાહેબ એક કોઈકે તૈયાર કર્યું છે અને સાહેબ માત્ર સહી લેવામાં આવી સાહેબ. એટલે આ પુરાવો પણ અદાલતે ધ્યાને લેવો છે. મંસૂરી સાહેબ છે એક સાહેબ. આના પછી મંસૂરી છે PW86 અયુબભાઈ ઉમરભાઈ મંસૂરી. પેજ 13 જોવા વિનંતી સાહેબ. આ સાહેબમાં સાહેબ પેજ 13 13 86 માં જ સાહેબ. અયુબ ઉમરભાઈ મંસૂરી. વાંચું સાહેબ પેજ 13 ઉપરથી સાહેબ 8મી લીટી જોવા વિનંતી સાહેબ. માલ સાહેબ મારા જે નિવેદનો લેવામાં આવેલા તે ત્રણેય નિવેદનો મને વાંચી સંભળાવવામાં આવેલા.
એ વાત ખરી છે કે માલ સાહેબ મને મારા 3 નિવેદનો વાંચી સાંભળ્યા બાદ તે નિવેદનની હકીકતો મારા લખવાની ખરી હોવાનું મેં કબૂલ રાખેલું સાહેબ. એટલે જે ગોહિલ સાહેબના નિવેદનો એમને આપ્યા હતા સાહેબ, એમણે ખરી હોવાનું કબૂલ્યું સાહેબ. એમાં કોઈના નામ આપ્યા નથી સાહેબ. કે એમણે એવું નથી કીધું કે આ 3 નામ હતા 4 નામ ઉમેર્યા નથી સાહેબ. એટલે સાહેબ ગોહિલ સાહેબનું જે નિવેદન છે આ સાહેબનું સાહેબ, એ નિવેદન પ્રોપરલી એમના લખા મુજબ લખેલું છે સાહેબ, એવું માનવું જોઈએ સાહેબ. એ વાત કહે છે કે મારા તારીખ 26 કે 2000 ની અંદર એવું લખાય છે કે રૂબરૂમાં જાહેરમાં મુજબ લખાવું છે કે તારીખ 17/4/2 તારીખ 14/6/2008 17/9/2008 રોજ મારા લખાયેલ જવાબ મને વાંચી બતાવો જે મારા લખાયા મુજબ બરાબર અને ખરા છે સાહેબ. એટલે અગાઉના જેટલા બી ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર જે જવાબ લખાયા સાહેબ, એ જવાબો બધા એમના લખા મુજબ નતા એવું સોગંદ પરની જુબાનીમાં કહે છે સાહેબ. ત્યારબાદ છેલ્લે નીચે ત્રીજી લીટી જોવા નથી, એ જ પેરેગ્રાફ પાના ઉપર સાહેબ, અને એ જ પેરેગ્રાફ. એ વાત ખરી કે ગોહિલ સાહેબના મારા તારીખ 17/4/2000 નિવેદનમાં એવું લખાયું રૂબરૂ પૂછ જાણો કે હું પર બતાવેલ સરનામે મુસ્લિમ મોહલ્લામાં જન્મથી રહ્યો છું અને મારી પોતાની ઓટો રિક્ષા નંબર GJ7BW 4282 તે જલાવતો મારો ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ નંબર 100 છે. એ વાત ખરી કે મેં મારા ગોહિલ સાહેબના નિવેદનમાં એવું લખાયું કે મારા પત્નીનું નામ મુમતાજ છે, મારે સંતાન કઈ નથી, લગ્નથી 1 વર્ષ થયેલ છે, મારી ઓટો રિક્ષા દલાલ મારફત ધમાલ થઈ તે તારીખથી 4 મહિના ₹40,000 રોકડ ભરી ₹10,000 ની પેઢી લોન કરાવી હતી અને ઓટો રિક્ષા મારા નામ પર કરાવી છે, હું પોતે ચલાવતો. એ વાત ખરી કે ગોહિલ સાહેબ રૂબરૂના નિવેદનમાં લખાય છે બીજે તારીખ 28/2/2000 ના રોજ ગુજરાત બંધનું એલાન, જેના કારણે મારો માહોલ સારો લાગતા રિક્ષા ફેરવા લઈ ગયેલ નહીં અને મોહલ્લામાં ઘરે હાજર રહેલો અને સવારે 11 વાગ્યાના સુમારે હિન્દુ લોકોના ટોળા નરોડા ભાગોળે ભેગા થયેલા અને બોમ્બ કરવા લાગેલા. હવે સાહેબ આખો પુરાવો જોઈએ સાહેબ, આટલો પુરાવો સાહેબ. તો સાહેબ એ એમના નિવેદનમાં હતું સાહેબ, અગાઉના નિવેદનથી વિપરીત પુરાવો આપે છે સાહેબ, કોન્ટ્રાડિક્ટરી એવિડન્સ આપે છે. પોતે સાહેબ પોલીસ નિવેદનની વિરુદ્ધ ના પાછા પોલીસના સમર્થનમાં પુરાવો આપે છે. એટલે વિવરિંગ પેટર્નનો એવિડન્સ છે સાહેબ. વિવરિંગ કઈ કન્સિસ્ટન્સી નથી સાહેબ. ત્યારબાદ સાહેબ એ પેજ 14 જોવા વિનંતી સાહેબ. 5 મિનિટ 14 પેજ. મેં માલ સાહેબના નિવેદનમાં આ હકીકત ગોહિલ સાહેબને જણાવેલ નથી તેવી જાણ મેં માલ સાહેબને કરેલી. મને માલ સાહેબે રૂબરૂ નિવેદન દરમિયાન ગોહિલ સાહેબ રૂબરૂ મારું નિવેદન વાંચી તે મેં 4 આરોપી નામ લખાયેલ તે હકીકત ટોળાના 5,000 માણસો હતા તે હકીકત લખાવી નથી તેવું જાહેર કરેલું સાહેબ. એ લખાવી નથી એવું જાહેર કર્યું છે, લખી નથી એવું નથી કહેતા સાહેબ. એટલે માલ સાહેબ સમક્ષ જે જાહેરાત કરે સાહેબ નિવેદનની, એ મેં લખાવી નથી એવું એટલે ઓમિશન છે સાહેબ. અને અહીંયા પછી એ નામ ઉમેરે છે સાહેબ, માલ સાહેબ રૂબરૂના સાહેબ. એટલે પણ સાહેબ 2 સેટ ઓફ એવિડન્સ છે સાહેબ. ત્યારબાદ પેજ 15 જોવા વિનંતી સાહેબ. પહેલી લીટી વાંચ્યું સાહેબ, આખો પેરા મટીરિયલ છે તમારે. હાલમાં મને યાદ નથી કે ગોહિલ સાહેબના નિવેદનમાં બનાવવાના 5-7 મિનિટ બાદ મારા ઘરમાં ચાલ્યો ગયેલો છે લખાય કેમ. એ વાત ખરી નથી કે મેં ગોહિલ સાહેબના નિવેદન એવું લખાવ્યું નથી કે અમારા મોહલ્લાના તોડફોડના કરી સળગાવતા લૂંટફાટ કરવા લાગે. આખો દિવસ અમે ડરના મારા બીજા ઘરમાં સંતાન રહેલા. મને એ વાતનો ખ્યાલ નથી માલ સાહેબ કોઈ પણ નિવેદન ગોહિલ સાહેબે આ હકીકત ખોટી રીતે જાણે છે મને યાદ નથી. મને હાલ યાદ નથી કે માલ સાહેબના નિવેદનમાં જે ગોહિલ સાહેબે મેં લખાવ્યું નિવેદન લખેલા તે હકીકત જાહેર કરી હતી કે કેમ. મને હાલ યાદ નથી કે મારા 4 દિન પૈકી કોઈ મેં 4 રૂપિયા બનાવવા દિવસે મોહલ્લામાં નાખી ઉભો હતો ત્યારે મેં લખાયેલું છે કે કેમ. એ વાત ખરી છે કે શાહ આલમ કેમ્પની તારીખ 137/87 વાળું ફોર્મ ભર્યું ત્યારે મેં કોઈ હકીકત જાહેર કરેલ નથી સાહેબ. અને મેં 137 જે ફોર્મ ભર્યું તે મને 10 થી 12 અગાઉ આપવામાં આવેલું સાહેબ. એટલે સાહેબ જે ફોર્મ ભર્યું સાહેબ એમની હકીકત એમને કોઈ જરૂર એમને અગાઉથી જે હકીકત સાહેબ ફોર્મ એ આપવામાં આવેલું હતું સાહેબ. હવે મને લગતા હવે આપણે જે વાત કરી કે મેં સરતપાસ બનાવવાની જે હકીકત જાહેર કરી તેવી હકીકત મેં મારા ફોર્મમાં જાહેર કરી. એટલે સાહેબ સરતપાસમાં જે સાહેબ એમને હકીકત જાહેર કરી સાહેબ મારી વિરુદ્ધમાં સાહેબ. એ એમણે જે કોઈ ફોર્મ ભર્યું સાહેબ એમાં ક્યારેય જાહેર કરી નથી સાહેબ. એટલે કહી શકાય કે સાહેબ કે આ સાહેબે જે મારું એલિગેશન કર્યા છે એ ઉભા કરેલા સાહેબ અથવા તો સાહેબ પોલીસ ઓફિસરે જાતે લખી લીધા સાહેબ એવું માનવાને સાહેબ કારણ છે સાહેબ. ત્યારબાદ એની નીચે લીધી સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવે કે તે ફોર્મ એક જ પાનાનું હતું. એ વાત ખરી કે સદર ફોર્મમાં કોરી જગ્યાઓ હોવા છતાં તે ફોર્મમાં બનાવ સંબંધે મેં કોઈ વિગતો જણાવેલ નથી. એ વાત ખરી નોરડામાં બીકનો મારે હું જતો નથી તે હકીકત ખોટી લખાવું સાહેબ. એટલે સાહેબ એ પોતે જ કબૂલ કરે જે કોરા ફોર્મ હતા સાહેબ એમાં બનાવની કોઈ મેં વિગતો જણાવેલ નથી સાહેબ. ત્યારે બધું સાહેબ પેજ 16
પેરા 9 સાહેબ મને કનેક્ટ નથી કરતો, પણ નીચેથી 5 લીટી મને કનેક્ટ કરે છે. પેજ 16 પેરા 9 નીચેથી 5 લીટી સાહેબ. હા, એ વાત ખરી કે માલ સાહેબ રૂબરૂ મારા થયેલ નિવેદન અગાઉ ગોહિલ સાહેબે મારું નિવેદન લખા મુજબનું લખેલ નથી તેવી કોઈ હકીકત કોઈની સમક્ષ જાહેર કરેલ નથી સાહેબ. એટલે સાહેબ ચોક્કસ પુરાવો આપે છે કે સાહેબ જે માલ સાહેબ મેં રૂબરૂ મેં નિવેદન લખાવ્યું એવી કોઈ વખત મેં ક્યારેય જાહેર કરેલ સાહેબ. એટલે આ સાહેબનો બી પુરાવો જોઈએ સાહેબ. તો સાહેબ મારી સામે જે એલિગેશન છે સાહેબ એ ટકે નહીં સાહેબ, ચાર્જ મુજબ પણ ટકી શકે એમ નથી સાહેબ, અને ચાર્જ પણ સાહેબ આ સાહેબ જોઈએ સાહેબ તો પુરવાર થતો નથી સાહેબ. એના પછી લાવો યુનુસભાઈ ઉમરભાઈ PW 87 સાહેબ. એટલે સાહેબ PW 87 એક્ઝિબિટ 404 યુનુસ ઉમરભાઈ મંસૂરી સાહેબ. હવે આ સાહેબનું નિવેદન સાહેબ મેં 12/4/2002 ના રોજ લીધેલું સાહેબ. ત્યાર પછી એ 14/6 એ સાહેબ 14/6/2008 એ માલ સાહેબ રૂબરૂ નિવેદન છે સાહેબ, અને પછી 31/7/2008 એ માલ સાહેબ રૂબરૂનું નિવેદન છે સાહેબ. એટલે સાહેબ ખાસા 5-6 વર્ષ પછી સાહેબ અગાઉના નિવેદનની વિરુદ્ધ નિવેદન લખાય સાહેબ. સર તપાસમાં સાહેબ એમાં પેજ 3 માં સાહેબ નીચેથી સાહેબ 8મી લીટી જોવા વિનંતી સાહેબ. પેજ 3 સર તપાસ. આ બનાવ સંબંધે નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગોહિલ સાહેબે મારો જવાબ લીધેલો. મારો નરોડા પોલીસ સ્ટેશન છે બીજે કોઈ જગ્યાએ જવાબ લેવામાં આવેલ નથી સાહેબ. નરોડામાં આ સંદર્ભે ફક્ત ગોહિલ સાહેબે જવાબ લીધો સાહેબ, બીજો કોઈ જવાબ લીધો નથી એવું કહી છે સાહેબ. પેજ 4 જોવા વિનંતી સાહેબ. માલ સાહેબે મારા અગાઉના જવાબ સંબંધે મને કોઈ જાણ કરેલી નહીં. મેં અગાઉ આરોપીના પૂરા નામ લખાવેલા ન હતા, તેથી માલ સાહેબ સમક્ષ મારી હાજરી મેં પૂરા નામ લખાવેલા. મેં મારા અગાઉના જવાબમાં આરોપીના પૂરા નામો લખાવેલા પરંતુ લખવામાં આવેલા નહીં સાહેબ. હવે સાહેબ એક બાજુ કે પૂરા નામ એમને ખબર હતો સાહેબ પૂરા નામ લખાય દો સાહેબ, પછી સાહેબ 6-7 વર્ષ પછી સાહેબ એમનું નામ કોઈ જણાય અથવા જાણવા મળ્યા સાહેબ એવું અનુમાન કરું સાહેબ. કારણ કે જો ખબર તો એ જ પૂરા નામ લખાય સાહેબ. 7-8 વર્ષ પછી એમ કે મેં પૂરા નામ ખબર હતા લખ્યા નહોતા ને હું લખાવું છું સાહેબ, તો એ માની શકાય નહીં સાહેબ. પેજ 6 જોવા વિનંતી સાહેબ સર તપાસનું. નીચેથી 7મી લીટી જોવા વિનંતી સર. નીચેથી પેજ 6 નીચેથી 7મી લીટી છે. મળ્યું સાહેબ? એક મિનિટ. હા સાહેબ. એ વાત ખરી છે કે ગાંધીને મારો જવાબ મને વાંચી સંભળવામાં આવેલ અને તે જવાબની હકીકત મેં મારી ખરી હોવાનું જાહેર કરેલું. હાલમાં મને યાદ નથી કે મારા માલ સાહેબનું નિવેદન એવું લખાવેલ કે ગઈ તારીખ 12/4/2002 ના રોજ મેં નોરડા સેકન્ડ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી સમક્ષ નિવેદન લખાવેલ તે મેં વાંચેલ જે મારા લખ્યા મુજબ બરાબર છે. એ વાત ખરી ગોહિલ સાહેબના નિવેદન સાહેબ મેં આરોપી નામો લખાવેલા નહીં, તે લખેલા નહીં, તે છે બીજા કોઈ નિવેદન બીજી કોઈ બાબત અંગે મને વાંધો ન હતો સાહેબ. હવે સાહેબ ચોક્કસ એકદમ એક્યુરેટ એવિડન્સ કોન્શિયસલી આપે છે સાહેબ રિગાર્ડિંગ ધી એલિગેશન અગેન્સ્ટ મી સાહેબ. તો સાહેબ આને શા માટે ન માનવું સાહેબ? નહીં માનવાનું કોઈ કારણ નથી સાહેબ, અને આખું ડિફેન્ડેડ બાબત છે સાહેબ. અને એમાં સ્પષ્ટપણે કહે છે કે જે મેં લખાયું છે સાહેબ એ બાબતમાં મેં ક્યાંય રજૂઆત પણ નથી કરી, કોઈ ફરિયાદ પણ નથી કરી. એટલે સાહેબ આ પુરાવો પણ જોઈએ સાહેબ. તો સાહેબ એમના લખ્યા મુજબ નિવેદન લખેલા સાહેબ, કોઈ પણ પ્રકારની નેગ્લિજન્સી અથવા કોઈ પણ પ્રકારની કોઈની તરફેણ કરી હોય એવું એસ્ટાબ્લિશ થતું નથી સાહેબ.
ધેટ ઇઝ ઓવર સાહેબ. એક જ મિનિટ સાહેબ. કોન્ટ્રાડિક્શન ઓબિયસલી સાહેબ નામદાર કોર્ટ ધ્યાને લેવાના જ છો સાહેબ. એટલે સવાલ એટલો જ છે કે જે આ કોન્ટ્રાડિક્શન ઓમિશન જોઈએ સાહેબ આ સાહેબના એમના નિવેદનની વિરુદ્ધતા, તો સાહેબ એ નિવેદનો મુજબના જ એમના નિવેદનો લખાય છે સાહેબ, અને પછી ઇરાદાપૂર્વક ના પાડે છે. ત્યારે જ્યારે સાહેબ કોન્ટ્રાડિક્ટરી એવિડન્સ અથવા સોગંદ પરની જુબાની વચ્ચે બહુ ફેરફાર હોય, મટીરિયલ ફેરફાર હોય સાહેબ, ત્યારે સાહેબ અદાલતે આ કોન્ટ્રાડિક્શનને ધ્યાને લેવા જોઈએ સાહેબ, કે જે પુરાવા હોય સાહેબ એ ઉભો કરેલો છે સાહેબ, આફ્ટર થોટ છે કે કેમ, પ્રીડિટરમાઇન્ડ છે કે કેમ, એ જોવું જોઈએ સાહેબ, અને તો જ કોન્ટ્રાડિક્શન સાહેબ એસ્ટાબ્લિશ કહી શકાય સાહેબ. એનું ક્યાં રહેશે? એક સાહિત્ય છે સાહેબ, મુમતાજબેન હબીબ મિયા મિર્ઝા, કહું બેટા, PW 149 સાહેબ, એક્ઝિબિટ 611. હવે સાહેબ આ સાહિત્ય ને સાહેબ એ ઇન્ટરેસ્ટેડ વિટનેસ છે સાહેબ. કે ઘનશ્યામ મર્ડર કેસ હતું સાહેબ, એમ એક આરોપી છે અબ્બાસ, એની માતા છે સાહેબ. અને સાહેબ આ નિવેદન સાહેબ જોવા જઈએ સાહેબ, પેજ 5 જોવા વિનંતી સાહેબ. લાસ્ટ છે સાહેબ. વન 149. મળ્યું સાહેબ? હા, પેજ 5 જોવા વિનંતી સાહેબ. રિગાર્ડિંગ ધ કેરેક્ટર ઓફ ધ વિટનેસ, દસ મિનિટ જોવાનું ઉપરથી સાહેબ. દીકરા અબ્બાસ થી શરૂ કરું સાહેબ. મારા દીકરા અબ્બાસ પર 2002 ની સાલમાં કેટલાક ખૂન કેસ નોંધાયેલા હતા તેનો મને ખ્યાલ નથી સાહેબ. એ વાતનો મને ખ્યાલ નથી કે મારા દીકરા પર કાલુ બ્રિજ પર એક હિન્દુ રિક્ષાવાળાને મારી નાખવાનો ખૂન કેસ થયેલો હતો કે કેમ. મને ખબર નથી કે મારા દીકરાને તે કેસમાં અટક કર્યો હતો કે કેમ. એ વાતનો મને ખ્યાલ નથી. હવે સાહેબ જ્યારે માતા હોય છે, એનો દીકરો સાહેબ એન્ટીસીડન્ટ્સ ગંભીર ગુના ધરાવતો હોય સાહેબ, અને સાહેબ એ ગુનાના સંદર્ભમાં સાહેબ એની ઉપર કેટલા ખૂન થયા હોય, કોઈ બીજા એક હિન્દુના કાલુપુર મારા ઘરેથી નજીક છે સાહેબ, એટલે મને ખબર છે એ ડિટેક્ટ થયો હતો સાહેબ.
પણ સાહેબ એ પોતે જ સાહેબ ઇરાદાપૂર્વક સાચી હકીકત સાહેબ જાહેર કરતા ના હોય સોગંદ ઉપર સાહેબ, તો એમની જુબાની નહીં માનવી જોઈએ એવી મારી દલીલ છે સાહેબ. કારણ કે જયારે પોતે સાહેબ પ્રોટેક્ટ કરતા હોય પોતાના ગુનેગાર અધિકારીને સાહેબ, કે જે હિસ્ટ્રી શીટર હોય સાહેબ, એ સંદર્ભમાં સાહેબ ચોક્કસ પુરાવો આપવાના જગ્યાએ સાહેબ આવો પુરાવો કે મને ખબર હતી સાહેબ, તો જુબાની સંદર્ભમાં સાહેબ જે ઉલ્લેખ કર્યો સાહેબ એ પણ માનવો જોઈએ, અથવા કહી શકાય એમને ખબર જ નથી, યાદ નથી સાહેબ, તો આ નિવેદનો સાહેબ એમણે જે જુબાની લખાઈ છે એ ટ્યુટર કહી શકાય સાહેબ, અથવા તો એમને તૈયાર કરવામાં આવ્યું હોય, અથવા તો સાહેબ એ ચોક્કસ પૂર્વગ્રહથી પુરાવો આપે છે સાહેબ, એવું માનવાને આ અદાલત સાહેબ પાસે કારણ છે સાહેબ. નીચે 10 મિનિટ જુઓ ને સાહેબ, નીચેથી 10 મિનિટ, એ જ પેજ ઉપર સાહેબ. વાંચો સાહેબ. એ વાત ખરી છે કે મારા દીકરા અબ્બાસ સામે ઘનશ્યામ પટેલ નામની વ્યક્તિનું ખૂન કેસમાં એક આરોપી તરીકે કેસ થયો હતો. એ વાત કરી, ઘનશ્યામ પટેલના ખૂન કેસમાં મારા દીકરા અબ્બાસને પોલીસ પકડી ગઈ હતી. બનાવના 7-8 માસ બાદ કે તેથી વધારે સમય મારા દીકરા અબ્બાસને પોલીસ પકડી ગઈ હશે સાહેબ, 7-8 માસ પછી. એ વાત ખરી છે કે મારા દીકરાની અટક આલ્ફા સોસાયટીમાં હું અટક રહેતી ત્યારે કરેલી. એ વાત ખરી કે મારા દીકરાની અટક ત્યારે થઈ ત્યારે મારા પુત્ર વધુ નસરીન બાનો મારી સાથે હતી. મારો પુત્ર અબ્બાસ 11 માસથી જેલમાં હતો. એ વાત ખરી જુહાપુરા હું જે હતી તે સમગ્ર મુસ્લિમ વાળો વિસ્તાર હતો સાહેબ. એટલે સાહેબ આમ જો તો સાહેબ એ પોતાના ખૂની દીકરાને સાહેબ આટલા ગંભીર કેસમાં, ઘનશ્યામ કેસમાં એ એને સાહેબ પ્રોટેક્ટ કરે છે સાહેબ. એમને ખરેખર તો પોલીસને જાણ કરવી જોઈએ સાહેબ કે ભાઈ મારા દીકરાએ ખૂન કર્યું છે, અને 7-8 માસ પછી પકડાય છે ત્યાં સુધી સાહેબ એ ગુનેગારને સાહેબ એ રક્ષણ આપે સાહેબ, એને મદદ કરે સાહેબ, એના ગુનાહિત કૃત્યમાં જાણ કરવા બદલે સાહેબ પોતે સાચવે સાહેબ. સાહેબ જયારે આવી ઇન્ટિગ્રિટી હોય સાહેબ, આવું જયારે કેરેક્ટર હોય, તો આવા પ્રકારના સાહેબનું સાહેબ જયારે એપ્રિશિએશન કરવામાં આવે સાહેબ એવિડન્સનું સાહેબ, ત્યારે સાહેબ એની કંડક્ટ પણ અદાલતે જોવી જોઈએ. એટલા માટે કે સાહેબ જે માણસ પોતે જ ગુનાહિત કૃત્યમાં વાઇસ વર્ષા પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ સાહેબ છુપાવતા મદદ કરતા હોય સાહેબ, તો એની જુબાનીને આધાર રાખીને અથવા એની જુબાની માની સાહેબ કોઈને સજા ના કરી શકાય, એવી મારી વિનમ્ર દલીલ છે સાહેબ. બસ લાસ્ટ લીટી સાહેબ, પેજ 7 જોવા વિનંતી સાહેબ. 13 સાહેબ. એ વાત ખરી છે કે હું શાલમ કેમ્પમાં હતી ત્યારે મુસ્લિમ આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ અવરજવર કરતા હતા. એ વાત ખરી છે કે હું ભણેલી નથી. એ વાત ખરી છે કે શાલમ કેમ્પમાં ફરજ ભરવાનું કામકાજ શાલમ કેમ્પના કાર્યકર્તા કરતા. એટલે સાહેબ આખી મોટિવેટેડ મુવમેન્ટ સાહેબ, એ જે પણ આરોપીઓ સાહેબ પકડ્યા હોય એમના સાહેબ વિરુદ્ધ કેમ જુબાની આપવી સાહેબ, એમ વિરુદ્ધ કેમ આક્ષેપો કરવા સાહેબ, એ લોકોને કેમ જેલમાં રાખવા સાહેબ, એવી એક પ્રકારની મોટિવેટેડ મુવમેન્ટ હતી સાહેબ, ઓર્ગેનાઇઝ મુવમેન્ટ હતી સાહેબ, કેમ્પમાં ચાલતી હતી સાહેબ. અનેક લોકો સાહેબ નામ જાહેર કરજો હતા કયા કાર્યકર્તાઓ કામ કરતા હતા સાહેબ, શા માટે સપ્રેસ કરે સાહેબ? That means that she is also a part and parcel of such person who is working against the India, against the society, against such community સાહેબ. એવી મારી દલીલ છે સાહેબ. ભાઈ ઓવર સાહેબ, ફક્ત એટલું જ કહેવાનું સાહેબ, એટલું જ જલ્દી બેટા. મારી સમજ એલિગેશન છે, ચાર્જ એલિગેશન છે સાહેબ. એ ચાર્જ એલિગેશન જોવા જઈએ તો સાહેબ પુરવાર થતો નથી સાહેબ, માનવો પણ ન જોઈએ સાહેબ. ત્યારે હું સેકન્ડ પીએ હોય ત્યારે સાહેબ નરોડા પાટિયામાં સાહેબ આટલી મોટી ઘટના બની સાહેબ, એ મારો કેસ છે સાહેબ. તો મૈસૂરોને શા માટે સાહેબ આરોપી ના બનાવ્યા સાહેબ મિસ્ટર માલે સાહેબ? એ પ્રશ્ન અદાલત સમક્ષ મૂકું સાહેબ. એમનું એપ્રિશિએટ નામદાર અદાલત કરે સાહેબ, કેમ આરોપી એમને ન બનાવ્યો સાહેબ? અહીંયા કરતા વધારે માણસો મરી ગયા હતા સાહેબ, મોર દેન 100 સાહેબ. ત્યાં કન્સર્ન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની, કન્સર્ન સુપિરિયર ઓફિસરની અને જે પણ જવાબદાર લોકો હતા સાહેબ, એમની કંડક્ટ, લીગલ ડ્યુટી એ માલે શા માટે ઓમિટ કરી સાહેબ?
ખરેખર તો એમની આ કેસના સંદર્ભમાં એમની પૂછપરછ કરી જોતી હતી કે તમારી જ હતી કે કેમ તમે માત્ર નરોડા પાર્ટીમાં હાજર કેમ રહ્યા, તમે નરોડા ગામને કેમ ધણે મૂકી દીધું સાહેબ? અને સાહેબ એમના ત્યાં હાજરીથી સાહેબ એવું કોઈ ગુનો કરતા અટકાઈ શકાય નથી સાહેબ. હું બહુ સભાનતાપૂર્વક કહું છું, કોઈ ગુનો કરતા અટકાઈ શકાય નથી સાહેબ. તો માત્ર એમની પ્રેઝન્સ ત્યાંથી સાહેબ, તો પ્રેઝન્સના આધારે સાહેબ જો કહી શકાય સાહેબ કે મારી સામે જે ચાર્જ છે સાહેબ એ ચાર્જ એમની સામે બી લાગુ પડે સાહેબ. અને જ્યારે સાહેબ નથી લાગુ પડે સાહેબ તો બેનિફિટ ઓફ ડાઉટ શુડ બી ગોઝ ટુ મી સાહેબ. કારણ કે સાહેબ ફર્સ્ટ પીએની જવાબદાર ન બનાય, સુપીરિયર ઓફિસર જવાબદાર ન બનાય અને ફક્ત મને સાહેબ જવાબદાર બનાવે છે. પીવી ગોંધિયાની વાત કરું સાહેબ, નરોડા પાટિયા, નરોડા ગામ અને મેઘાણીનગર સાહેબ, આ ત્રણ જગ્યા મોટી માનવ હત્યાની ઘટનાઓ બની સાહેબ. ત્યાં સાહેબ મિસ્ટર એરડા હતા સાહેબ, એને છોડી મૂકવામાં આવ્યા સાહેબ. આના કરતા વધારે ખરાબ ગંભીર હતું સાહેબ. તો આ કેસમાં સાહેબ મને બોક્સમાં રાખવાથી સાહેબ એવું થાય કે જેલમાં રાખવાથી સાહેબ કે સુપીરિયર ઓફિસરોએ 2002 પછી 2008 પછી એસઆઈટી રૂબરૂ જે નિવેદન આપે એ નિવેદન આધારે જે જુબાની આપે છે સાહેબ એ 6 વર્ષનો કાલખંડ છે સાહેબ. એવું અનુમાન અદાલત કરી શકે સાહેબ કે 6 વર્ષ પહેલા જયારે ડિસ્ક્લોઝ નથી કર્યું, આ અધિકારીને શોકોસ નોટિસ આપી નથી આપી, એના ઇન્વેસ્ટિગેશન માની જ્યાં ઇન્વેસ્ટિગેશન ત્યાંની ઇન્વેસ્ટિગેશનની શરૂઆત થઈ સાહેબ. અને એ જ એના આધારે એમણે તપાસ પછી બીજા તપાસો કરી છે સાહેબ. એમની સામે ખાતે તપાસ ડ્રોપ કરી છે સાહેબ. અને સાહેબ માની લઈએ સાહેબ કે મારી નેગ્લિજન્સ હતી સાહેબ, તો ઇરાદાપૂર્વક નથી કે કેમ સાહેબ? એવો કોઈ ઇરાદો રેકોર્ડ પર નથી આવ્યો સાહેબ. 120 બીનો ચાર્જ મારી સામે નથી સાહેબ. એ ચાર્જ છે ને સાહેબ એ પ્રોબેબલ બી ટકી શક્યો નથી સાહેબ, માની શકાયો નથી. અને જે એવિડન્સ સાહેબ મારી સામે પ્રોસિક્યુશન રિલાય કરે સાહેબ એ કન્સિસ્ટન્ટ એવિડન્સ નથી સાહેબ. એ 5-6 વર્ષના સમયગાળા પછી આવેલો એવિડન્સ છે સાહેબ, સોગન પર જુબાન છે સાહેબ. અને જ્યારે સાહેબ ટુ સેટ ઓફ એવિડન્સ હોય, પહેલા કોઈને નામ આપતા નથી પછી નામ આપે સાહેબ, એ પણ 6 વર્ષના સમય પછી સાહેબ. તો સાહેબ ગ્રેટ ડિલે સાહેબ, ગ્રેટ ડિલે. કોઈ ડિલે એક્સપ્લેન કરતું નથી સાહેબ. આટલો મોટો સાહેબ જ્યારે ક્રિમિનલ ટ્રાયલમાં ડિલે હોય સાહેબ રિગાર્ડિંગ ધ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ ધ સચ એક્યુઝડ સાહેબ, અને માત્ર સેકન્ડ પીએને સાહેબ પકડવામાં આવ્યા સાહેબ, તો ન્યાયિક રીતે બી જોઈએ સાહેબ. તો મારી સામેનો ચાર્જ છે ને સાહેબ એ ટકી શક્યો નથી સાહેબ. એક જજમેન્ટ જ છે સાહેબ. મેં બીજા કદાચ હું આપ રજા આપશો સાહેબ તો મારું કામ ચાલુ છે સાહેબ, પણ એક જજમેન્ટ એવું સાહેબ ફેર ટ્રાયલ સંદર્ભમાં જજમેન્ટ છે સાહેબ, ફેર ઇન્વેસ્ટિગેશનના સંદર્ભમાં જજમેન્ટ છે સાહેબ. અંકુશ મારુતિ શિંદે વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ મહારાષ્ટ્ર સાહેબ, ક્રિમિનલ અપીલ નંબર 1008-1009 ઓફ 2007 સાહેબ. પેરા 10 અને 11 હું બહુ લેન્ધી પેરેગ્રાફ છે સાહેબ, પણ 10 અને 11 સાહેબ આ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસરની ભૂમિકા, પ્રોસિક્યુશનની ભૂમિકા સાહેબ એ સંદર્ભમાં ઉલ્લેખ કર્યો સાહેબ. બે 2019 જ છે સાહેબ. આપ કહો કેપ કોપી આપી દે સાહેબ. એટલે આ જમીન બીજા છે ને સાહેબ મારી અનુકૂળતા હું થોડા રજૂ કરી સાહેબ, મારે ચાલે છે. એટલે સાહેબ આમ જોઈ સાહેબ મારી સામે ચાર્જ ટકી શક્યો નથી, ટકે તેમ નથી સાહેબ. મારી કોઈ વિલફુલ કન્ડક્ટ નથી સાહેબ. મેં કોઈ ઇરાદાપૂર્વક સાહેબ નેગ્લિજન્સ કરી નથી સાહેબ. ભારત બંધનું એલાન હતું સાહેબ, સખત કાયદા વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી હતી સાહેબ. માત્ર નરોડા ગામ જ્યાં એરિયામાં સાહેબ મને એક નાનકડા સેક્ટરમાં સાહેબ બહુ મોટો વિસ્તાર સાહેબ, અને મને એકલાના સાહેબ પૂરતો પોલીસ કુમક નથી, કોઈ હથિયારો નહોતા સાહેબ, બીજી કોઈ નવી કુમક ફળાવેલી સાહેબ. એટલે બની શકે સાહેબ જેટલું કરવું જોઈએ સાહેબ એટલું કરી ન શકાયું સાહેબ, પણ ન કરવા પાછળનો કોઈ બદ ઇરાદો નથી કે સાહેબ તોફાનો વધે, કોઈના જાનનું નુકસાન સાહેબ. તો સાહેબ મને આ જે ચાર્જ છે પૂરો થતો નહીં સાહેબ. બેનિફિટ ઓફ ડાઉટ શુડ બી ગિવન સાહેબ. ઇટ ઇઝ માય હમ્બલ સબમિશન. જજમેન્ટ આપો છો કે પછી આપશો બધા? આપે રે તો વિશાલ બાકી 4 જણ પેલું ગ્રીન યલો છે ને પેલું 4 તમને કોપી આપી દઈશ, કોપી જ આપીશ. પેલા 10-11 સાહેબ. હા
રશ્મિબેન આમાં એમનું ઉપર લખાવ્યું છે આ ખાલી ફોર A56 હતું કોઈ ચાલશે સોરી સાહેબ ભૂલી ગયો કઈ કઈ વાંધો નહીં બેટા કામ કરે નહીં કોઈ પાસે મેં વાંચી દઉં કાલે બેટા અને એને વાંચી લીધું કોણ આપે તમારે જોતી હતી એમને આપી દઈશ મારે તો જ છે આ સાહેબોને આપી દઈશ PDF કરી દઉં સાહેબ અરે હાર્ડ કોપી ધોરાભાઈ તમને પહોંચાડી દઈશ આની સામે 300 હા બેન બેસો જરા 5 મિનિટ કામ ચાલુ છે ને આમાં એન્ટી વાળાનું જે બીજું નિવેદન લીધું છે ને ફરિયાદના અનુસંધાન ફરિયાદીનું હા ફરિયાદીનું છે ને એન્ટી વાળાના 2 સ્ટેટમેન્ટ છે ને ફરિયાદની પાછળ હા છે તો કયા કારણથી લીધા શું કરવા લીધા એ સીટ વાળાએ લીધું છે તો શું કરે એનો ખુલાસો ક્યાં પેલા પીએન બારોટ શું કામ લીધા શું કારણ એને એવું કેવું પડ્યું કે મેં તો જોયું જ નહીં મેં કોઈના એવું કહેવાનું કારણ શું એનો ખુલાસો તો નથી પીએન બારોટમાં થતો નથી માલમાં થતો એવું એને કહેવાની જરૂર કેમ પડી એ સાહેબ આખો પોલિટિકલ કેસ હતો એટલે બહાર કાઢવા માટે લીધેલું શરૂઆત પછી પાછો પોલિટિકલ થઈને બધાને અંદર નાખવા માટે ફરી પાછું બીજું સીટ આવ્યા પછી ફર્ધર સ્ટેટમેન્ટ લેવા તો વાંધો નથી તો આપણે શું કરવાનું એટલે પીએન બારોટમાં કોન્ટ્રાડિક્શન એમાં ક્રોસમાં પૂછ્યું છે ખુલાસો આ ખુલાસાની વાત કરી કે એવું તમારે બીજું સ્ટેટમેન્ટ લેવાની જરૂર કેમ પડી એટલે સાહેબ સીટ આવી ને નહીતર સીટ જ ના આવે હા એટલે જ સીટ આવી એસઆઈટી ની નિમણૂક એટલે 2008-9 એ છે સ્ટેટમેન્ટ એનું ખુલાસા એક્સપ્લેનેશન ની વાત એક્સપ્લેનેશન કોન્ટ્રાડિક્શન કમિશન ની વાત નથી કરતી કે એને ફરિયાદ પછી તરત જ એને આવું સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ થયું છે બીજું સ્ટેટમેન્ટ આપ હા તરત એને 2 સ્ટેટમેન્ટ આપ હા પછી તો એક્સપાયર્ડ થઈ ગયા છે મને લાગે પછી એક્સપાયર થઈ ગયો તરત જ એક્સપાયર્ડ થયા છે હા 2003 માં હા તરત જ કઈક એક્સપાયર્ડ થયા છે એ લાઈન ઉપર એસઆઈટી નું ઇન્વેસ્ટિગેશન નથી આગળ કે કેમ લેવાયું છે તમે પીએન બારોટ ને પૂછ્યું નહીં કે તમે કેમ લીધું આ એને નથી પૂછ્યું સ્ટેટમેન્ટમાં એ નથી કેમ એવો તમે ખુલાસો ન લીધો ક્યાંય રેકોર્ડ ઉપર એના 2 સ્ટેટમેન્ટ લીધા અને બંને સ્ટેટમેન્ટ એકબીજાથી પાછા કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે ફરિયાદથી જ કોન્ટ્રાડિક્ટરી એને પહેલું આપ્યું પછી બંને સ્ટેટમેન્ટમાં ફરી પાછું ત્રીજું એને આપ્યું છે બરોબર છે એ લાઈન ઉપર કોઈ ઇન્વેસ્ટિગેશન નથી અને કોઈ ખુલાસો નથી અને આ પ્રોસિડિંગ્સ ડ્રોપ કરી દીધા ડિપાર્ટમેન્ટલ ચલાવી ખરી કે તરત જ ડ્રોપ કરી ગોહિલ અને મૈસુરવાલા અને પેલા ત્રીજા આઈઓ જે હતા એરડ કે કોણ ચેક કરીને કહું સાહેબ તરત ડ્રોપ કરી કે ચલાયા પછી ચલાવી નથી લગભગ તો નહીં ચાલી ખાલી ડિપાર્ટમેન્ટલ ઇન્ક્વાયરી કરી અને ડ્રોપ કરી હા ઇન્ક્વાયરી ચલાવી ખરી એ હું તપાસ કરીને કહું પૂછી આમાં ક્યાંય આવતું અને આમાં નથી આવતું છતાં હું
કન્ફર્મ કરી કારણ કે રેકેડ ઉપર બધું જ આવે છે કે ડ્રોપ આ- કરી એનો મતલબ ચલાવી નહીં. એટલે તો ચાલી નથી પણ છતાં પૂછીને કન્ફર્મ કરી કારણ શું? સાહેબ સવાલોના જવાબ અમારી જોડે નથી આપવા પડે ને. આપવા એની પડે સામે પણ તમે નથી. આરોપી લેતા હોય એને તો પછી તો આપવા પડે ને. એને તમે આરોપી બનાવ્યો છે. હમ. પછી ડિપાર્ટમેન્ટની જગ્યાએ ક્રિમિનલ પ્રોસિડિંગ્સની જગ્યાએ જવા દે. એમાં પછી આપણે પડવું નહીં. આમાં એટલા માટે તમારે અમે એનું કહી શકીએ અને આ પ્રવીણ જયરામ ચોપડાને તો હાઈકોર્ટમાં હમણાં ડિસમિસ કરી નાખી છે. હાલ જ હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ એની કાઢી નાખી છે જામીન અરજી. એને સર્જરી કરાવી દીધી એટલે એવું કીધું કે બેલ એપ્લિકેશન એને સર્જરી ત્યાં કરી એટલે પ્રોસેસ થઈ ગઈ એમ કરીને કાઢી નાખીએ. હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ રીટ આવી છે અહીં. સાહેબ એવું કે છે કે અત્યારે બેલ એપ્લિકેશન હાઈકોર્ટમાંથી બી નામાંકિત કરવામાં આવી એવું કે અને સર આ જે ગ્રાઉન્ડ છે ને એ ઓલરેડી 5/22 વાળી CRM માં ડિસાઇડ થઈ ગયું છે. એટલે આ શું વચગાળાની કરે છે? આ વચગાળાના હા આ તો ઓલરેડી આ ગ્રાઉન્ડ ઉપર તો પહેલા સર, કરેલી જ છે. હા તાવતે નામનું આવ્યું હતું ને ઘર તૂટી ગયું હતું ને એના પર તો કરેલી છે. હા. ઠીક છે વાંધો નહીં. કઈ વાત. જવાબ આપ્યો તમે? હા સર જવાબ ફાઇલ કરી દીધો છે મેં લખ્યું છે 5/22 માં આ ગ્રાઉન્ડ ડિસાઇડ થઈ ચાલો નસીબભાઈ ડોક્ટરને બોલાવી અપ્લાય ભલે આપણે ડોક્ટર લઈ 32 41 ઓકે વાંધો ને 26 પહેલો 29 હા પેલા 54 સિરિયલ વાઇઝ જાવ ને. એવું કરું સાહેબ તો 26 નંબર પહેલા હું જોઈ લઉં 26 બતાવું કે નહીં એમ. 26 કાળુભાઈ ભરવાડ. નહીં કિશનભાઈ ક્રિશ્ચિયન સાહેબ ઈસ 20 આઈ એમ સોરી. હા કિશનભાઈ ક્રિશ્ચન હાજી સાહેબ 20. PW 20 એક્ઝિબિટ 1951 હા નારાયણ ચાલીના રહેવાસી છે. એમાં સાહેબ આઈ વિલ ડિરેક્ટલી ગો ટુ પેજ 7 ઉપર ડાયરેક્ટ ત્રીજી લાઈન PW 20. આ સિવાય અન્ય બીજા મુસ્લિમો અમારી ચાલીમાં આશરો લેવા માટે આવી ગયેલા. તો દેર આર નંબર ઓફ પીપલ કે જે લોકોએ સાહેબ નારાયણ ચાલીમાં આશરો લીધેલો હતો. ખાલી એટલા પૂરતું I like to make reference. Then sir, I'll go to 26 કાળુભાઈ ભરવાડ.
Sir, page number 3, para 4. Only 3 lines are there. હું નન્નુ મિયાના પુત્ર સાજિદને ઓળખું છું. That is PW 128. એ વ્યવસાય વકીલ હતો. મેં તેને 28/2/02 ના રોજ 9:30 દરમિયાન જોયેલો અને તે નારાયણ ચાલીમાં અંદર જતો રહેલો. એ પછી પેજ નંબર 5 ઉપરની 8મી લાઈન એ વાત કરી કે બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ચાલીમાં આગળ જઈએ તો કુંભાર વસાવે. That is admitted fact now universally. Then sir, he has been cross-examined by the prosecution. તો સાહેબ કિશન ક્રિશ્ચનનું જે બતાવતો હતો એ કાળોભાઈની સાથે એટલા માટે કે કિશન ક્રિશ્ચન એમની સાથે હતા એવું અહીંયા આગળ એડમિશન આવેલું છે અને ઇન ધ ક્રોસ એક્ઝામિનેશન ધેટ ક્વેશ્ચન ઇઝ આસ્ક્ડ બટ હી હેઝ ડિનાઇડ. એ વાત ખોટી છે એમ કે ક્રિશ્ચન મારી જોડે નહોતો. તો સાહેબ ઉલટ તપાસમાં સાહેબ પેરા 4ની જે ફેક્ટ છે બેઝિકલી તાજીદ છે, વકીલ છે, નન્ની મિયાનો દીકરો છે, those are admitted fact universally. But the fact that I had seen the Sajid on 28th February 02 around 9 to 9:30 a.m. and then he had gone to inside of the Narayan Chal. Sir, this factum is never challenged in the cross examination. અને એ પછી ક્યારે બહાર આવ્યો કે સાહેબ સાબિત ફરિયાદ પક્ષે કરવાનું with the fact. So he was in the Narayan Chal, so there is no word against word. એની એલી જ પ્રેઝન્ટ જે કુંભારવાસથી બતાવી 3-3.5 અરસાની કહેવાતી. That is highly doubtful now looking to this part of evidence. પછી શું આવે છે 27 કનુભાઈ રાજાભાઈ ભરવાડ. સાહેબ કાળુભાઈ, કનુભાઈ આ બધા નામો શરૂઆતથી આવે છે. એવું નથી કે they are got of witnesses. When somewhere I have quoted કે એમના સ્ટેટમેન્ટ બી રેકોર્ડ થયેલા છે but not placed on the record of the court. ડિફેન્સ વિટનેસ 27 કનુભાઈ રાજાભાઈ ભરવાડ, એક્ઝિબિટ 1966. સાહેબ એમાં સર તપાસ પૂરી થાય છે એની ઉપરના ભાગે 1, 2, 3, 4, 5, 6 લાઈન. તે દિવસે મારા મકાનમાં ઇસ્માઇલભાઈનું આખું કુટુંબ રોકાયેલું અને આ કુટુંબ સિવાય બીજા કુટુંબના લોકો મળીને કુલ 20-25 માણસો મારા ઘરે રોકાયેલા. મળ્યું સાહેબ? આ લોકોને સાંજના 6:30 ની આસપાસ પોલીસ સ્ટેશને મોકલેલા. એટલે સાહેબ કોર્ડન કરીને બેંક ઓફ ઇન્ડિયા વાળી ગલીમાંથી પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા. ધેટ આસ્પેક્ટ ઇઝ હિયર. તે વખતે આજુબાજુના મકાનોમાં કોઈ પણ જાતનું નુકસાન થયેલું મેં જોયેલું નહીં. સો ધીસ ઇઝ વિથ રેફરન્સ ટુ 6:30. સાહેબ ટોપોગ્રાફીમાં આવ્યું છે કે ઊંડી ફળીમાં થઈ અને બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ગલીમાંથી નીકળાય ને ત્યાંથી કુંભારવાસ દેખાય ના દેખાય વગેરે વાત આવે છે. ખાસ કરીને અબ્દુલ સત્તારના મકાનમાં કોઈ નુકસાન થયેલું મેં જોયેલું નહીં. વેરી સ્પેસિફિક. Defense version is proved now, which is being supported by a number of prosecution witnesses.
કે 5:30, 6, 6:30 અંધારું થતા, સનસેટ થતા અમે ગયા ત્યારે કુંભારવાસ સલામત હતો, કુંભારવાસના મકાનો સલામત હતા. or otherwise the prosecution witnesses which they have deposed on oath are being corroborated by this version. Then sir, page ઉપર page 2 પર છેલ્લી બે લાઈન મારી ઉલટ તપાસમાં પેરા 2 થી જ આપણે શરૂઆતથી વાંચીએ. જોગણી માતાનું મંદિર મારા મકાનથી નજીક આવેલી છે. એ વાત કરી છે કે મારા મકાનથી જોગણી માતાના મંદિર સુધી કુંભારવાસ આખો દેખાય. આરોપી નંબર 46 અને 60 સંજય કનુભાઈ વ્યાસ અને રાકેશ કનુભાઈ વ્યાસ બેનો ઉભા કરીને બતાવ્યા હતા સાહેબ. હાઇડ એન્ડ સીક ફોર્મ્યુલાની ક્રોસ નથી આ. અને પૂછો છો તેથી જણાવું છું કે આ બે ઈસમોને આખા દિવસ દરમિયાન મારે ક્યાંય જોવાનો પ્રસંગ પડેલો નથી. આઈ હેડ નેવર સીન. તો ઇઝ રેસિડેન્ટ ધેર ઓફ. એના ઘેરથી આખો કુંભારવાસ દેખાય. આ વ્યક્તિ એના ઘેર હતું ને એને મુસ્લિમ બિરાદરોને બચાવ્યા છે. ધેટ ઇઝ એડમિટેડ ફેક્ટ. ઇટ ઇઝ ધેર ઓન કેસ નાઉ. They can't resile from that case. આ બંને જણા કનુભાઈ વિઠ્ઠલભાઈના દીકરા છે. તે બાપાનું નામ અને દાદાનું નામ એટલા માટે લાવ્યો કે there was some reference સંજય કનુભાઈ રતિલાલ વ્યાસ, if you wanna remember. Now the pedigree is proved. સંજય ને રાકેશના બાપાનું નામ કનુભાઈ ને કનુભાઈના બાપનું નામ વિઠ્ઠલભાઈ. એટલે કનુભાઈ રતિલાલ વ્યાસ વાળી જે એવિડન્સ આવ્યો, that is absurd at all. નરોડા વિસ્તારમાં એક અબ્દુલભાઈના ઇકબાલભાઈ ફટાકડા દારૂખાનો વેપાર કરે છે. તેમના રહેણાંકના મકાનમાં જ ફટાકડાનો વેપાર કરે છે. નડિયાદીના ઘરની સામે પિંજારાનું મકાન આવેલું છે. કોઈ ઇમ્તિયાઝ લંબુને ઓળખો છો? ઇમ્તિયાઝ લંબુ meaning thereby sir PW 131 ઇમ્તિયાઝ અહેમદભાઈ કુરેશી. એ વાત કરી છે કે અહેમદભાઈ કુરેશી દારૂવાળાનો છોકરો. એમ્બિગ્યુટી ક્રિએટ ના થયા માટે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન લાવવો પડ્યો સાહેબ. તેને મેં દિવસ દરમિયાન જોયેલો. તે મારા ઘરે 11:15 થી આવી ગયેલો. આ સવારે 11:15 ની વાત છે સાહેબ. તે 6:30 તો બધા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી ગયા છે. 11:15 થી આવી ગયેલો અને પછી તે ભરવાડવાસમાં ગયેલો. ને આ લોકો ભરવાડવાસમાંથી પરત 6:30 વાગ્યા જેવું મારા મકાને આવેલા. એટલે મિનિંગ ધેરબાય looking to this aspect, if we try to visualize by this version કે ભાઈ આગળના ભાગે આમનું મકાન છે, પાછળના ભાગે ભરવાડવાસ છે, બીજા મકાનો છે. એટલે આ બધાને પાછળના મકાનોમાં મોકલી દીધા. આગળના મકાન પર આમ વિટનેસ અડીખમ ચોકી પહેરામ હતા એમના પરિવાર સાથે, એવું માની શકાય. એવું માનવું પડે નામદાર કોર્ટે પર. તો મારું સબમિશન છે. પછી તે ભરવાડવાસમાં ગયેલો. આ લોકો ભરવાડવાસમાંથી પરત 6:30 વાગ્યા જેવું મારા મકાન આવેલા અને ત્યાર પછી હું તેમને પોલીસ સ્ટેશને મૂકવા ગયેલો. હું જાતે પોલીસ સ્ટેશન મૂકવા ગયેલો. આ લોકોને મારા ઘરેથી નીકળી ગયા પછી અને પરત આવ્યા તે દરમિયાન ક્યારે ફરવા ગયેલા તે મેં જોયેલા નહીં. ક્યાંય વચ્ચે દિવસ દરમિયાન ફરવા ગયેલા, એમના ઘરેથી નીકળીને ભરવાડવાસમાં ગયા અને પાછા આવ્યા સાંજે 6:30. એ દરમિયાન ક્યાંય ફરવા ગયા હોય એવું બન્યું નથી. મિનિંગ ધેરબાય એમને નરોડા ગામમાં જવું હોય, બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં જવું હોય, પોલીસ સ્ટેશને જવું હોય, ક્યાંય પણ જવું હોય તો they have to pass through the premises of these gentlemen. So throughout the day they have never gone anywhere. Now sir, there is again the third set of evidence. So Imtiaz is concerned, his presence as well as the incident of Sattar is concerned. કહેવાતો બનાવ 3:30 બનેલાનું સાજીદની વાત છે. સીડીથી ઉતરતા જોયા છે, બીજું કઈ નહીં. કાલમમાં જાણ્યું છે વાતો વાતથી. આ બીજી વાત છે. અને ત્રીજી વાત આવી, he was nowhere present. એટલે સાહેબ એના પર કહેવાતા મોબેને અટકાયો, કોઈએ તલવાર ઉગામી, કોઈએ બચાયો, કોઈએ એસિડનો કાકડો કે બાટલો નાખ્યો કે જે કંઈ નાખ્યું, મારું શર્ટ બળી ગયું. એ તમામ વાતો સાહેબ ઇમેજિનરી અને પેદા કરેલી વાતો છે. This is being justified by virtue of this disposition. There is no submission, sir.
Now, sir, the aspect. Specifically, ઇમ્તિયાઝ એલિયસ લંબુ તર તપાસમાં જે જુબાની આવી, ઇમ્તિયાઝ એલિયસ લંબુ, son of Ahmedabad Qureshi Daruwala. That identity is never challenged in class examination. क्या इम्तियाज ये नहीं बीजो इम्तियाज હતો એ પણ વાત નથી. નંબર 1. નંબર 2, તેને મેં દિવસ દરમિયાન જોયો તે મારા ઘરે 11:15 થી આવી ગયેલો. ધ ટાઈમ ફેક્ટર સર, 11:15 થી એમના ઘરમાં આવી ગયો અને 6:30 ગયો. That aspect is not challenged in cross examination, sir, with due respect. ક્રોસમાં જે પૂછ્યું છે છેલ્લી બે લાઈનમાં કે 10:15 વાગ્યાના આવી ગયેલાની વાત હું કહું છું. 11:15 વાળો આસ્પેક્ટ ચેલેન્જ નથી થયેલો સાહેબ, કારણ કે બીજા લોકો 10 સવા 10 આવી ગયા હતા એવી એની જુબાની છે. So his presence of Imtiaz PW 131 at the premises of this witness PW 27 is proved by the defense now, and that aspect had remained unchallenged. Then sir, PW 28 Patel Mayur Arunbhai, Jashwant Colony, નરોડાના વતની છે. સાહેબ સાદિક વકીલ નારાયણ ચાલમાં જતો રહ્યો એવો એક વિટનેસ મેં આપ્યો, નામદાર કોર્ટને દર્શાવ્યો જુબાનીમાંથી. સાહેબ ડિફેન્સ વિટનેસ 28 એક્ઝિબિટ 1967 સર, પેજ 2 પેરા 2. નીચેની 5-7 લાઈન. હું નન્નુ મિયા મલેકને ઓળખું છું, તેમની ચાની કેટલી છે, હું ચા પીવા જો એટલે એમને ઓળખું છું, એમના દીકરા સાદિકને પણ ઓળખું, તે વકીલ છે. આ સાદિકને ચાલીના નાકે. હવે સાહેબ ચાલીના નાકે એટલે નારાયણ ચાલનો અહીંયા રેફરન્સ આવે છે. મેં સવારના 9, 9:30 દરમિયાનમાં જોયેલો. સાદિકે મને કહેથી હું તેને સુલેમાનભાઈના ઘરે મૂકી આવેલો સવારના 9:30 જેવું. કિશનભાઈ તેના દીકરા સ્કૂલેથી લઈને પાછા આવેલા, ત્યાં સવારના 10 વાગ્યા સુધી કંઈ બનેલું નહીં. સો સર, ઇલીજ ઇન્સિડન્ટ જે 17 મકાનની સાદિકની વાત જે છે, that is disproved by this version. આ વિટનેસ કહે સાદિકે મને કહ્યું અને સાદિકને કહેવાય થયું એને સુલેમાનભાઈના ઘરે મૂકી આવ્યો નારાયણ ચાલની અંદર. Now sir, pausing here for a moment. Now, if you remember the deposition of Yunus Ali, the leader of Congress, સવારે સાદિક આવ્યો હતો, બહુ મોટું ટોળું જોયું ને ગભરાઈ ગયેલો હતો. If this court remember that aspect. So it is quite more possible and probable કે સાદિક ગભરાઈ ગયેલો હતો માટે અને કહી અને સુલેમાનભાઈના ઘરે સલામત સ્થળે ચાલી ગયેલો થ્રુ આઉટ ધ ડે. There are total 3 versions. એક કે જે અશરફભાઈ જાફર ખાનના મકાનમાં ગયો, એનું કેવું છે કે ભાઈ હું ગામમાં રખડતો તો મેં સાંભળ્યું કેવું હતું અંદર અંદરની વાતો. અને ત્રીજું વર્ઝન આવ્યું કે નાણ ચાલમાં હતું. So which is more probable? અશરફ ખાનના મકાનમાં એના બાપા બી એની વાતને સમર્થન નથી આપતા. નન્નુ મિયા PW 111 કે સાદિક મારી જોડે તો દિવસ દરમિયાન એના કોઈ પરિવારજનો એને સમર્થન નથી આપતા. સાદિક અમારી જોડે તો આવું બધું બન્યું ને એને જોયું ને સાંભળ્યું, આવું બધું થયું. એટલે સાહેબ this non disclosure even on the part of Sadiq goes against them. So this conduct is totally unnatural by all the means.
પેરા 6 માં સાહેબ પૂછ્યું કે હું ખોટી વાત જણાવું છું, so that is denied. It cannot be said that some fruitful aspect has come out from this crowd. Then sir, PW 32. Exhibit 1973, બળદેવભાઈ રણછોડભાઈ પ્રજાપતિ. તે સાહેબ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં નોકરી કરતા હતા. 28મી તારીખે રાત્રે 7:15 એ પરત આવેલાનું તે ઉલ્લેખ છે. એમાં સાહેબ નીચેથી 8મી લાઈન, સવારના 10:45 વાગે મેં જોયું કે મારા ઘર પાસેથી અજાણ્યા શખ્સો અવર જવર કરતા હતા, અનનોન પર્સન. ને તેમજ નનુમીના ઘર પાસેથી પણ મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો ઊંડી ફળી તરફ જઈ રહ્યા હતા. અમે લોકો તે વખત અમારા મકાનને લોક કરીને મારા માસીના ઘરે જતા રહેલા. આ દરમિયાનમાં મેં કોઈ ઘટના જોયેલી નહીં. તો અપ ટુ 10:45 there was no incident had taken place. હું નરડા વિસ્તારમાં ઘણા વખતથી રહેતો હતો, એટલે હું accused 37, 63, 38, so 46, the present accuser for which I am appearing, Sanjay Kanubai Vyas. Then sir, next page પર second line માં રાકેશ કનુભાઈ વ્યાસ, accused number 60, so નાવને ઓળખું છું. આ કોઈને, આ પૈકી કોઈને પણ મેં તે વખતે જોયેલા નહીં. So this aspect falsifies the alleged presence of accused 46 towards Joshiwada Naka, as previously alleged by Muhammad Raja, and later on he has submitted affidavit exhibits 1783. So that aspect is being fortified here and being corroborated here, sir. That A46 was never seen by me around 10:45. Joshiwada Naka સમય સવારનો સમય છે સાહેબ, સાંજનો નહીં. આ પૈકી કોઈને પણ મેં તે વખતે જોયેલા નહીં. તે વખતે એટલે કે મારા માસીના ઘરે મેં જવા નીકળ્યા તે વખતે લોકોના ટોળા ભેગા, પરંતુ પરિસ્થિતિ શાંત હતી, એટલે કઈ બનેલું નહીં. પબ્લિક વોઝ ગેધરિંગ ધેર. મારે જણાવ્યું કે ટોળા અજાણ્યા શખ્સોના હતા, સો. બીજા દિવસે પરત અમારા મકાનમાં તોડફોડ થયેલી હતી અને સામાન વેરવિખેર હતો. કોકિલાબેનનું મકાન સળગી ગયેલું હતું. So he is victim of the crime. So looking to this aspect, no proper and fair investigation even carried out by Mr. Mal. And when unfair investigation is concerned, that benefit goes to accused person. Fair trial and fair investigation are the constitutional right guaranteed under the Constitution of India. And hence, sir, with due respect, I rely upon the latest judgment delivered by the Honorable High Court of Judicature at Rajasthan bench at Jaipur. Sir, that judgment has been delivered by the Lordship on 29th of March
23, just day before yesterday. The alleged incident was that the serial bomb blast took place in the state of Rajasthan. Even sooner after thereafter, at Delhi, one encounter took place wherein 2 terrorists were killed and 1 police inspector died and certain sustained injury. The second incident is known as the Batlawala encounter, Batlawala House at Delhi. One of the accused person before the Jaipur High Court was arrested and caught there at Delhi in the company of the terrorists which were present there in the Batla house, and 2 of them were encountered by the police and the authority. He confessed that some of them have caused serial blasts in Jaipur from the strength of the alleged confession. Carrying as an accused in that Jaipur bomb blast case. Total 5 accused were prosecuted. The Honorable Court may find on page number 6, para number 4. The page number 6, para number 4. સાહેબ 117-07 લખ્યું છે વચ્ચે ક્યાંક એ લાઈનથી આપણે જોયું છે એફઆઈ નંબર 117/07. Exactly 4 months after the Jaipur blast, IO on 13/9/08, there was serial bomb blast at 5 places in Delhi. On 19/08, team of the Delhi Police Special Cell raided at Batla House flat in Jamia Nagar in South Delhi following a tip of that terrorists allegedly involved in the Delhi serial bomb blast were holed up there. In the operation, 2 terrorists, Chota Sajid and Atif Amin, were killed and 1 police officer, Inspector Mohan Chand Sharma, expired. The accused Mohammad Saif was arrested from the flat. So Mohammad Saif was also facing the Jaipur blast charges. So he was before the High Court of Rajasthan. Later on, investigation was going further. Certain discovery panchanamas are there. Even TI parade was there. Here TI parade is lacking the identification of accused. But the case before the Honorable Jaipur bench of the Rajasthan High Court, certain TI parade were carried out from the cycle shop owner. Cycle વાળાની જે માલિક હતો સાયકલની દુકાનનો એનાથી ઓળખ પરેડ કરાવેલી હતી સાહેબ. અને ત્યાંથી સાયકલ ખરીદેલાના બિલ રજૂ થયેલા હતા. એવા સિનેરિયોમાં the identity is disbelieved by the Honorable High Court of Rajasthan. Sir, in the said incident, if I am not making mistake, 71% lost their life. 71%. And 175 or 185%, 180% sustained injuries there. And as per the information available to me, 1272 witnesses they examined there. 1272, more than 10 times. જે આઈડેન્ટિફિકેશન નો પ્રશ્ન છે
સાહેબ આ ચુકાદા પ્રમાણે more than 5% have identified in the court, though the identification is disbelieved. And there are number of Supreme Court judgments are referred therein on all of those count. એટલે બધા સાહેબ જજમેન્ટ વાંચી નો કોર્ટનો સમય બરબાદ નહીં કરું, but this one is sufficient, I think. અને whatever may be, every incident is said, but merely because the incident has taken place, there should be the judicial verdict. That is my submission. And court should not shy away from the emotions. What is the, sir, judicially acceptable evidence is there? That is to be seen. And the settled legal proposition and principles of the law, as per provision of section 3, evidence should be appreciated. That is my humble submission, Your Honor. કોકિલાબેનનું મકાન સળગી ગયેલું હતું. કોકિલાબેન મારા કાકી થાય છે. બસ આ જ ચુકાદામાં અનફેર ઇન્વેસ્ટિગેશનનો એલિમેન્ટ પણ છે. And the Honorable High Court of Rajasthan was pleased to proceed under 221 of the IPC against the IO. કોકિલાબેન મારા કાકી આ બાબતે મારે પોલીસ નિવેદન લખવાનો પ્રસંગ થયેલો. અમે સને 2008માં આ રીતે ગયેલા. Now sir, this year is relevant. 2008માં સીટ હતી અને ગાંધીનગર ગયેલા. એવી વાત આગળ આવશે. અમે ગાંધીનગર જૂના સચિવાલય ગયેલા, તો seat was having their office there. So they have appeared before the seat in this regard. That kindly record our statement. We are the victim of the crime. અમારી પૂછપરછ એક કાગળ આપેલો, જેમાં અમને બનેલાની વિગતો લખીને અમે આપી દીધેલી. અમને જણાવ્યું કે અમે તમારા ઘરે તપાસ અરજી આવશે એ વખત તમને કઈ લેખિતમાં આપેલું નહીં. કયો પોલીસ ઓફિસર સાહેબ આપે છે આ રિસિપ્ટ કે તમે પધાર્યા છો? માલે પણ ના આપ્યું. સ્વાભાવિક વાત છે. અમે જે અધિકારી મળ્યા તેમનું નામ માલ સાહેબ હતું હોવાનું મને યાદ છે. 100. અને સાહેબ અગાઉ જે પાર્ટ આપ્યો એના કનેક્શનમાં આઈડેન્ટિફિકેશનની વાત આવી કે ભાઈ આ લોકોને જોઈતી ઓળખો છો, છે કોર્ટમાં હાજર? તો એણે કહ્યું કે સાહેબ આરોપી નંબર 60 કોર્ટમાં 46 અને 60 હાજર છે. બીજા આરોપીઓના બી નામ છે. આઈ એમ લીસ્ટ કન્સર્નિંગ ધેટ આસ્પેક્ટ. પણ એવું નથી કે એફએસએલ એને જુબાની આપી છે, કોઈએ શીખ્યું છે ને એને આપેલી છે. ઈ નોઝ હુ ઇઝ સંજય કનુભાઈ, હુ ઇઝ રાકેશ કનુભાઈ. આઈડેન્ટિફાઈ ઇન ધ કોર્ટ કે સાહેબ આ બે હતા. આ બેને મારે દિવસે જોવાનો પ્રસંગ નથી પડ્યો. આ બેના નામ આ છે. સાહેબ અત્યાર સુધી બહુ આવ્યું કે માહોલ શું હતો શું નહીં. મારા આગલા સબમિશનમાં મેં કીધું કે મોપ કે લફુલ એસેમ્બલી શબ્દ નાનો પડશે તો મેલી શબ્દ યુઝ કરવો જોઈએ. સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટનો રિફર થયેલો છે. કાઇન્ડલી રિફર પેજ 5, સેકન્ડ લાઇન. Sir, in cross, this is admission. એ વાત કરી કે 28/02 ના દિવસે બીક લાગવાના કારણે અમે લોકો અમારા ઘરને તાળું મારીને મારા માસીના ઘેર જતા રહેલા. Now supposing for a moment, now to interpret this aspect of the cross, it was belonging to Hindu community. એ દિવસે જે સાહેબ રેબેલ હતા, મુસ્લિમ્સ હતા. સ્વાભાવિક રીતે એના મુસ્લિમોથી ડર હતો ને મુસ્લિમો ભયનું વાતાવરણ પેદા કરેલું. This is the admission in cross now, sir. પછી કોકિલાબેનના મકાન આગ લાગીને બળી ગયું. ખોટું જણાવું છું. મારા માસીના ઘરેથી પરત આવ્યા તે વખતે જે અમારી આજુબાજુના મુસ્લિમ સમુદાયના લોકોના મકાન તોડે તેમાં આગ લગાડવામાં આવેલી હતી એવું લાગેલું. સો એનો ઓપિનિયન પૂછવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. અને ઉલટ તપાસ સાહેબ આ મોઘમ છે. ઇટ ઇઝ નોટ સ્પેસિફિક વન પોઇન્ટિંગ ધી
perfect location and the exact premises. It is, in my humble submission, very vague and too general clause. It is too general. પછી સાહેબ પૂછ્યું કે ભાગોળ પાસે 1500 ટોળું હતું વગેરે વગેરે. એ વાત ખોટી છે. ટોળું બૂમો પાડતું હતું, કિક્યારીઓ પાડતું હતું. નાઉ સર, ઇટ ઇઝ ધેર ઓન કેસ નાઉ. પ્લીઝ પોઝિંગ ફોર અ મોમેન્ટ. ભલે વિટનેસે ના પાડી, એમના કેસ પ્રમાણે ટોળું હતું ને કિક્યારીઓ પાડતું હતું. ધેટ ઇઝ નાઉ ધેર ઓન કેસ. દે હેવ આસ્ક્ડ ઇન ધ ક્રોસ એક્ઝામિનેશન. તો સાહેબ ટોળું અને કિક્યારીઓ પાડતી હોય તો અંદર અંદર કોઈ બી માણસ વાત કરતા તો હાઉ સાજિદ કેન હિયર ફ્રોમ ધ ડિસ્ટન્સ ઓફ 40 feet the interstate talk? અને સાહેબ ગઈકાલે મેં પટના હાઈકોર્ટનું જે જજમેન્ટ બતાવ્યું હતું એમાં સાહેબ 20 ફૂટના ડિસ્ટન્સથી જોયેલાની સાંભળેલાની વાતો પટના હાઈકોર્ટે નથી માની. 20 ફૂટથી. સાજિદ વોઝ એટ ડબલ ડિસ્ટન્સ, 40, more than 40 feet. Even sir, Dabgarwad case, Dilawar Hussain. એમાં પણ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે 20 ફૂટના અંતરેથી વિટનેસે જોયેલાની જે વાત છે એ માનેલી નથી. કારણ કે સાહેબ સાજિદના પરિપ્રેક્ષ્યમાં આપણે એ વાત પકડીએ તો સાહેબ દિલાવર હુસેનના કેસમાં જે વાત હતી કે સાહેબ અંબાલાલના મકાનમાં રોકાયા હતા અને મિસ્ટર એક્સના મકાનમાં રોકેલા હતા અને દરવાજાની આડસમાંથી એ લોકોએ જોયું. સાજિદ અહીંયા ક્યાંય કહેતો નથી કે કયા લોકેશન પર હતો, એક્ઝેક્ટ કેટલા વાગે હતો. It is his duty. So prosecution has miserably failed to prove that aspect even. Number 2, દિલાવર હુસેનના કેસમાં 20 ફૂટના અંતરેથી આ જગ્યા જોઈ શકાય કે કેમ? That has been observed by the court. Now in a given case on hand, this honorable court has inspected the local place in the 310. So અશરફ ખાનના મકાનમાં હતો એવું માનીને આપણે પણ ચાલીએ તો બી એવી પરિસ્થિતિમાં whether he can see and observe any incident happening towards the house of Abdul Sattar, or he can see any of the premises of the Kumarwas is concerned. That is the disputed and the question to be determined by this honorable court now. Looking to that Dilawar Hussain judgment. નકશામાં બતાવ્યું મેં ગઈકાલે સાહેબ નામદાર કોર્ટને. બિસ્મિલ્લા ખાનનું મકાન જે બતાવ્યું છે નિશાની 3 નીચે એ ગલીમાં અંદર પડતું છે. ત્યાંથી no person can see the premises of Abdul Sattar. That is my legal contention, and in support thereof I rely upon the Dilawar Hussain judgment. પછી સાહેબ ઉલટ તપાસ આપું તમે રાજકીય પક્ષોના માણસો અને બીજી સંસ્થાના માણસો તમામને ઓળખો નહીં, જેના સંપર્કમાં હોય એટલાને ઓળખવું. સાહેબ બહુ નેચરલ જવાબ આપેલો છે. પછી સજેશન છે કે ભાઈ બિરજુભાઈના કહેવાથી આવેલા છો. બિરજુભાઈ પંચાલના કહેવાથી એનો ડિનાય એણે કરેલું છે. Then sir, PW 41, exhibit 1996, Jawal Kumar Bharatbhai Patel. Sir, page 4. આનું પેજ 3 છે તમારી પાસે જોવાની જરા મારામાં મિસિંગ લાગે. Not useful. Sir, page 4. ઉપરથી ચોથી પાંચમી લાઈન, ચોથી પાંચમી છઠ્ઠી લાઈન. આરોપી નંબર 100 એમાં 60 રાકેશભાઈ વ્યાસ ને ઓળખી બતાવે છે. તે જ રીતે શાહેદ
46 સંજયભાઈ અને નંબર 4 દિનેશભાઈને પણ કોર્ટમાં ઓળખી બતાવે છે. સો દે વર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ કોર્ટ ઓન ધ ડેટ ઓફ હિયરિંગ. નાઉ સર એ જ પેજ ઉપર નીચેથી ત્રીજી લાઈન, આ પૈકી કોઈને પણ સવારના 5 વાગ્યાથી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી અમારા વિસ્તારમાં મેં જોયેલા નહીં. Now, sir, the plea of LEB raised by both the accused person that they were at Randheja from the previous night, it is being justified now. Some sort of corroboration is here. આ બનાવ અનુસંધાને સને 2008ના 8મા મહિનામાં ગાંધીનગર જૂના સચિવાલય ખાતે મારું નિવેદન આપવા ગયેલો. Now, sir, one can say per contract. તો રાધેજા ગયા હતા, રાધેજાનું ગામનું ડિસ્ટન્સ કેટલું, શું છે, શું નહીં, વગેરે વગેરે. One may argue my other side. I am mentally prepared to reply in advance in this regard. SEP PW 5455 જોવાની નામદાર કોર્ટ ધ્યાને લેશે. કોર્ટ મેં ફાઇન્ડ ઇટ કે ભાઈ બીજા દિવસે સવારથી અમદાવાદ શહેરમાં તોફાનો ફાટી નીકળેલા, વાહન વ્યવહાર અસરગ્રસ્ત હતું. જોશી તો એવી પરિસ્થિતિમાં કયું પ્રુડન્ટ ફેમિલી પોતાના નિયરેસ્ટ ડિયરેસ્ટ વનને એવી પરિસ્થિતિમાં આગમાં હોમવા માટે જવા દે? What would the natural conduct in that regard? Number one. Number two, નરોડા ગામમાં જઈ શકાય એવું નહોતું, એવું એમનો પોતાનો કેસ છે. Now looking to this cross examination, sir, in para 4, third line. And Liberius. દહેગામ બાજુથી સવારના 10 સવા 10 જે ટોળું આવેલું એની સંખ્યા 100 હતી. પછી હમણાં પોતાનો પ્રશ્ન મૂક્યો, આશરે 1000 થી 1500 ની સંખ્યા હતી. આમાં એણે ના પાડી. So there were mobs on the road. How a person would reach to his destination? ઠેર ઠેર પથ્થરમાર, સ્ટોન પેલ્ટિંગ, આર્સન, આગજનીના બનાવો હતા. રસ્તા પર આડાસો હતી. Even 144 was there. Curfew was clamped even. કર્ફ્યુનું જાહેરનામું છે, રજૂ થયું છે કોર્ટમાં. He'll go. Now, sir, the identification as well. સવારે 5 થી 12 વાગ્યા સુધી જોયેલા નહીં. કે સાહેબ જે ફેક્ટ્સમાં સર તપાસમાંથી પેજ 4 ઉપરથી બતાવી નામદાર કોર્ટને. That remain unchallenged. 46 and 60 is concerned. Even during the cross examination. Last month. Then, sir, 29. શંભુભાઈ મફતભાઈ ભરવાડ. Defense witness 29, page 2. નીચેથી છઠ્ઠી લાઈન, આ તમામ મારે ત્યાં 11:30 થી 6:30 સુધી હતા. મળ્યું સાહેબ? ત્યાર પછી હું આ તમામને પોલીસ સ્ટેશને લઈ ગયેલો. હું ને મારી સાથે 4-5 કુટુંબીજનો હતા. અમે કનુભાઈના ઘરે થઈને, યુ સી નાઉ સર, મેં પ્રીવિયસ પાર્ટમાં કહ્યું કે ભરવાડવાસ પાછળના ભાગે આ વગર નાકા પર કનુભાઈનું ઘર, એટલે કોઈને બી જવું હોય તો કનુભાઈના ઘર પાસે થઈને અંદર થઈને પસાર થવું પડે.
અમે કનુભાઈના ઘરે થઈને, એટલે બેઝિકલી કનુભાઈના મકાનની પાછળની બાજુ અમનું મકાન છે. બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ગલીથી ઊંડી ફરીને પોલીસ સ્ટેશને પહોંચેલા. આ રીતે જતા મને, મીનિંગ ધેર બાય while he was passing through, આ રીતે જતા મને પ્રજાપતિવાસના મકાનો દેખાતા હતા. સર, ઇટ ઇઝ એડમિટેડ ફેક્ટ. Now this honorable court might have observed that from Undifali, the Bank of India જઈએ, if I am not making mistake, right hand side ઉપર ઉભા વસાવે. I'm sorry. તે વખતે લઘુમતી કોમના લોકોના આ રીતે આવેલા મકાનો સલામત પરિસ્થિતિમાં હતા. વેરી સ્પેસિફિક ગવર્મેન્ટ ઇઝ હિયર અરાઉન્ડ એટ 6:30. પ્રજાપતિવાસ મકાનો લઘુમતી કોમના સલામત હતા. તે વખતે અબ્દુલ સત્તારનું મકાન મેં જોયેલું અને તે પણ સલામત હતું. તે સળગેલું ન હતું. Now, sir, in cross page 4. નીચેની 5મી લાઈન. એ વાત ખરી કે હું આ લોકોના પોલીસને સાંજના 6:30 અરસામાં મૂકવા ગયો તે વખતે તે વિસ્તારના મુસ્લિમના મકાનોને તોડફોડ થઈને ઘણા બધા સળગેલા હતા. Now, sir, pausing here for a moment. For Prajapatiwas and Uttar is concerned, no question is put in the cross examination. So this version is remain unchallenged. For the situation of the premises at Prajapatiwas as well as the premises of Sattar is concerned at about 6:30 p.m. in the evening. Then, sir, I am left with only 2 depositions, namely PW 54 and 55, which I have examined on behalf of Exhibit 46 and 60. PW 54, RP number 46, side number 1, Exhibit 2116. ઉર્મિલાબેન રસિકલાલ વ્યાસ. Sir, page 2, third line. Witness number? Defense witness 54, Exhibit 2116, ઉર્મિલાબેન રસિકલાલ વ્યાસ. મળ્યું સર? Page 2, from first line. એની આગળ આપણે સાહેબ જોઈએ પેજ 1 ઉપર છેલ્લી 2 લાઈન. પ્રેમિલાબેન કનુલાલ વ્યાસ અને ગુણવંતીબેન નાથાલાલ વ્યાસ એમની 2 નણંદો હતા સાહેબ. મળ્યું સાહેબ? પેજ 1 ઉપર. મારા નણંદ પ્રેમિલાબેન તેમના કુટુંબ સાથે સને 2002 દરમિયાન નરોડા અમદાવાદ ખાતે રહેતા હતા. પ્રેમિલાબેનનું અવસાન સને 2002માં થયેલું. તેમને 2 દીકરા છે જેમના નામ રાકેશ કનુભાઈ વ્યાસ અને સંજય કનુભાઈ વ્યાસ છે. કનુભાઈ વ્યાસના પિતાનું નામ વિઠ્ઠલદાસ હતું. સાહેબ, આ બીજો વિટનેસ કનુભાઈ રતિલાલ વ્યાસનો છેદ અહીંયા ફરી ઉડ્યો. તારીખ 27/02 ના રોજ હું રાધેજા ખાતે મારા ઘરે હતી. So she is residing at Radheja. That is admitted fact. તે દિવસે કુટુંબની દીકરીઓને કુટુંબની જમીનમાં વારસી હક બાબતે કાર્યવાહી કરવાની હોય બધાને રાધેજા બોલાવેલા. અમારા તે વખતે હાજરમાં 4 નણંદના કુટુંબીજનો, જેઠના દીકરાઓ અને અમારા પરિવારનો સમાવેશ થતો હતો. વડીલો પાર્જિત મિલકત હોય તો વરાડે પડતી જેની વારસી પડતી હોય એ તમામને ભેગા કરી નિર્ણય કરવો પડે. અમારા તે વખતે હાજરમાં 4 નણંદના કુટુંબીજનો, જેઠના દીકરા સોનસો, પ્રેમિલાબેનના 2 દીકરાઓ રાકેશ અને સંજય પણ ત્યાં આવેલા. આ બધી 27 તારીખની વાતો ચાલી રહી છે. ઉપર જણાવ્યા અમારા તમામ કુટુંબીજનો સાંજે રાધેજા ખાતે ભેગા થતા રાતના 10 વાગ્યા જેવું થયેલું. હવે સાહેબ, ફેમિલી ગેધરિંગ થયું હોય, ઇટ મે ટેક ટાઈમ. આવી કોઈ કોર્પોરેટિવ મીટિંગ નથી કે મીટિંગ થઈ, ઓકે ગુડ બાય, 2 વાગી ગયા, અમે જઈએ છીએ ઘેર. લાંબા ટાઈમે મળ્યા હોય તો સાહેબ ખેલો હોય સાથે લંચ ડિનર બી હોય.
શેરિંગ બી હોય એમાં, કદાચ કોઈને એફોર્ડ ના થતું તો શેરિંગ કરે. ઓકે, આ મંગાવો, પેલું મંગાવો, આ મંગાવો. આટલું ચર્ચાના અંતે એવું નક્કી થયું કે જે નણંદ છે તેમના નામ દાખલ કરવાના, અને જે હયાત નથી તેમાં ભાણિયાના નામ દાખલ કરવાનું નક્કી થયેલું. કે પ્રેમિલાબેન ગુજરી ગયા હતા. That was the situation. And it is suppose just and fair decision. સપોઝ એગ્રી ના થાય તો પછીથી કઈ તકરારી કેસ પડે એન્ટ્રીના મુદ્દે, એવું કઈ થાય. પણ there was cordial relation in the family. It transpires from this aspect. અને સવારે ઉઠતા ટીવી છાપાના માધ્યમોથી તોફાનો ફાટી નીકળેલાનું જણાતા અમોએ આગ્રહ રાખેલો કે વાહન વ્યવહાર વગેરે અસર થયેલ છે, તેમજ પરિસ્થિતિ સારી ન હોવાના કારણે બધાએ રાંધેજા રોકાઈ જવું જરૂરી છે. ઇટ ઇઝ ધેર ઓન કેસ. નરોડા ગામનું વાતાવરણ તો છે ને 27મી રાતનું બગડી ગયું. યુ સી, બાદશાહના મકાન પર કોઈ કાકડો નાખ્યો. ઇટ ઇઝ ધેર ઓન કેસ. એટલે સ્વાભાવિકપણે 28મીના સમાચારમાં ક્યાંક આવ્યું હોય આવું, હિયરસેથી જાણકારી મળી હોય. તો નો વાઇઝ મેન વુડ પરમિટ their nearest and dearest one to go in such a situation. મામાનું જ ઘર છે, રોકાઈ જાઓ ભાઈ, કોઈ ક્યાં નથી જવાનું. ને સાહેબ આપણામાં તો કહેવત છે, એક ભાણે જ હો બામણ, નવ ચંડીઓ તો ભાણ્યા વગર અધૂરી રહે. નરોડા અમદાવાદથી મારા બીજા નણંદ દેવીલાબેન અને તેમનો દીકરો મહેશ પણ ત્યાં આવેલો. એમનો બીજો ભાણેજ થશે, ત્રીજો ભાણેજ. અમે અમારા ભાણિયાઓને રાધેજા ખાતે 5 દિવસ સુધી રોકી રાખેલા કે જ્યાં સુધી બધું સેટલ ના થાય સાહેબ. The situation comes to normal. કારણ કે વાહન વ્યવહાર બંધ થઈ ગયેલો. જમીનની વારસી બાબતનું કામકાજ મારા પતિ રસિકભાઈ વ્યાસનાઓએ કરેલું. સ્વાભાવિક રીતે કુટુંબનો મેલ મેમ્બર હોય, he may take lead. જમીનનો વારસી કરાયા પછી રાકેશ કનુભાઈ વ્યાસ અને સંજય કનુભાઈ વ્યાસના નામો જમીનમાં ચડેલા છે. સાહેબ ગોસ્પેલ ટ્રુથ નથી, કોન્કોક્ટેડ જનરેટ કરેલી ઉભી કરેલી સ્ટોરી નથી. This aspect is supported with the revenue record. In the 712 extract of village Radheja are being produced and exhibited with the aid of deposition of defense witness 55 that I'll show. So this version is corroborated with the documentary evidence, namely sir exhibit 2126 na બીજો એક exhibit છે 2127 નું લિસ્ટ ને એક્ઝિબિટ 2127 ડોક્યુમેન્ટ નું લિસ્ટ હોઈ શકે છે. એ સાહેબ ગાંધીનગર જિલ્લાના તાલુકા ગાંધીનગરના મોજે ગામ રાધેજાના સર્વે નંબર 2284 ની જૂની શરતની ખેતીલાયક ઉપયોગની જમીન લગતી સાહેબ 7/12 છે. એ 7/12 સાહેબ નોંધ નંબર 10-164 થી વારસાઈ પડેલાનું દેખાય છે. એમાં ભગવતીબેન નાથાલાલ, દેવીબેન નાથાલાલ, રાકેશ કનુભાઈ, સંજય કનુભાઈ ને મયુરભાઈ ભગવાનદાસ વ્યાસ, એની એન્ટ્રી નંબર 12-692 થી સાહેબ આ બધી વારસાઈ પડી. So that exhibit 2127, now it is part of record, the proof document.
Then sir, kindly refer page 3. જમીનમાં વાર્ષિક કર્યા પછી રાકેશ કનુભાઈ વ્યાસ અને સંજય કનુભાઈ વ્યાસના નામો જમીનમાં ચડેલા છે. નરોડા અને રાધેજા વચ્ચેનું અંતર આશરે 30-35 કિલોમીટરનું છે. But looking to the prevailing situation on the day, it should be considered by the court. Now, vice versa. In the second fold, sir, I'd like to argue કે હું રાધેજાથી પરત આવ્યો છું ને મને પરત આવતા કોઈએ જોયો છે એ સાબિતીનો બધો ફરિયાદ પક્ષતો છે જ્યારે એવું કન્ટેન્શન લઈને આવતા હોય તો, અને એના મુદ્દે કોઈ વિટનેસીસ એક્ઝામિન નથી કર્યા. ને ધેટ્સ વાય સર, પ્રીવિયસ પાર્ટમાં મેં કહ્યું કે રાધેજા હમણાં તપાસ કરેલી છે, મેં કેસ ડાયરીનો નંબર અને તારીખ નામદાર કોર્ટને આપી, વિટનેસીસના નામ આપ્યા. મિસ્ટર માલના ક્રોસમાં પૂછેલું છે કે રાધેજા તમે મિસ્ટર ABCDના સ્ટેટમેન્ટ નોંધેલા, તો હું કહી શકું નહીં, મને યાદ નથી, એવા ઉડાવ જવાબ આપેલા છે. So it is our case from the beginning that both these accused persons were at Radheja, not at their home at Naroda Gam. Then sir, cross examination para 3. આખી ટ્રાયલમાં ઇવન અપ ટુ PW 187 આરોપી નંબર 46 અને 47 કે 60 નું કોઈ સાચું અને પૂરું નામ, શારીરિક વર્ણન, કપડા, બોલચાલ, ગેટ, ક્યાંય કોઈ આઈડેન્ટિફિકેશન લગતો કોઈ એવિડન્સ આવેલો નહીં. ઉર્ફે નામનો કોઈ પુરાવો આવેલો નહીં. એ લોકો ચેનલનો બિઝનેસ કરતા હતા એવો કોઈ પુરાવો પ્રોસિક્યુશન લાવવામાં ફેલ ગયેલા છે. મંદી કોન્ટ્રારી પેલા ભરવાડોની જુવાનીમાં એ લોકો દલાલીનું કામ કરતા હતા. અને આમાં પણ ક્રોસમાં મળશે નામદાર કોર્ટને. આઈ ડ્રો ધ એટેન્શન ઓફ ધ કોર્ટ ટુવર્ડ ધેટ પાર્ટ. એટલે સાહેબ એ ચેનલના ધંધા સંબંધે ક્રોસ કરી પહેલો સવાલ એમનો પેરા 3માં એ વાત કરી કે મારા બંને ભાણા રાકેશ અને સંજય નરોડા ખાતે ચેનલનો, કૌંસમાં ટીવી ચેનલનો ધંધો કરતા હતા. ઇટ ઇઝ આઉટરાઇટલી ડિનાઇડ. નો, ઇટ ઇઝ રોંગ. મને ખબર છે ત્યાં સુધી સને 2002ની સાલમાં રાકેશ અને સંજય જમીનોનું લે વેચનું કરવાનું કામકાજ કરતા હતા. હવે સાહેબ આ જવાબ જે આવ્યો ઉલટ તપાસમાં આવેલો, ઇટ ઇઝ એડમિશન એઝ ડિફેન્ડર સેક્શન 17 ઓફ ધ એવિડન્સ એક્ટ. This aspect is being corroborated by the deposition of Bharwad. કે આ બે શું કામ ધંધો કરતા, કે આ બે જમીનની દલાલીનું કામ કરતા હતા સાહેબ. The local resident of Naroda Gam. So this admission is even also corroborated by another defense witness. That they were doing the brokerage in the land and etc. એ વાત પણ કહી કે સંજયનું બીજું નામ પિન્ટુ છે અને તે પિન્ટુ ચનાવર તરીકે ઓળખાતો હતો. એ વાત કરી કે રાકેશ અને સંજય રાધેજા ખાતે 27 જણાવું છું, તે મેં ખોટું જણાવ્યું છે. સાહેબ એમનું કન્ટેન્શન એવું કે નરોડા અને રાધેજાનું અંતર 20-22 કિલોમીટર. અરે હું તો સાહેબ 10 કિલોમીટર કહું તો બી લુકિંગ ટુ ધ સિનેરિયો પ્રિવેલિંગ. પોલીસ ઓફિસરોની જુબાની છે, એમના પોતાના વિટનેસોની, કે મોટા મેગ્નિટ્યુડમાં રાઇટ્સ ફાટી ગયેલા હતા, હજારોની સંખ્યામાં પબ્લિક રોડ પર ઉતરી ગઈ હતી, પોલીસ ફોર્સ ઓછો પડતો હતો. ધેટ વોઝ ધ સિનેરિયો. તો 20-25 કિલોમીટર છોડો સાહેબ, હાઉ પર્સન કેન ટ્રાવેલ ફોર 10 કિલોમીટર ઇવન. સાહેબ પોલીસ તો પોલીસ હોય, એવા દિવસે જે હાથમાં આવે એના મોરલો તો બને જ દે. જેમ લોકડાઉનમાં થતું હતું એવો બી કોઈ એવિડન્સ લાવો દેતો હતો કે આ લોકો કર્ફ્યુમાં આવ્યા હતા અને આવી રીતે જતા હતા અને અમે પકડ્યા હતા, પછી જવા દીધા, વ્હીકલ નંબર 100 હતું. There should be some witness. એ વાત કરી કે now sir here is again admission which supports my case.
એ વાત કરી કે 28/2/02 ના રોજ તોફાનો ફાટી તેઓ અમને તે દિવસે સવારે ખબર પડી ગયેલી. બસ સાહેબ સવારે ખબર પડી ગઈ તેમનું પોતાનું એડમિશન છે ક્રોસમાં, તો પછી વાય પ્રુડન્ટ મેન વુડ ગો. સમાચારમાં સાંભળતા જ ખ્યાલ આવેલો કે નરોડા ગામમાં પણ તોફાનો ફાટી નીકળેલા. નાઉ અગેન ધેર એડમિશન કે નરોડા ગામમાં તોફાન ફાટી નીકળ્યા. તો કોણ પોતાના ભાણિયાને જવા દે સાહેબ, જ્યારે તાજેતરમાં એમની માં મરી ગયેલી છે. એ વાત ખરી નથી કે અમને એવી પણ ખબર પડી કે નરોડા ખાતે લઘુમતી કોમના મકાનો સળગાવી દીધેલા. She denies here. Then sir, પેરા 4 સને 2002 માં પણ અમે રજૂઆત કરવા ગાંધીનગર ગયેલા અને ત્યાં 2-3 સાહેબો હતા, નામઠામ મને ખબર નથી, તેમની રૂબરૂ રજૂઆત કરેલી. સને 2002 ગાંધીનગર ખાતે રજૂઆત કરવા ક્યારે ગયેલા તે ચોક્કસ સમય તારીખ યાદ નહીં. એટલું જાણવાનું કે ભાણિયાની ધરપકડ થતા અમે રજૂઆત કરવા ગયેલા. આ સર પોઝિંગ here for a moment. This is nothing but the natural conduct on her part. કે ભાઈ મારો ભાણિયો તો રાધેજા હતો, ક્યાં હતો ને તોફાનમાં ખોટી રીતે નામ નાખેલું છે. તો સાહેબ ગાંધીનગરમાં સેક્રેટરી હોમ બેસે છે, ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ વડા પોલીસ ભવનમાં બેસે છે, હોમ મિનિસ્ટર પણ ત્યાં બેસે છે અને ચીફ મિનિસ્ટર ત્યાં બેસે છે. તો સ્વાભાવિકપણે ત્યાં રજૂઆત કરવા જાય, રિપ્રેઝેન્ટેશન કરવા જાય વ્યક્તિ. We are living in the democracy. અધિકાર છે અમને અમારી કોઈ પણ ખોટી રીતે ધરપકડ થઈ હોય કે અમને ખોટી રીતે રોક કરવામાં આવેલા હોય તો. અને અમારી ખોટી ધરપકડ કરવામાં આવેલી 2002 માં, that is to say, accused number 46 is concerned, exhibit 1783 is concerned. It speaks in volume. સાથોસાથ શાહ આલમમાં સાહેબ રાહત કેમ્પમાં જે કઈ ફરિયાદ અરજી ફોર્મ આવ્યા એમાં જે કઈ લખાણો લખ્યા, 150 પર બળાત્કાર થયા, 250 ને કાપી નાખ્યા, ને એનું નામ, બીનું નામ, સીનું નામ, વાયનું નામ, ઝેડનું નામ. સો એ તમામ પરિસ્થિતિમાં ફ્રોમ ઇન્સેપ્શન લોકોને ખોટી રીતે ખોટા કેસમાં સંડોવી દેવાની એક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ ગયેલી હતી. and there was bias in the mind of other community. It is not necessary કે વર્ષો પુરાણી દુશ્મનાવટ ચાલતી આવેલી હોવી જોઈએ કે આ કે તે કે ઓલું તોલું. પછી એવી વાત કરતા તો 60 માં રમખાણ અમદાવાદ શહેરમાં થયેલા છે સાહેબ. રથયાત્રા પર હુમલો થયેલો છે. 92 માં અડવાણીની રથયાત્રા પર બી સાહેબ બિહારમાં રોકી ત્યારે અમદાવાદ શહેર ભડકે વળ્યું હતું. 85 માં અનામત આંદોલન, જેનો ચુકાદો દિલાવર હુસેનનો. So both the communities have their own grudges towards each other since from partition. એ વાત ખરી નથી કે 2002 માં રજૂઆત કર્યાની વાતો ખોટી કહું છું. એ વાત ખરી નથી કે એ દિવસે 2008 માં રજૂઆત કરવા ગયેલાની વાતો ખોટી કહું છું. 100 ને ભાણિયા થતા હોવાથી બચવા માટે ખોટી જુબાની આપું છું. Merely she is related. Her deposition cannot be believed. That is not her settled legal proposition. At the most, some caution and care is required to be taken up at the time of analysis of this deposition. Now, this is not bare words of this lady. Her version is also corroborated by some other person, which I have already narrated before the court as well, supported by defense witness 55, though he is related witness. બચાવ તરફે સાહેબ નંબર 55, આરોપી નંબર 46 અને 60 તરફે સાહેબ નંબર 2, એક્ઝિબિટ 2120, મહેશભાઈ બચુભાઈ વ્યાસ. સાહેબ ફેમિલી ઓળખનો વાતો છે બધી. શરૂઆતમાં 2002 ની સાલમાં હું મારા પરિવાર નરોડા ગામ ખાતે રહેતો હતો. આવી નરોડા ગામનો વતની છે સાહેબ. મારા પરિવાર, મારા પત્ની, બાળકો અને માતા પિતાનો સમાવેશ થાય છે. મારી માતાનું નામ દેવલાબેન બચુભાઈ વ્યાસ છે. તેમના પિતાનું નામ નાથાલાલ શિવલાલ વ્યાસ હતું. અમારું મોસાળ રાધેજા ગામ ખાતે હતું. મારા 2 મામા થાય છે.
તેમના નામ રસિકભાઈ નાથાલાલ વ્યાસ અને રમણલાલ નાથાલાલ વ્યાસ છે. મારા મામા રસિકલાલના પત્નીનું નામ ઉર્મિલાબેન છે. મારે 3 માસી છે, તેમનું નામ ભગવતીબેન, ગુણીબેન અને પ્રેમિલાબેન છે. રમણલાલ વ્યાસનું અવસાન સન 1992 થયેલું. મારા નાનાજી એટલે કે મમ્મીના પિતાનું નામ નાથાલાલ શિવરામ વ્યાસ હતું અને તેઓનું અવસાન 1992 થયેલું. સન 2002ની સાલમાં મારા બંને મામાઓ રાંધેજા ખાતે વ્યાસ ફળિયા નામના વિસ્તારમાં રહેતા હતા. મારા માસી પ્રેમિલાબેનનું અવસાન અગાઉ સન 2002 થયેલું છે. પ્રેમિલાબેનના 2 દીકરા, તેમનું નામ રાકેશ કનુભાઈ વ્યાસ અને સંજય કનુભાઈ વ્યાસ છે. Set the time now. Para 2 તારીખ 27/2/22 સાંજના 4 વાગ્યા સુધી હું નરોડા ગામ ખાતે હતો અને સાંજે 4 વાગે હું, મારા મમ્મી પપ્પા, માસીના 2 દીકરા રાકેશ તથા સંજય બધા રાંધેજા જવા નીકળેલા. સાથે ગયા છે બધા જ, સાથે પરત આવેલાની વાત આવશે આગળ. મને યાદ છે ત્યાં સુધી અમે સાંજના 5:30 સુધી રાંધેજા પહોંચી ગયેલા. 4 વાગે નીકળ્યા, 1-1.5 કલાકમાં પહોંચી ગયા. અમે લોકો રાંધેજા ખાતે સાંજના 5:30-6 દરમિયાન પહોંચી ગયેલા, પરંતુ મારા એક માસી ભગવતીબેનને રાંધેજા ઘણું મોડું પહોંચેલા. રાતના 10 કેમ વાગી ગયા છે ચર્ચામાં. ભગવતી માસી મોડા હતા. તેમના આવ્યા પછી જમીનની વારસી બાબતે ચર્ચા કરેલી. સ્વાભાવિકપણે બધાની હાજરીમાં કરવી પડે. પછીથી ભગવતી માસી આવે તો એમની આગળ નવેસરથી 9 એકડો થોડી કોઈ ઘૂંટવાનું છે, એટલે બધાને આવી જવા દો, ત્યાં સુધી બેસો બધા. મને યાદ છે ત્યાં સુધી આવી વાતચીત રાતના 11 થી 12 વાગ્યા સુધીમાં પૂર્ણ થયેલી. અમને બધાને રાતના ઘણું મોડું થયેલું હોવાથી મારા મામા અમને બધાને કહ્યું કે રાત રોકીને બીજા દિવસે સવારે જજો, અને બધા જ મામાના ઘરે રાત્રિના રાંધેજા ખાતે રોકાયેલા. તારીખ 28/2 રોજ સવારે ઉઠીને ચા પાણી કર્યા બાદ છાપામાં વાંચેલું કે બંધનું એલાન જાહેર થયેલું છે. સી સર, અનધર રીઝન ટુ સ્ટે ધેર. બંધનું એલાન હોય તો સ્વાભાવિકપણે રોડ રસ્તા ચક્કાજામની પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવે. અને આગલા દિવસે સાહેબ ગોધરા ખાતે સાબરમતી એક્સપ્રેસમાં જધન્ય હત્યાકાંડ થયેલો જ હતો. એ બધું છાપામાં હતું. એમાં નિર્દોષ હિન્દુઓની સરેઆમ હત્યા થઈ, કાર સેવકોની. અને વધુમાં જણાવ્યું કે વાહન વ્યવહાર પણ ઠપ છે, તેથી અમે રાંધેજા નીકળેલા નહીં. ના સર, પોઝિંગ ફોર અ મોમેન્ટ. રોડ રસ્તા પર બ્લોકેજ હોય, પબ્લિક બી રોડ પર આવી ગઈ હોય, જેમ જિલ્લા પંચાયતની ઓફિસ પર હે ટાયરો હળગે એમ રોડ પર બી ટાયર સળગતા હોઈ શકે, સ્ટોન પેલ્ટિંગ હોઈ શકે. Even sir, looking to the security of the government property. Generally, જ્યારે પણ બંધનું એલાન હોય તો પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ બંધ થઈ જાય છે સાહેબ. સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટની બસો જે તે રૂટ પર ચલાવવાની બંધ થઈ જાય. જો લોકલ ટ્રાન્સપોર્ટની વાત કરું, અમદાવાદમાં ક્યાંક હમણાં પથ્થરબાજી થાય તો તાત્કાલિક એમટીએસ બંધ કરી દે, બીઆરટીએસ બંધ થઈ જાય. He'll dare to go. કાલે કુંભારવાસમાં તોફાન થયું ફરી, બરોડામાં, અહીંયા નહીં. તો પોલીસ આવી શું કર્યું? We have seen in the TV, news channels, કે રસ્તે પસાર થતો એને ઠોકપાક ચાલતી હતી, પ્રસાદી મળતી હતી બધાને. જે હાથમાં ગયો તો he'll go. Looking to the demeanor of the police, which the people of Ahmedabad and Gujarat had seen since 1985 onwards. બનાવ બનતા બની ગયો જુદી વાત છે, પછી ફોર્સમાં આવે એટલે પછી જે હાથમાં આવે એ મોર બને સાહેબ. વાહન વ્યવહાર પણ ઠપ છે, તેથી અમે રાધેજાથી નીકળેલા નહીં. So it would the natural conduct, sir, unless and until the contrary is proved. અને સાબિતીનો બધો ફરિયાદ પક્ષનો છે. It they have miserably failed to prove.
મને યાદ છે ત્યાં સુધી અમે લોકો રાંધેજા ખાતે 4 થી 5 દિવસ રોકાયેલા. 4-5 દિવસ પછી અમદાવાદ આવેલા. મેં બધા જ રાંધેલા પહોંચેલા તે તમામ આ રીતે રોકાઈ ગયેલા, તમામ રોકાઈ ગયેલા સાહેબ. ભગવતી માસી રોકાઈ ગયા અને આ બધા રોકાઈ ગયા, કોઈ પરત નથી ગયું. વાર્ષિક ચર્ચા બાબતે મારે જણાવ્યું કે ચર્ચાને અંતે એવો નિર્ણય લીધો કે જે કોઈ બહેનો હયાત છે તેમના નામ જમીનમાં માલિકી તરીકે દાખલ કરવા અને જે કોઈ બહેનો હયાત નથી તેમના દીકરીઓના નામ દાખલ કરવા. આ તમામ કામગીરીની જવાબદારી મારા મામા રસિકલાલ વ્યાસને સોંપેલી. સ્વાભાવિક છે, મામા છે, કુટુંબના હેડ છે મોસાળના. મને યાદ છે ત્યાં સુધી ચર્ચિત જમીનનો રાંધેજા ગામનો રેવન્યુ સર્વે નંબર 1452 હોવાનું મને જાણ છે. મને તે જમીનની સાત અને 12 પોતાની સર્ટિફાઈડ નકલ પ્રયત્ન કર્યા હોવાથી મળેલ નથી. મળે તો આ કોર્ટમાં રજૂ કરીશ. 100 મને આરટીએસ અપીલ 100 માં થયેલ હુકમ 117/2003 થયેલ હુકમ પ્રાંત અધિકારીનો તારીખ 17/4/2004 નો બતાવવામાં આવે છે. જેમાં સર્વે નંબર 1452 લગતી હોય તેમાં પ્રમાણિત ખરી નકલ હોય તેને પાંખો 2121 આપવામાં આવે છે. At first instance, entry came to be rejected. Why? એનો બી ખુલાસો છે મારી પાસે. કારણ કે આ ખેતીની જમીન હતી અને આ ભાણેજો હતા. સ્વાભાવિક રીતે જ્યારે ખેતીની જમીનમાં કોઈ પણ વ્યક્તિના નામની નોંધ પડે, ઓટોમેટિકલી he attains the status of the agriculturist. So just to prevent such type of misuse, entry was rejected. So concerned applicant, the Aropina Mama, had preferred the RTS appeal. That is to in the year 2003. તો 2013 છે એટલે સાહેબ હું પાછળની રજૂ કરેલી છે એવી કોઈ દલીલ કરતા હોય તે મુદ્દો કહીશ કે 2002 ફેબ્રુઆરી પછી સાહેબ તમામ સરકારી મશીનરીઓ લો એન્ડ ઓર્ડરની પુનઃસ્થાપનમાં લાગેલી. ઇવન જે તે સમયના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અટલ બિહારી વાજપેયીને પણ અમદાવાદ મુલાકાત લેવી પડી હતી. ધેટ વોઝ ધ સિનેરિયો. ઇવન ધીસ કેમ્પસ વોઝ અંડર કર્ફ્યુ. આવી બધી પરિસ્થિતિ હું જો મારી ભૂલ ના કરતો તો સાહેબ જૂન જુલાઈ સુધી ચાલુ રહી હતી. એ વર્ષથી રથયાત્રા પણ અત્યંત કપરી પરિસ્થિતિમાં નીકળી હતી. કદાચ બુલેટ પ્રૂફ જેકેટ રથને પહેરાવવામાં આવેલા. કારણ કે રથયાત્રાનો જે રૂટ છે એ સાહેબ જમાલપુર દરવાજાથી અંદર થઈ આસ્ટોડિયા થઈ કાળુપુર પહોંચે છે. કાળુપુર દરવાજા બહારનો જે વિસ્તાર છે એ બેસિકલી ઓલ્ડ ડેઝમાં રાજમહેલ હોટલ તરીકે ઓળખાતો હતો. ત્યાં થઈને સરસપુર કાળુપુરનો બ્રિજ ચડી રથ સરસપુર જાય છે, જ્યાં મોસાળું થાય છે, ત્યાં હોલ્ટ હોય છે. ત્યાર પછી સેકન્ડ હાફમાં આફ્ટર લંચ અવર્સ ઓર આફ્ટર ધ રિસેસ અવર્સ વોટ એવર વી કોલ કે આફ્ટર મોસાળો ફરીથી કાળુપુરના બ્રિજ ઉપર થઈને રથ ઇન્ક્લુડિંગ ધી એલિફન્ટ્સ એન્ડ ધી ટ્રક્સ એટસેટ્રા એવરીથિંગ અખાડા એન્ડ ભજન મંડલીસ આ બધું જ સાહેબ રિલિજિયસ પ્રોસેશન ફરી પાછું કાળપુર રાજમહેલ હોટલ તરફ થઈ પ્રેમ દરવાજા તરફ આગળ વધે છે. પ્રેમ દરવાજાથી દિલ્હી ચકલા જતો જે રોડ છે તે તરફ જાય છે, જ્યાં ગાડી સાહેબ દરિયાપુર લીમડી વિસ્તાર ચારવાડ વગેરે સેન્સેશનલ મુસ્લિમ એરિયા આવેલા છે. Even on the day of Rath Yatra, there were riots in Ahmedabad city. I was living in Shahpur area at that time. I remember very well. શાહપુરમાં પણ પોલીસની મદદથી લાલ સ્કૂલ પાસેથી રથને ખેંચીને લાવવા પડ્યા હતા. That was the scenario of 2 July. સ્વાભાવિક રીતે આ સાહેબ એન્ટ્રીની નોંધની કાર્યવાહી આગળ ચાલી ના હોય અને એનું બિલેટેડ જજમેન્ટ આવ્યું હોય તેને 2003 અપીલ કરી. ઇટ ઇઝ જસ્ટિફિએબલ. રાકેશે સંજય કોર્ટમાં હાજર હોય તમને ઓળખી બતાવું છું. મારે જણાવવાનું કે રાંધેજાથી અમદાવાદ અમે બધા સાથે પરત આવેલા. મારે જણાવ્યું કે અમે રાંધેજા ખાતે અમારાથી કોઈ પણ રાંધેજાથી
1 કલાક માટે પણ બહાર નીકળ્યા નથી. Then sir, cross, para 3, second line. આ કામે પેઢીનામું થયું હતું કે કેમ તેનો મને ખ્યાલ નથી. હવે સાહેબ અગાઉનો પોર્શન જોશો તો આ બધી જવાબદારી મામાને સોંપી હતી. પેઢીનામા માટે જેની વારસે પડતી હોય એ તમામની હાજરી જરૂરી નહીં. One of the person applying may sworn in an affidavit of Pedinama before the notary public, or otherwise he ought to have carried out the sworn affidavit before the concerned talati or mamlatdar. કે હું સો એન્ડ સો નો વારસદાર છું, મારા બાપાનું નામ આ પેડિગ્રી ફેમિલી ટ્રી પ્રિન્ટ આઉટ કરેલું હોય, I declare on oath so and so, so and so, so and so. That is પેઢીનામું. So there is no legal requirement that it must consist the signature of each and everybody, and there should be participation of each and everybody whose name are likely to be entered into the proceeding or whatever it may be. એટલે મામાએ કર્યું તો ખબર ના પણ હોય. વાત કરી કે વારસામાં જેનું નામ હોય તેના દીકરા દીકરીનું નામ દાખલ થાય. એ વાત પણ ખરી છે કે આ રીતે દીકરા દીકરીમાં જે કોઈ હયાત ના હોય તો તેમના વારસાનું નામ દાખલ થાય. એ તો અમારો કેસ છે. પારકી જમીનમાં દસ્તાવેજ પેદા ઉભો કરવા નથી ગયા અમે. મારા નાનાની રેવન્યુ સર્વે નંબર 452 સિવાય પણ બીજી મિલકતો છે. બીજી મિલકતો બાદ કોઈ સહી કરેલી કે કેમ તેનો મને ખબર ખ્યાલ નથી. મારા માસી ભગવતીબેન નાણપુર અમદાવાદ ખાતે રહે છે. મારા બીજા માસી ગુણીબેન સોલા ખાતે રહે છે. અમે પહોંચ્યા ત્યારે મારા માસી ગુણીબેન રાધેજા પહોંચેલા હતા. ભગવતીબેન રાધેજા કઈ રીતે પણ તેનો મને ખ્યાલ નથી. સાહેબ ઘરમાં બેઠા તો શું ખબર પડે માસી કઈ રીતે આવ્યા. ના બી પૂછ્યું માસી આવી ગયા ઇટ્સ ઇનફ. માથી હવાઈ હોય માસી સાહેબ. ને મામા એટલે 2 માં કહેવાય. હું અને મારા મમ્મી મારી મોટરસાયકલ પર જયારે રાકેશ તેના સ્કૂટર પર હતા અને આ રીતે અમે રાધેજા પહોંચેલા. સાહેબ મેં જે નહોતું કીધું એ મારી લખતું નથી, આપણે પૂરી કરી આપી કઈ રીતે પહોંચે રાધેજા. વાત કરીએ નરોડાથી રાધેજા જતા પહેલા ગાંધીનગર આવે. ગાંધીનગર રાધેજા વચ્ચેના અંતરનો મને કોઈ ખ્યાલ નથી. આ બે વચ્ચેનું અંતર 3 થી 4 કિલોમીટર છે કેમ તો કહી શકું નહીં. મારા નાનાનું અવસાન સન 1992 થયેલું. વાર્ષિકવાદની ચર્ચા 2002 ના દરમિયાન તે કારણ કરેલી કે વચ્ચેના સમય કોઈને ટાઈમ પણ નહોતો ને જરૂર પણ ન હતી. વાત કરી કે વાર્ષિકમાં મારા લોકોના નામ દાખલ કરવા બાબતની એન્ટ્રી નામંજૂર અપીલ કરવા સારું અમે બધા રાધે ખાતે ભેગા થયેલા. મારે જણાવવાનું કે બધાની એન્ટ્રી નામંજૂર થયેલી. યાદ કરી કે અમારી એન્ટ્રી નામંજૂર થઈ તે અગાઉ અમે ક્યારેય ભેગા થયેલા નથી. એ વાત કરીને કે 27/02 ના રોજ મારી સર તપાસે જણાવ્યું બધા જેમાં રાકેશ સર તે રાધેજા ગાયની વાત ખોટી જણાવું છું. ઇટ ઇઝ ડિનાઇડ. તમે રાધેજા ગયા જ નથી એમ. વાત કરીને કે તારીખ 28 અમારા મામાએ અમને બધા રોકાઈ જવાનું કહેલું તે ખોટું કહું છું. 100 4-5 દિવસ રોકાવે ખોટું કહું છું. આજે કોર્ટમાં જઈ હકીકત મેં ક્યારેય હકીકતો મેં કોઈના અગાઉ ક્યારે પણ કરેલ નથી, કહેલ નહીં હોવું જોઈએ, કરેલ નથી. નો સર પોઝિંગ હિયર ફોર અ મોમેન્ટ. જ્યારે ઇનિશિયલી 3 person have come forwarded, their statements are recorded and suppressed by the prosecution. Their statements are not attached with the charge sheet and not examined at the trial. In a given scenario, which prudent man will put a trust or a spur of moment on the witness PW 187? શા માટે મૂક્યું હતું? આગળ કહ્યું હતું તો સાહેબ અમારા ભાણાને તમે ધરપકડ કરી છે. He'll go there. અમે કરીશું કોર્ટમાં જે કહેવું છે. એ વાત કરી કે રાકેશને સંજય ટીવી ચેનલનો ધંધો કરે છે. વાત કરી કે રાકેશ લાલા તરીકે ઓળખાય છે, સંજય પિન્ટુ તરીકે ઓળખાય છે. નરોડા ખાતે મારું ઘર અને એમનું ઘર નજીક આવેલું છે. રાકેશ સંજય બંને નરોડા ગામમાં રહે છે. રાકેશ અને સંજય મારા સગા બચાવવા માટે જુબાની આપું છું. ફેર તપાસ. અમારે રાધેજા ખાતે મળેલાનું મારે સ્પષ્ટ કરવાનું કે એવી ચર્ચા તારીખ 27/02 ના રોજ કરેલી. ઇટ ઇઝ એડમિટેડ ફેક્ટ. એક્ઝિબિટ 2126 ના લિસ્ટથી સાહેબ ઇવન 7 વાર રજૂ થયા છે અને બીજા એક 7 વાર જે છે એને કંઈક એક્ઝિબિટ આપ્યો છે 2117. હા સર પોઝિંગ હિયર ફોર અ મોમેન્ટ. એમની જે ઉલટ તપાસ હતી એ મુદ્દે આખું કુટુંબ ભેગું થયેલું. જોશી
તો કયા નંબરમાં શું વારસાઈ પાડવી વગેરે એ ફેમિલી અરેન્જમેન્ટનો પ્રશ્ન છે. No person other than the family member has any right to raise any finger toward this family settlement. Even in my humble submission, sir, the prosecution has no right. કે ભાઈ 482 બીજા નંબરમાં કેમ વારસાઈ પાડી કેમ ના પાડી, એ ફેમિલી સેટલમેન્ટની વાત છે, ફેમિલી અરેન્જમેન્ટની વાત છે, which is even admissible and permissible in the court of law also. Family settlement deeds. So, sir, this is the character of the evidence led by the prosecution as well the defense. It is a defense case that both the accused were at Radheja. એલઈબી બે રીતની વાત કરીશું તો એક પાર્ટ સાજિદ અને ઇમ્તિયાઝની એલઈબી એ ઘટના સ્થળે એમની ગેરહાજરી હતી. સેકન્ડ પાર્ટ અમારો કરીશ. અમારી ગેરહાજરી એક કરતા વધારે વિટનેસોથી અમે સાબિત કરી છે. Even some prosecution witnesses have also shown. Other defense witnesses other than my family members have told that I have never seen on the date of incident both this accused number 46 and 60. Now, sir, keeping all these aspects in mind, sir, what charge is concerned? So, looking to the provision of the court, खबर से मन Section 212 charge મોઘમ છે. It is not very much clear as to time and place, both in my humble submission. Sir, this aspect is also dealt with by the Honorable High Court of Gujarat, sir, in reported judgment of Jina Kalu, list law collateral type of પેલું પાછું આપી દો, મને ઓછા કર્યા તમે એક બે વધારે છે. તમારી કોપી રિસીવ કરજો. આ કમ્પ્લીટ છે ને સેટઅપ? રિસીવ કરજો. આ લિસ્ટ જ સાહેબ બધા લીગલ એડમાં આવે છે પ્રો બોનો. All the accused are pro bono. For certain accused, Chetanvi is also in legal aid. I am in legal aid for accused number 60. कर दीजिए भरी आपने आप ही देते पेलू आपी दे પેલું એડ કર્યું ઓકે 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 રાજસ્થાનનું જે રજૂ કર્યું તમને લખ્યા હતા થેન્ક યુ મેડમ કે સાહેબ રાજસ્થાન વાળું જજમેન્ટ છે ને કાલે રાત્રે 12 વાગ્યા પછી અપલોડ થયું. 1:30 વાગે આઈ ગોટ ઇટ પ્રિન્ટ. ગઈ વખતે આપી પાછા હા કરી આપ લિસ્ટ આપજો ને મને પાછું જરા સહી કરી આપું. સહી રહી ગઈ સાહેબ મારાથી ભૂલ છે મારી. હા લાવો બનાવો. હા છે
ચોપનને નહીં. 4 સેટ છે. નથી મિક્સ થઈ ગયું છે બધું. હા, બસ. એમને નહીં ભાવે. તો કોણ જોયું? કોણ તો જોયું નથી. રાતે 1:30 વાગે આવ્યું. શું? ના, નથી કર્યું. અરે દીવી એક બીજું આપો એટલે 50 પૂરા થાય. ઓથોરિટી શું આપું? એક ઓથોરિટી બીજી આપો એટલે 50 પૂરા થાય એમ. હાફ સેન્ચુરી. સાહેબનું કામ વધારો છો તમે. સાહેબ એક કે બે લીગલ એસ્પેક્ટ પર હું નથી શોધી શક્યો ડ્યુ ટુ લેક ઓફ ટાઈમ. અમે બક્ષી સાહેબની બુલેટ ટ્રેનમાં દોડીએ છીએ અત્યારે. અમે બક્ષી સાહેબની બુલેટ ટ્રેનમાં દોડી રહ્યા છે એટલે ટાઈમ ઓછો પડ્યો છે. 50 નંબર એડ કરી દીધું. તારીખ ના ખાતી. અહીંયા 10 ઓકે. ડોક્ટર બી આપી. હા. તો મને તો આપી. Sir, today I'm producing the list of authority. Then, sir, 4 different portfolios I have produced, namely memorandum under 314. Another one is the submission on the part, on the aspect of the charge. Then why 128 and 131 should not be believed, and 187. એનું સાહેબ અલગથી ક્લાસિફાઈડ કરીને આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આવી બને એટલું શોર્ટ ને સમરાઇઝ મેં આપ્યું છે. બાકી તો મિસ્ટર માલનો એવિડન્સ જે છે 1000 પાનાનો એ બધું સાહેબ શબ્દ લખવું તો ઘણું બધું લાંબુ થાય, પણ આઈ ટ્રાય ટુ પ્રિસાઇઝ ઇટ. Now, sir, here
May I proceed? આપ્યું જ છે તમે બધું Have authority પર. Short. ઓથોરિટી પર જ આપ્યું છે તમે નીચે નોટ આપી જ છે હાઉ ટુ બી કન્સિડર એન્ડ નોટ ટુ બી કન્સિડર આપેલું જ છે એ જ જોઉં છું હવે. છતાં વ્યંગાવલોકન કરીએ સાહેબ જો પરમિશન આપો તો. ના ના કોઈ નહીં ભલે સાહેબ. આપેલું જ છે તમે I અને leave એમ લાગશે તો હું જોઈને પછી એકાદ દિવસ રાખીશ ત્યારે લાગશે એવું તો હું કરાવી દઈશ. ભલે સાહેબ. ભલે સાહેબ. As you please. I bow down, sir. ખાલી આ છેલ્લું આમાં બાકી દેજો લેટેસ્ટ આ છેલ્લું બાકી છે એમાંથી પરમ દિવસે આપેલા આ બાકી આ બાકી આ લિસ્ટમાં લખ્યું છે છેલ્લું Reconsider કરીએ. પેલા એને હમણાં આપ્યું ના ના બાકી નથી. અને આ પડી જશે આનો વ્યવસ્થિત set કરો. આ તૂટી જશે ત્યારે આ અલગથી પેલા ફાઇલ કરે તો જજમેન્ટ આખા સરસ પેલા કરી દો કારણ કે આખા દોરીમાં ટેગમાં આવતું નથી મેં કીધું કરી નાખો. આ સોફ્ટ કોપીમાં નથી હા? આ સોફ્ટ કોપીમાં નથી પેનડ્રાઈવમાં કયા છે? આ અત્યારે આ ચાર list. આર્ગ્યુમેન્ટ્સ હમણાં તમે આપ્યું એ. એક આની પાસે પીડીએફ છે મારી પાસે કદાચ તો હું રદીભાઈને મોકલી આપું. આ PDF માં લઈ હા તો કન્વર્ટ થાય જ છે ને આપણા PDF માં તો બધું વધારે સારું સીધું કન્વર્ટ મૂકી જ દઉં સારું આપી દો PDF ફાઇલમાં ચાલો બાય ટુમોરો આપી દો quantity સાહેબ. કરવા નહીં તમે લઈ લે કરાવી દઈશ. બાય ટુમોરો આપી દો. હા હા PDF ફાઇલમાં હોય તો વધારે સારું પેનડ્રાઈવ કરતા પેલો ફોન્ટ મને એમાં કોઈ ચિંતા નથી. Please, Honor. I am deeply obliged for patientfully hearing. સાવ સાચી વાત છે. Please, Honor. May we leave, sir? Please, Honor. બેન એક ચાર્ટ એક બનાવ્યો છે હા, 58 છે ને. This, 58. એટલે it is apart from સોરી it is apart from the list that you had given. just to this is only to indicate. Okay, See, just as far as A57 is concerned, I'll be appearing for A57, Maya Ben Kudnani. Now, as far as she is concerned, there are about 14 witnesses whose depositions are being relied upon by the prosecution. So we have just enumerated in the chart as to number of witness, exhibit, name of the witness, time about that witness being present at a particular place and particular time, then role attributed to A57 in the deposition, then whether she is named in the deposition, we have said yes, identified, we have said yes,
there are printed complaints coming on record, whether she is named in the printed complaint or whether there is a printed complaint at all in the name of this witness, then either yes or no or not applicable. If there is no printed complaint, we have said no, not applicable. Then STP means statement before police, local police at the relevant point of time. સાહેબ અમે આ ડિવિઝન બેન્ચમાં નરોડા પાટિયા કેસમાં અમે આપ્યું હતું ને, એમાં there were more than 150 witnesses whose evidence was scanned by the division bench. તો એમાં સાહેબ અમે આખો જે ચાર્ટ આપ્યો એમાં કોર્ટને બહુ જ કન્વીનિયન્ટ કર્યો. That is why we have prepared this. એટલે statement before police તો not applicable કે statement છે જ નહીં, અને statement before the SIT તો SIT ના statement ની તારીખ અને એમાં એનું નામ છે. એટલે સાહેબ અમે જે કલર બતાવ્યા છે ને એમાં જે સેફ્રોન કલર છે which is a circumstance broadly favoring the prosecution, અને ગ્રીન બતાવ્યા છે that is the circumstance broadly favoring the accused. So that is how it is all prepared. એટલે સાહેબ દરેક અને એમાં જ્યાં જ્યાં અમને એમ લાગે કે કંઈ સ્પેશિયલ કોમેન્ટ કરવાની છે તો અમે એનો માર્ક મૂક્યો છે અને નીચે એની કોમેન્ટ્સ છે. જેમ કે આ 53 માં આપ જોશો તો આમાં છે ને પ્રેઝન્સ એને હિયર્સે ઉપર બતાવી છે કે મને કોઈએ કહ્યું કે બેન ત્યાં હતા એમ. We will take your honor to that particular aspect. I may assure the honorable court that my submissions will be very brief and very concise, because I don't want to take unnecessary time of the honorable court, which is very precious. હું સાહેબ ડિટેલમાં આપને વિટનેસ વાઇઝ, ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર વાઇઝ આપને લઈ જાઉં એવિડન્સમાં. પહેલા I would like to point out that a written submission is already produced by the public prosecutor, which is a part of the record and which your honor must be having. Now, as far as the witnesses who are deposing against A57 are concerned, they are 14 in number. So my submissions would be limited to make comments only as far as those 14 witnesses are concerned. And they are witness number, I may just enlist them: PW20, PW53, PW83, 89, 93, 110, 111, 113, 114, 127, 133, 145, 148, and 149. So these are the 14 witnesses who are implicating A57 and indicating some role against her. So that as far as the other witnesses are concerned, who are either the victim witnesses or that who are affected witnesses, એમાંથી કોઈમાંથી મારું નામ આવતું જ નથી. એટલે આ 14 વિટનેસ છે જેના ઉપર પ્રોસિક્યુશન રિલાય કરે છે, અને રિટન સ્ટેટમેન્ટ, રિટન સબમિશનમાં પણ એ લોકો એમ કહ્યું છે કે આ 14 વિટનેસ છે એનો પુરાવો જોતા there is a case made out against me and therefore I should be convicted. That is the broad submission. હવે સાહેબ એમાં out of these 14 witnesses, there are 6 witnesses whose previous statement in form of the statement before the police is not recorded. May I just tell who are they? They are PW20, PW89, PW110, PW113, PW114, and PW133. Statement before SIT for the first Statement time, before the police. not given, but the statement for the SIT for the SIT first time. SIT પાસે તો બધાના છે સર. Any for the first time they had given the statement. Yes, for the first time after 6.5 years, when the SIT was constituted under the direction of the Honorable Supreme Court, that these witnesses have come forward to say something against the accused.
either against A57 or other accused persons, but they've come for the first time. As far as મતલબ આ સાહેબ આ જે 6 છે જેમના તો નિવેદન જ નથી પોલીસ પાસે, એટલે એ 6 માટે તો એમને જેના જેના નામ આપ્યા હોય એસઆઈટી માં એ બધા આરોપીને આ લાગુ પડે. As far as the other witnesses are concerned, those statements are recorded by the local police maybe after 2 months or 3 months. એ સાહેબ belated statements છે પોલીસ પાસેના, એનું પણ અમારે સબમિશન કરવાનું થશે. પણ હું એડમિટેડ ફેક્ટ ઉપર જઉં છું કે જેમને પોલીસ માસ at the first point of time before the police એમને નામ આપ્યા છે, એવા એને જે સ્ટોરી બતાવી છે કે જેમના સ્ટેટમેન્ટ્સ રેકોર્ડ થયા છે એવા 83, 93, 111, 127, 145, 148 and 149. આ 7 વિટનેસ એવા છે સાહેબ કે જેમના પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ થયા છે. એમની તારીખ પણ મોટાભાગની તારીખ સાહેબ આપ જોશો ને તો જેમ કે 83 છે તો એમનું 11/6/2002, 93 છે સાહેબ એનું 5/5/2002, 111 છે એમનું 12/5/2002, 127 છે એમનું પણ 5/5/2002, 145 4/6/2002, 148 15/5/2002 અને 149 4/4/2002. સાહેબ આપ આ 4 સિવાય એક જ સ્ટેટમેન્ટ એવું છે કે જે 2 મહિના પછી લેવાયું છે અને બાકીના સાહેબ બધા જુઓ આપણે 5મા મહિનામાં, 5મા અને 2 છઠ્ઠા મહિના. So after 2 months or 3 months or 4 months that the statements have been recorded. સાહેબ આ બધા આટલા મેં આપને જે બતાયા એ 7 માંથી એક પણ નિવેદનમાં A57 નું નામ નથી. અને those facts are coming on record. Prosecution એ જે સાહેબ રિટર્ન સબમિશન આપ્યા એમાં પણ કહ્યું છે except 145, એક જ સાક્ષી છે 145, એમાં પ્રોસિક્યુશન એવું કહે છે કે મારું નામ છે, પણ જ્યારે અમે આઈઓની ડિપોઝિશનમાં આઈઓને ક્રોસ કરી તો that omission is proved and it has come on record that even in that statement also my name is not. એટલે સાહેબ થયું એવું કે 6 ના સ્ટેટમેન્ટ તો લેવાયા જ નથી, સીધા ફર્સ્ટ ટાઈમ એસઆઈટી માં લેવાયા out of 14. બીજા 6 એવા છે જે એડમિટેડલી even as for the prosecution case એમને મારું નામ નથી આપ્યું in the police statement. So એ 6 એ પણ for the first time આપ્યું છે એસઆઈટી માં મારી વિરુદ્ધમાં. So 6 ને 6 12 માંથી 12 ગયા, 2 રહ્યા. 2 માંથી 145 એક જ વિટનેસ એવો છે જે પ્રોસિક્યુશન એવું કહે છે એમના રિટર્ન સબમિશનમાં કે મારું નામ આપ્યું છે, which I would like to explain કે આઈઓની ડિપોઝિશનમાં that naming accused number 57 is already taken as an omission and that omission is proved and IO has admitted કે આવું નામ કે આવું સબમિશન એને પોલીસમાં ક્યારે કર્યું. So that also would go. એક જ વિટનેસ હવે બાકી રહ્યો સાહેબ, that is PW 53 છે ને સાહેબ, એ તો on the face of it એવું કહે છે કે મને ફલાણા છોકરા એવું કહ્યું કે આ લોકો ત્યાં. Absolutely hears, which has no evidentiary value in the eye. So this is the position. When the learned special public prosecutor is here taking care of the matter for the prosecution, I may just confirm from him in the court itself while during the course of arguments કે મેં આ જે સબમિશન કર્યા એ એમના રિટર્ન સબમિશન પ્રમાણે છે, whether they are right, correct and proper. તમે જે રિટર્ન સબમિશન્સ મૂક્યા છે
એ હું મેં જે કહ્યું એ બરાબર છે. Now, if that is so, I need to address the honorable court only on the point, apart from the other peripheral submissions, that the statement given for the first time before the SIT, what is the evidentiary value which can be attached to it, so as to consider it as a piece of evidence, admissible, reliable, plausible and authentic evidence whereby the man can be convicted. And in my humble submission, that aspect is already taken care of by the division bench of the Gujarat High Court in the case of Navkata. સાહેબ આપે તો આખો કેસ ઘણા વખતથી આપ સાંભળી રહ્યા છો. આપને ખ્યાલ છે એસઆઈટી ની જે રચના થઈ એ સુપ્રીમ કોર્ટના ઓર્ડરથી થઈ. પણ સાહેબ સુપ્રીમ કોર્ટને આ એસઆઈટી ની રચના કરવાની ફરજ શું કામ? Because there was an NGO which was operating with a view to help the community people who are said to be the victims, which is called as Citizen for Peace and Justice. બરાબર સાહેબ, એ Citizen for Peace and Justice ના જે કંઈ હરતા કરતા સમારતા હતા એ લોકોએ વિટનેસીસની એફિડેવિટ કરાવી. સાહેબ એફિડેવિટના આ કેસની અંદર એફિડેવિટ કુલ આવે છે 5 witnesses. Incidentally, though SIT Malod had collected the copies of the affidavits, which are placed before the Supreme Court, whereby the Supreme Court was requested to constitute an SIT and direct re-investigation or fresh investigation of the entire case. Supreme Court સાહેબ એ બધી એફિડેવિટ આ કેસમાં 5, બીજા કેસોમાં બીજી, એમ કરીને બધી ઘણી બધી એફિડેવિટો થઈ અને એફિડેવિટોને કન્સિડર કરી અને સુપ્રીમ કોર્ટે એમ કીધું કે no re-investigation can be given, no fresh investigation. It will be an investigation which is in continuation of the investigation already done by the police, local police at the relevant point. So, not a de novo, but continuous investigation was ultimately directed to be done and SIT was formed. હવે સાહેબ SIT જે એફિડેવિટના આધારે ફોર્મ, એ એફિડેવિટ કરનારા વિટનેસીસ કોર્ટમાં એવું કહે છે કે આના કન્ટેન્ટની અમને ખબર, આ કોણે કરાવી અમને ખબર નથી, અમે જે કરાવનાર છે એને ઓળખતા નથી. સાહેબ એફિડેવિટ ક્યાં થઈ, એની ઓરિજિનલ એફિડેવિટ ક્યાં છે, એની કોઈ સર્ટિફાઈડ કોપી રેકોર્ડ ઉપર આવતી નથી. એ એફિડેવિટમાં આઈડેન્ટિફાઈ કરનારા કોણ છે, એડવોકેટ છે કે પાર્ટી છે, રેકોર્ડ ઉપર નથી આવતા, દે આર નોટ એક્ઝામ. અને એના કન્ટેન્ટ્સ છે સાહેબ એ સાચા ના હોય તો મતલબ એવો થયો કે એસઆઈટી નું કોન્સ્ટિટ્યુશન જ આવી ખોટી ગેરમાર્ગે દોરતી, જેમાં એફિડેવિટ કરનારને ખબર નથી કે આના કન્ટેન્ટ શું છે. કોઈ એક એનજીઓ પિક્ચરમાં આવે સાહેબ અને એ પોતાની રીતનું એક પિક્ચર બનાવી સાચી ખોટી હકીકતો મૂકી અને વિટનેસ કે વિક્ટિમની એફિડેવિટ ખોટી કરાવી અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં, which is the highest court of the country, that to on oath, ખોટા એવરમેન્ટ ઓન ઓથ કરી અને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી એસઆઈટી કોન્સ્ટિટ્યુટ કરવાનો ઓર્ડર દીધો. And that has been so held by the division bench in Ahmedabad. So this is on the affidavits. એટલે my submission is on the SIT. એ એસઆઈટી નું કોન્સ્ટિટ્યુશન ને ગઠન થયું સાહેબ અને એસઆઈટી એ જે ફ્રેશ ઇન્વેસ્ટિગેશન પોતાની રીતે ચાલુ કર્યું તો સેમ વિટનેસીસ ના સ્ટેટમેન્ટ દીધા છે. આ જ વિટનેસીસ ના ફેર શું થયો સાહેબ, એક્યુઝ ના નામ એડ થયા, વસ્તુ બાબત તો એની જ રહી. હવે 6.5 વર્ષ સુધી કોઈ વિટનેસ, એ લોકો એક્સપ્લેનેશન એવું આપ્યું એક જગ્યાએ અથવા તો વિટનેસીસના નિવેદનમાં કે અમે ટ્રોમામાં હતા, જે તે વખતે અમે ટ્રોમામાં હતા, માનસિક શોકમાં હતા, માનસિક આઘાતમાં હતા, એટલે અમે જે તે વખતે નામ નહીં આપી શકીએ. હવે સાહેબ કોઈ વ્યક્તિ માનસિક ટ્રોમામાં હતી કે કેમ, ઇટ્સ a question of fact which needs to be proved in the section 3 of the evidence. In fact, my lord, it is a fact in issue. It goes to the root. When a witness says કે હું જ્યારે આ બનાવ બન્યો ત્યારે મેં જે વસ્તુ જોઈ એનાથી મને બહુ આઘાત લાગ્યો. સાહેબ આઘાત લાગે સ્વાભાવિક છે, આઘાત लाग्यो પછી શું, પછી they were immediately taken to the relief camp. The evidence is very specific કે relief camp ની અંદર વકીલો આવતા હતા,
NGOs આવતા હતા, રાજદ્વારી માણસો આવતા હતા, એમના કોમ્યુનિટીના લીડર્સ આવતા હતા અને સેવાભાવી સ્વયંસેવકો. આવો સ્પેસિફિક એવિડન્સ. તો એમની હાજરીમાં એક વખતે રિલીફ કેમ્પમાં પહોંચી ગયા, સેફલી ત્યાં રહી રહ્યા છે, ત્યાં ખાવાનું ખાઈ રહ્યા છે, ત્યાં આરામથી સૂઈ રહ્યા છે. It has not come on record that during that period while they were in the camp, relief camps, that they were unsafe, that they were in a traumatic condition, that they were in a shock. આવો તો કોઈ પુરાવો જ નથી. એ શોક સાહેબ ક્યાં સુધી ચાલુ રહે? 2 દિવસ, 4 દિવસ, 6 દિવસ, 8 દિવસ. There has to be an evidence. If somebody says કે મારો શોક 4 મહિના ચાલ્યો, then there has to be an evidence to support that particular fact. કે હું શોકમાં હતો ને મારો શોક 4 મહિના ચાલ્યો, તો તમને ડોક્ટર પાસે લઈ ગયા, તમને સાયકિયાટ્રિસ્ટ પાસે લઈ ગયા, તમને કાઉન્સેલર પાસે લઈ ગયા, તમારું કાઉન્સેલિંગ કર્યું, કાંઈક તો હોવું જોઈએ. There is no evidence. એટલે સાહેબ ફર્સ્ટ સેટ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ છે, એમાં પણ મારું તો નામ છે જ નહીં. And therefore I was not arrested. A57 was never arrested. I was arrested only after 6.5 years, when the people have come forward to add the names of the accused persons in subsequent statement. તો સાહેબ 2 મહિના પછી નિવેદન લીધા, 3 મહિના પછી નિવેદન લીધા અને 4 મહિના પછી નિવેદન. 4 મહિના દરમિયાન શોકમાં હતા, 3 મહિના દરમિયાન શોકમાં હતા કે 2 મહિના દરમિયાન શોકમાં હતા, એવો તો પુરાવો જ નથી. મતલબ કે in a very sound state of mind that the statements are recorded where the witnesses are silent about the participation of A57. એને સાહેબ આપણે ભૂલી જઈએ. પછી 6.5 વર્ષ, 6.5 વર્ષ તો એ લોકો ફ્રી હતા. They were staying at some other place. They were already replaced at the another place. બધાના પોતપોતાના ઘર બની ગયા, બધાને વસ્તુઓ આપવામાં આવી, એમને ટીવી આપવામાં આવ્યા, એમને પલંગ આપવામાં આવ્યા, ફર્નિચર આપવામાં આવ્યું. આખી કોલોની વસી ગઈ સાહેબ. તમે શરૂઆતમાં શોકમાં હતા એવું કહો છો, તો તમે 6.5 વર્ષ સુધી શોકમાં હતા. અને 6.5 વર્ષે આવી ખોટી એફિડેવિટના આધારે કોઈ એક NGO છે એ ઓર્ડર લે સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી, મિસગાઈડ કરીને હાઈએસ્ટ કોર્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રીને, અને એના આધારે SIT નું ગઠન થાય, કોન્સ્ટિટ્યુશન થાય, અને પછી તમે લોકો અરજીઓ આપીને SIT માં જાઓ અને આરોપીઓના નામ એડ કરો. Whether it has any evidentiary value in the eye of the division bench of our High Court has said no. The statements and the investigation done by SIT is completely brushed aside, is completely bypassed, is completely not considered at all for the purpose of considering the case of this particular riot. Now, either it was a riot of Naroda Patia or riot of Sardarpura, where we had an opportunity to oppose each other. Sahib Suresh Bhai આવ્યા હતા સરદારપુરામાં, તો there also the High Court said, division bench said that we ignore SIT statement and investigation done. What is this? After 6.5 years, a witness just comes up and say કે આ નહીં આ હતો, આ પણ હતો ને પેલો પણ હતો. Nobody is safe in the society then. Ultimately, the facts are required to be proved, and therefore, if the honorable court permits, I may just draw the attention to section 3 of the evidence. My major act was Major. major act. એમને જોયું છે આપી દો. I take only 1 minute. Point out. Sir, fact. Fact is defined under section 3. આમાં જોઈ લો. એક મિનિટ, આ છે અમે તારીખ ના છે અહીંયા લઈ લો, વાંધો નહીં, અહીંયા પૂછ્યું છે રશીભાઈ, અહીંયા સુધી આપ. એ તો બેરેક અંદરથી લઈ આવ્યો છે, અહીંયા હશે છે પૂછ્યું. ફોજદારી આમાં આપેલ છે, અંદરથી લઈ આવ્યો. ભારતીય પુરાવા છે એટલે પહેલો જ ભાગ. રશીભાઈ આ છે એમની પાસે.
Subsection 3 ma, after the definition of court, fact means and includes anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses. Sahib, shokma hata, trauma ma hata, that is a fact which is always perceived by the senses. 2, any mental condition of which any person is conscious. And sahib, in illustrations આપ્યા છે that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. That a man heard or saw something is a fact. That a man said certain words is a fact. That a man holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith, or fraudulently or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact. It is covered in this D last. At a specified time conscious of a particular sensation. That a man has a certain reputation is a fact. So these are the facts. So કોઈ માણસ કોમામાં છે, મેન્ટલ ટ્રોમામાં છે, કોઈ માણસ શોકમાં છે, આઘાતમાં છે, ઇટ્સ અ ફેક્ટ. આખા કેસની અંદર સાહેબ મને પ્રોસિક્યુશન બતાવે કે આ ફેક્ટ પુરવાર થઈ છે by leading cogent, convincing and reliable evidence. The answer is no. If that is so, the statements recorded for the first time of those witnesses who have never come forward before the police and have stated before the SIT after 6.5 years without any explanation for the delay, whether can be considered as a piece of evidence on the basis of which an order of conviction can base. A and a second set of witnesses સાહેબ કે જેમના સ્ટેટમેન્ટ ઓલરેડી આપેલા છે, એમાં પણ 2 મહિને 3 મહિને 4 મહિને આપેલા છે. એમનું પણ એક્સપ્લેનેશન નથી સાહેબ, કેમ 2 મહિના સુધી બેઠા હતા, કેમ 3 મહિના સુધી બેઠા હતા, કેમ 4 મહિના સુધી. તો એનું એક્સપ્લેનેશન પણ નથી, રીઝનેબલ એક્સપ્લેનેશન, અને એમણે મારું નામ નથી આપ્યું. તો પછી what was that reason to again give my name then after 6.5 years thereafter? Again, there is no explanation. Therefore, very consciously, after hearing the parties at length, the division bench of our High Court has said SIT investigation is completely nullified. The investigation done by SIT is not at all considered. And same is the position here. Like I said, no case હતા. ગોધરાનો, નરોડા પાટિયા, નરોડા ગામ, સરદારપુરા, પીપળા દરવાજા, બ્રિટિશ નેશનલ અને ઓડ હત્યાકાંડ 2. એ 9 કેસમાં એક જ સરખો ઓર્ડર થયો અને સુપ્રીમ કોર્ટે 9 કેસને જુદા તારે. 9 કેસમાં સાહેબ આવી જ એફિડેવિટો થઈ છે સુપ્રીમ કોર્ટ. And all those affidavits, આ કેસની અંદર 5 સાક્ષીની જે એફિડેવિટ થઈ સાહેબ, એ 5 માંથી એક પણ એફિડેવિટ એક્ઝિબિટેડ નથી. બધાને માર્ક પડ્યા, SIT એ કોપી લઈ લીધી, રેકર્ડમાં મૂકી દીધી, તો પછી શું? Those affidavits have to be proved like any other document. The contents thereof have to be proved like any other document. Neither the contents are proved nor the document itself is proved. As I have stated, કોણે એફર્મ કરી સાહેબ, એફર્મ કરવા કોણ લઈ ગયું, કયા નોટરી પાસે કરાવી, કોને આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા, આમાં લખાણ કોણે લખ્યું, એના કન્ટેન્ટ્સ છે, સાક્ષીને ખબર છે, નથી ખબર. Therefore, this High Court has said that in such a situation where the Honorable Supreme Court also was made to pass an order on the basis of such false affidavits, false to the knowledge of the witnesses and to the knowledge of the NGO. And therefore, such investigation done after 6.5 years has absolutely no. Sahib, હવે એક further fact. Apart from these affidavits, there are printed complaints filed at the relevant point of time. આપણા કેસની અંદર સાહેબ આ કેસમાં as far as 857 is concerned, જે witnesses એ written complaint કરી છે એ છે સાહેબ 53, 83, 93
I may just repeat 53, 83, 93, 110, 111, 127, 148, and 149. સાહેબ આ 8 પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટમાં 53 અને 110 તે બેને સાઈડમાં મૂકીએ આપણે. 53 અને 110 તો એ સિવાય 83, 93, 111, 127, 148 ને 149. સાહેબ આ 6 પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટમાં પણ મારું નામ નથી. સાચું ખોટું જે કોકે લખાયું, કોણે લખાયું, સાક્ષીઓ તો એમ કહે છે કે સાહેબ આ પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ છે એ બી અમને ખબર નથી. તો લોસ એન્ડ ડેમેજીસ ના ફોર્મ ભર્યા હતા ને એ વખતે સહીઓ લઈ લીધેલી છે અને એના પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટના સાહેબ કન્ટેન્ટ્સ વાંચીએ આપણે તો એમાંના કોઈ કન્ટેન્ટ છે એવો કોઈ બનાવ બન્યો નથી. હવે આ પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ છે સાહેબ ક્યાં ટાઈપ થઈ, ક્યાં પ્રિન્ટ થઈ, કોણ એને લઈ આવ્યું? કારણ કે આ બધી પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ અલ્ટિમેટલી કમિશનર ઓફ પોલીસ પાસે જે તે વખતે રજૂ થઈ. Then કમિશનરે જોયું કે એક જ સરખી બધી કમ્પ્લેન્ટ છે તો they commissioner directed all those printed complaints to be merged with the FIR being 98 in this case. CR number 98 of 2002. 6 માં મારું નામ નથી સાહેબ. 110 માં મારું નામ આવે છે તો સાક્ષી ના પાડે છે કે મેં નામ આપ્યું નથી ડિપોઝિશનમાં. I'll take your honor to that fact. સાક્ષી પોતે ના પાડે છે કે મેં 3 જણના નામ આપ્યા હતા, પ્રદ્યુમન, કોચિયા દાદા અને ત્રીજો. મેં માયાબેનનું નામ મેં કોઈ સાક્ષીને જે તે વખતે આપ્યું નથી કે ભાઈ તમે આમાં લખો. So that goes. And as far as 53 is concerned, that is not exhibited because that is hearsay. You know, entire evidence is hearsay. So as far as 57 is concerned, her name is not there in printed complaint. Her name is not there in the police statement. Her name for the first time is coming up before the SI in this all these witnesses. Now if SIP investigation goes, it's a case of no evidence. સાહેબ એક જ મારે એક 145 જે છે PW 145. સાહેબ આપની પાસે નરોડા પાટિયાના જજમેન્ટની કોપી આપણે કઢાવી છે ને? સાહેબ એક થોડાક ઓબ્ઝર્વેશન એમાંથી હું વાંચું, આપને કોપી આપવાની છે. હા આપો. Hey, High Court. Judgment either of this court or ડિવિઝન બેન્ચ હાઈકોર્ટ High Court. કોઈ રજૂ નથી કરી. કારણ કે સાહેબ મેં કઢાવ્યું છે, મારી પાસે છે, મેં કઢાવ્યું છે particularly for conspiracy that I have taken. various facets of the entire case are very beautifully placed by the division bench. એમાં મને એમાં ખાલી પહેલું બોલવું આપો. આપણી પાસે છે નહીં 3 હા એ અશ્વિનભાઈ પાસેથી લઈ અને જોડે જ એમના ફાઇલમાં છે. પહેલી ફર્સ્ટ વોલ્યુમ એ તો બહુ ઓછું છે. It's a judgment. આપણી પાસે તો particularly conspiracy. So I have only for the particular issue for conspiracy.
સાહેબ સૌથી પહેલા આપ પેજ 140 છો, પેરેગ્રાફ 26. પેજ 140 બોટમમાં સાહેબ પેજ નંબર લખ્યા છે. It is on printed complaints. I'll just read this. In this case, several printed complaints wherein certain facts were printed and certain details were handwritten formed part of the investigation report. Many such complaints bear the names of several persons as accused, and in some cases, no names or a few names have been given. Such complaints have been given in the names of witnesses and are mostly accompanied by loss and damage analysis statements. Basically, therefore, these printed complaints were for the purpose of getting compensation for the loss oblique damage sustained by such person. Bej pana છે, sir. The learned counsel for the appellant submitted that before the affidavits came to be made in November 2003, આ સાહેબ affidavit ની જે વાત છે ને એ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જે કરી છે, in November 2003, printed complaints came to be submitted by many victims. It was submitted that within a few days of the incident took place on 28/2/2002, after the victims were brought to the relief camps, printed complaints with extremely serious allegations of general nature, with blanks kept for mentioning optional facts, and also the names of the accused have surfaced in bulk. Many such printed complaints were signed by witnesses or their thumb impressions were taken thereon, most of whom have pleaded ignorance about the printed contents in such complaints and have denied having dictated such facts to be incorporated in it. Significantly, the witnesses and even the investigating officers of the initial investigation did say before the court that the leaders of the community, lawyers, etc., were found in relief camps helping victims. However, neither the local police nor the SIT in further investigation has tried to bring on record as to how such printed complaints came into existence. સાહેબ જુઓ કોઈ વસ્તુ નથી રેકોર્ડ ઉપર આવી. How such printed complaints came into existence, at whose instance they were printed, who brought them to the relief camp, where they were printed, and who drafted the content thereof. It was urged that no investigation was carried out by the SIT in connection with such printed complaints and the allegations made therein. The allegations made in the applications to SIT, as well as there was no recording of statements of the author and printer of such printed complaints. This clearly means that there were persons who were interested in making such allegations without the knowledge of the victim or without the victims, in fact, disclosing such facts. Thus, it has to be taken as one of the strong circumstances to infer that right from the beginning, NGOs, public individuals have come into picture behind the curtain to create, mold and modulate stories, and at the end accordingly tutor the witnesses and thereby to implicate selected accused of them on them being targeted for extraneous reasons and purposes. Now kindly see the finding 26.2. Insofar as the printed complaints are concerned, except that the same form part of investigation record, no further investigation has been carried out in that regard. There is no investigation as regards who got such complaints printed, who filled in such complaints, in as much as many of the witnesses have denied having filed any such complaint. The complaints appear to have been directly submitted to the Commissioner of Police, but it is not known as to who submitted them to the Commissioner of Police. It has come on record that such printed complaints were accompanied by loss damage analysis forms. It appears that on the basis of such printed complaints, some first information reports came to be registered, and subsequently such FIRs came to be merged with the main FIR, being Narora Police Station CR number 100. Say, આપણા કેસમાં 8. A perusal of the contents of some of the first information reports, which are exhibited as exhibits 293 to 298, etc., reveals that the allegations made therein
relate mostly to the loss damage sustained by the informant. Therefore, it appears that the purpose of these printed complaints was to claim compensation for the loss damage sustained by the victims. In the opinion of this court, insofar as such printed complaints are concerned, they are merely, this is very important, kindly listen, they are merely pieces of paper and have no evidentiary value, as the makers of such complaints are not known. Merely because a complaint has been addressed in the name of a particular witness, it does not become his complaint, in as much as the police have not verified as to who has made such complaint. Since the printed complaints have not been proved in accordance with law, the same cannot be looked into and read into evidence, nor can they be used to contradict a witness unless he admits the contest. Now, in view of this clear-cut finding, the fact situation in our case is the same. If I may draw your Honor's kind attention to one of such complaints, let us see, my lords. Like PW 83. તો ઝેરોક્સ બનાવવા છે referring to Xerox printed complaint or the deposition? ના, એટલે ડિપોઝિશન પછી સાહેબ એ તરત જ એના પછી જ આપી છે પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ. And you are referring to printed complaint? પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ. આપો સટવર્ડ કોપી. મારું પેલું એ ના. મારું folder છે? સાહેબ કોપી એક છે બીજી આપ. આ છે ખાલી કઢાવવું પડશે. સાહેબ એક નમૂનો બતાવવા માટે આપે તો સાહેબ જોયેલી છે ઓલરેડી more than once, because so many lawyers have already argued the matter and must have referred to them. પણ સાહેબ આ જે પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ, આ જે પ્રિન્ટેડ કમ્પ્લેન્ટ છે સાહેબ, એના ટેક્સ્ટમાં એવું લખ્યું છે, બાબત મહેરબાન પોલીસ કમિશનર બાબત ઘર વખરી સહિત લૂંટી લઈ ઘરના સભ્યોને જાનથી મારી નાખી ગંભીર પ્રકારનો IPC 302 તેમજ બીજા ગંભીર પ્રકારના ઘરતોડી જલાવવાના તથા તમામ સામગ્રી લૂંટવાના ગુના બાબતે માનનીય સાહેબ મારી ફરિયાદ હકીકત લખાવું છું કે then name is written in the handwriting. હું અમદાવાદ શહેરના સો ઠેકાણા સો સાહેબ બધા જ બ્લેન્ક મારા કુટુંબ સાથે છેલ્લા 3 વર્ષના સમયથી રહું છું. 5 પુત્રીઓ સહિત 3ની સંખ્યા છે. જીવન નિર્વાહ સો સ્થળ કટલેરી લારી લગાવતા હતા નરોડા ગામ. ઉપરોક્ત સરનામે છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી રહું છું. હવે સાહેબ જુઓ, 2 શહેર અમદાવાદના કોમી તોફાનો કે જે 28/2/2002 ના રોજ સવારથી શરૂ થયેલ ભયંકર રીતે VHP ના બજરંગ દળના કાર્યકરો ધારણ કરેલ માથે કેસરી ખેસ દુપટ્ટા ઉપર જય શ્રી રામ લખેલ નામ સાથે આશરે 1.5 થી 2,000 વ્યક્તિનું ટોળું, જેમાં અમે સારી રીતે ઓળખીએ છીએ અને અમોને પરિચિત એવી વ્યક્તિઓ કે જેના નામ સરનામા નીચે મુજબ છે. કોણ સાહેબ? એકે નહીં. ડેશ ડેશ. મતલબ something which is written here, the person who is signing the complaint was not at all aware about this. અને પછી પાછળ સાહેબ નીચેના નામ વાળા લોકો મારા ઘરમાં મારો કાપો કરીને ઘૂસી ગયા, જેમાં નામો 1, 2, 3 તો ડેશ 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 કોઈ નામ નથી. તેમના હાથોમાં તલવાર, ત્રિશુલ, ખાનગી પિસ્તોલો, મારો પુત્ર પતિ સો બધું છાપેલું, પછી નામ ખાલી લખ્યું ને મારી સામે કાપી નાખેલ છે, ગોળી મારેલ છે, બાળી નાખેલ છે, કેટલાને જીવતા બાળેલ છે, ખૂન કરેલ છે, હેપતાઈ ગયેલ, લૂંટફાટ કરતા હતા, સૂચના આપતા હતા, મારી કાપો, લૂંટી લો, બાળી નાખો, ધ્રુજતો કાપતો સંતાઈ ગયેલ, જાન બચાવી શાહ આલમ દરગાહ કેમ્પમાં આવી ગયો છું. તે સમયે ફરિયાદ લખાવવા માટે સક્ષમ હતો, ઓબ્લિક ન હતો,
જેથી આજ રોજ કેમ્પસમાં ફરિયાદીનું ટેબલ બનાવતા અમે કાયદેસરની ફરિયાદ લખાવેલ છે. સદર કૃત્ય એક ત્રાસવાદીને છાજે તેવું છે. ત્રાસવાદ પૂર્વકનું કાર્ય હોય આ લોકોને પકડી મંગાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી. હવે સાહેબ આની તારીખ આપજો. 7 માર્ચ. 7 માર્ચે રિલીફ કેમ્પમાં આવી ગયા. Within a week they were already settled there. Now after these people have already come and reached to the relief camp where they are safe, and the evidence is કે ત્યાં NGO, વકીલો, રાજદ્વારી માણસો, સ્વયંસેવકો બધા આવતા. Even the doctors were visiting, police officers were visiting. They had no reason to remain then silent, even for 2 months. Why should they remain silent for 2 months, 3 months, and 4 months? Apart from SIT, 6.5 years. 2 મહિનામાં જે કેવું હોય તો કહી શકે. અચ્છા કોઈ સાંભળતું નથી, તમે અરજી કરીને મોકલી આપો રજિસ્ટર પોસ્ટથી. તમને ત્યાં મદદ કરવા વાળા તો વકીલો છે, સ્વયંસેવકો છે, ભણેલા ગણેલા માણસો ત્યાં આવતા જ હતા. 2 મહિના, 3 મહિના, 4 મહિના સુધી સાહેબ કોઈ પોલીસ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું. Therefore, even the first set of police statements, though they are not appearing against us, against me rather, A57, મારું તો નામ જ નથી પોલીસમાં કોઈ જગ્યાએ. પણ જેમના જેમના બી નામ આપ્યા છે સાહેબ એમાં પણ એની રિલાયબિલિટી કેટલી? Because there is a delay in disclosing the relevant facts before the police, and there is no reasonable explanation rendered by any of the witnesses. Therefore, the veracity of such statements and the evidence based on such statement has to be examined in that line and from that. Sir, આ એક printed complaint નું મેં આપને finding બતાવ્યું. Then kindly see the finding about the affidavits. Affidavits before the Supreme Court. That is in paragraph 31. No judgment. Yes. Kindly see page 160. Affidavits. Before adverting to the testimonies of these witnesses, it may be necessary to discuss the relevance of such affidavits insofar as the facts of the present case are concerned. Learned counsel for the appellant submitted that out of many witnesses, 6 witnesses who were examined before the trial court by the prosecution had filed affidavits before the apex court wherein serious allegations on facts of the incidents in question and accused persons have been made. In the evidence of the witnesses, the circumstances under which such affidavits were filed, as well as naming the person of the NGO called Citizens for Peace and Justice, to whom such core information was divulged by the witnesses had been brought out. Such witnesses are, સાહેબ એમાં 1, 2, 3, 4, 5 ને 6 છે. આપણા કેસમાં 5 છે. But same, the nature of affidavit, the contents thereof are almost similar. Then 32.1. It was submitted that when submissions in detail were made qua the evidence of such witnesses with reference to their police statements, affidavits before the apex court, statements before the SIT, etc., in reply to such submissions, learned special PP on behalf of the prosecution submitted that the prosecution does not rely upon the affidavits and the witnesses are not admitting the contents of such affidavits, but they are admitting only their signatures on affidavits, and therefore the facts and the contents of the affidavits must be ignored. The learned counsel emphatically argued that copies of such affidavits were part of the investigation made by the SIT, and such copies are produced along with the charge sheet by the SIT. The contents of the affidavits and the facts narrated by the witnesses are stated on oath, and that too before the highest court of the country. The facts narrated in such affidavits are obviously used to get some favorable order of getting direction of further investigation from the apex court. It was submitted that the constitution of the SIT and further investigation by it is the direct result of such proceedings before the apex court, wherein such affidavits can be treated as having been considered and contents thereof appreciated.
Such affidavits are statements of facts made on oath by the witnesses, the affirmation of which and the signatures thereon are though admitted by the witnesses in the court of law, but now they have pleaded ignorance of the contents thereof, and thus the prosecution says that it does not rely upon it and they may be ignored. Accordingly, according to the learned counsel, such facts on record lead to any of the following three conclusions and the possibilities. Now, what are they? That the witnesses were telling lies before the trial court, that they do not know the contents of the affidavit, or that the witnesses knew that they have made false, incorrect statements before the apex court in such affidavits, and therefore to save their skin from the accusation of making such false, incorrect statements before the highest court of the country, and thereby to save themselves from being exposed to the perjury proceedings, which ultimately would have seriously and adversely affected their deposition before the trial court on the touchstone of appreciation of evidence. They are pleading ignorance regarding the same. Or third possibility, that the affidavits obviously and apparently are prepared by some third-party NGOs, activists, community leaders, community lawyers, without letting the witnesses know about their contents, and thereby such witnesses, deponents of the affidavits, are used by getting such affirmation without the knowledge regarding the contents thereof, taking advantage of their illiteracy to get the desired result from the apex court. 32.3. It was submitted that in the facts of the case and in view of the submissions made by the prosecution reply, the possibility of the last conclusion is more evident, and such third-party NGOs, etc., in the name of helping the witnesses, have misused the process of law for achieving their ill-motivated purpose of projecting facts wrongly, creating more serious facts, involving more accused, and giving a different color to the core issue. The learned counsel for the appellant submitted that the affidavits which were filed before the Supreme Court were affirmed by the witnesses, and it was meant to be submitted before the highest judicial forum of the country. And the statements made on oath has its own sanctity. It was submitted in the light of the above submissions. The prosecution cannot be heard to contend that it is just not relying on the affidavits because it is a part of the record and part of the investigation, and filing of such affidavits has not been disputed by any of the witnesses. 33. Mr. So-and-so, learned advocate for the accused, number 62, submitted that the affidavits were placed on record with the charge sheet. They are part and parcel of the investigation and have reached the record of the court, and the same being in the nature of previous statements of the witnesses can certainly be used to contradict the witnesses. Mr. Mihir Desai, senior advocate, London counsel for the victim, submitted that there is a common thread in all the affidavits, namely that all the 6 persons are residents of Naroda Patia. All the 6 persons were present when the violence took place. Some have lost family members. From the night of the 28th February, they were in the camps. They have said that they tried to give the names of the accused. A possibility that when they were before the investigating agency, one may name the foot soldiers, but are scared of naming the powerful people. But when they come to the court and feel safe, they can narrate the actual facts in detail. The atmosphere in the court can bring out the truth. It was submitted that if the affidavits are treated as previous statements under Section 145 of the Evidence Act and are being used, a method to be adopted for contradicting them is that the actual statements have to be shown to the witnesses. In the present case, the contradictions, while the statements made in the affidavits are not proved in accordance with law, reliance was placed upon the decision of the court so and so, then the law is not discussed. Then 34.1. It was submitted that the affidavits cannot and have not been used to contradict the witnesses, inasmuch as the context in which the affidavits were made is for a totally different reason, and the purpose of the affidavit is different from the purpose of deposing before the court. Then the findings. The trial court in the impugned judgment has held thus. સાહેબ એ કેસમાં ટ્રાયલ કોર્ટનું ફાઇન્ડિંગ આ હતું. The emphasis on the affidavit before the Supreme Court requires to be dealt with. It is not on record and it has not been admittedly investigated that whether this affidavit was in fact presented before the Supreme Court or not. These are not the certified copy of the affidavit. Why these affidavits were needed and who drafted it, and whether is it under the instruction of the witnesses or not, and whether in fact it was filed or not, are all the questions which need to be answered before believing it for either purposes. There is no endorsement that this affidavit is made under the instruction of the witness or not. Hence, without the reference to context, it does not sound to be proper to appreciate the oral testimony basing upon this affidavit. Moreover, the purpose of the affidavit is different than the purpose of statement given before the SIT and testimony before the court.
Hence, affidavit cannot be treated as documents from which the truthfulness of the witness should be decided qua the testimony before the court. It is in no case an earlier statement. In this case, in all 6 witnesses have filed affidavits for the purpose of submitting them before the Supreme Court, namely PW so and so, so and so, and so and so, so and so. Then 37. Before referring to the individual witnesses, it may be pertinent to note that none of the witnesses have referred to the affidavits in their examination in chief, and such affidavits have been brought on record by the defense during the course of the cross-examination of the concerned witness. These affidavits are not originals and therefore not in the nature of primary evidence. The copies of the affidavits are not even certified copies of the originals, but are merely copies of the affidavits alleged to have been made by the witnesses, the source whereof has not been proved. In these circumstances, the affidavits would be required to be proved in accordance with the provisions of Section 65 of the Evidence Act. Then, insofar as all witnesses thereafter are referred individually, I may just keep that part. And then paragraph 45 on page 173. Paragraph 40. Am I with your honor? The relevance of the affidavit is only to the aforesaid extent. On the cross-examination, the context of the affidavits, it emerges that PW 147 so and so had stated in the affidavit that it was so and so who had struck a sword on so and taken the fetus out of her womb. Whereas in her testimony before the court, she has named Guddu Chhara as the culprit. PW 158 so and so had not mentioned having named Mayaben Kudnani before the police, nor had he mentioned the Ayub incident or the incident of the police taking out 3 trunks from 2 vehicles, and that PW 162 is not averse to stating incorrect facts on oath and does not deem it fit to explain the reason for doing so, which then sees credibility to that extent. Another notable aspect is that through the cross-examination of the witnesses, it has been brought out that certain facts not stated by the witnesses have found place in the affidavit. This court therefore does not subscribe to the view of the trial court that the purpose of affidavit being different from the purpose of statement given before the SIT and testimony before the court, the affidavit cannot be treated as a document to ascertain the truthfulness of the witness and is not an earlier statement. In the opinion of this court, an affidavit is made on oath and therefore great sanctity is attached to the evidence made on oath. And notwithstanding the purpose for such affidavit, the deponent thereof is required to say the truth and nothing else. The contents of the affidavits to the extent admitted by the witnesses, therefore, can certainly be treated to be previous statement of the witnesses and be used to contradict. So this is the position as far as the affidavits are concerned. Now, in our case, kindly see, my lords, all the 5 affidavits, they are not exhibited on record. The contents of the affidavit, the witnesses are not knowing. And these affidavits are used before the Honorable Supreme Court for the purpose of getting the direction of the Constitution of seat. Therefore, the very Constitution of seat itself was under dock. And the Honorable High Court, the division bench in this very judgment, where these similar principles apply, similar printed complaints, similar affidavits, similar set of investigation by SIT, same set of facts. Only thing is the place and the name of the accused persons are different. And there, the Honorable High Court has completely discarded the investigation done by SIT, and that Your Honor will find at the latter part of the judgment. Yes, it is at point number 290. The previous investigation is also considered, and later investigation by SIT is also considered. An evidentiary value of the previous investigation is also considered by the division. Kindly see 323 paragraph. It is at page number 2882.
Page 288. 288. Page 22882. કેટલા વાગે? No, 3422. Page number 2222. 2882. Page number 2882. Para 323. Yes. May I read? The investigating officer SIT has recorded the statements of witnesses in blatant breach of the provisions of section 161 of the code. In as much as he has obtained signatures of the witnesses on such statements, and more particularly on the statements of the police officers, which is clearly borne out from the testimonies of the witness and the police witnesses whose statements were recorded by him. Section 161 of the code provides for examination of witnesses by police, and inter alia lays down that any officer making an investigation under that chapter may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. Section 162 of the code bears the heading Statements to Police not to be signed. Use of statements in evidence. Subsection 1 thereof inter alia provides that no statement made by any person to a police officer in the course of the investigation under the chapter shall, if reduced in writing, be signed by the person making it. The section 162 of the code expressly bars a statement recorded by the police being signed by the person making it. Despite such express provision in the code, the investigating officer has obtained signatures of the person whose statements he had recorded on such statements. Even in case of high-ranking police officers, such signatures have been obtained. One wonders whether the investigating officer and such high-ranking officers were not aware of these basic provisions of law. Upon a query to the learned special PP as to why such course of action was adopted, the response was that many allegations were being made against the investigating officer regarding not recording the statements correctly. Thus, out of umpteen caution, their signatures were taken on the statements. In the opinion of this court, fear of such allegations being leveled is no reason to commit breach of the specific provisions of the code. More so when such statements have been covered by the investigating officer, recorded by the investigating officer of the special investigation team, constituted under the orders of the Supreme Court for carrying out proper investigation into the offences. The police officers are expected to discharge their duties in accordance with law, and there can be no excuse from deviating therefrom, more so when the Supreme Court has reposed faith in the SIT and entrusted the investigation of the case to it. The flagrant breach of the provisions of 162 therefore cannot be countenanced. Moreover, it is during the course of the investigation by the SIT that the name of accused number 37, Mayaben Kodnani, was revealed. Now, the same situation. My looks kindly. Here also, here I am 57. There my number was 37. From the evidence of the witnesses who have named Mayaben Kodnani, it emerges that many of them have referred to her having come in a white Maruti Fronti car. However, no efforts have been made to ascertain as to whether the said accused owned any white Maruti car at the relevant time. No investigation has been conducted to establish whether accused number 37 Mayaben used to travel in a white Maruti car, nor has any exercise been undertaken to establish that accused number 62 Kirpal Singh Chabra was her PA. There are several other shortfalls in the investigation conducted by the SIT, reference to which has been made at the particular stage in the charging. Then evidentiary value of the previous investigation, that is by the police. Since the trial court has discarded the previous investigation carried out by the local police, except for that has been termed by it as
ministerial work, namely drawing of panchanamas, photographs, videography, etc., it would be necessary to discuss the same before entering into any discussion on the merits of the case. Pausing here for a moment. સાહેબ એક કેસમાં એવું થયેલું કે ટ્રાયલ કોર્ટે ફક્ત ને ફક્ત એસઆઈટી નું ઇન્વેસ્ટિગેશન માંગ્યું. And trial court had completely ignored and bypassed the investigation initially made by the police, local police. That entire position is changed by the High Court, Division Bench. High Court then કહ્યું કે previous investigation you cannot ignore because that is first in point of time. So, subject to the appreciation of evidence, the first investigation has to be considered and has to be looked in for the purpose of deciding the role as to whether the person is guilty or not. As far as the second investigation is concerned, unlike the trial court did, second investigation is completely ignored and bypassed by the division. The same is the situation we are facing today in Narora case. 324.1. The trial court in the impugned judgment has found that the police record of the statements recording during the previous investigation under section 161 are stated to be unreliable by the learned advocates for the respective parties, and that the learned special people had also begun with the remarks that since the previous investigation was not reliable and proper, there was need to constitute the SIT. Throughout the trial, the examination in chief was based on the statement recorded by the SIT if it was recorded for that witness. According to the trial court, both the sides had emphatically submitted that the entire police record of the statements is suspect and unreliable in this case. The trial court was considering the condition of the victims, much importance to non-mentioning of the names in the police statement prior to the SIT cannot be given. The trial court has found various defects in the investigation carried out by the first investigating officer, Shri K.K. Mysurwala, and has noted that he has not taken care even elementary and routine steps and has totally avoided to do the investigation altogether. The court, however, was of the opinion that in all such cases of negligence or inefficiency, one cannot be labeled to be malice or any criminality. According to the trial court, by 1st March 2002, most of the vital investigations should have been completed by the first investigating officer. But if the record is seen, the entire investigation was conducted in a sluggish manner by Shri K.K. Mysurwala. The trial court has observed that the first investigating agency wasted a lot of time, right from 28/2/2002 to 8 March, and even wasted available resources by not securing scientific evidence and carrying on investigation only for the purpose of doing so. The court has further recorded that Shri Mysurwala was never involved in the investigation. The trial court has noted that no evidence has been produced to show the genuineness of the firing claim to have been done on the day of the incident, and has further recorded that Mysurwala, during the questions put by the court, had simply shrugged his shoulders and had blamed the insufficiency of manpower. The trial court has noted that Shri Mysurwala was aware that bigwigs were present in the mob, but has not paid any heed to this fact while investigating the crime. The trial court has found that Jawaharnagar wall was demolished by the mob on that day due to lapses on the part of Shri Mysurwala, who had not deployed any force to prevent any untoward incident at that entry point for the Muslim area. The trial court has found that it is an admitted position that no one was arrested through the site, and was of the opinion that even if a single policeman had been alert and active, he could have at least arrested one person from the mob, and if all those who were on bandobast would have at least arrested one rioter, then also many miscreants from the violent mob would have been arrested from the site itself. The trial court has further found that the police had not resisted, opposed, or hindered the violent mobs, and had indirectly facilitated the people in the mob, in as much as the entry point of Muslim chauls near the gate of ST workshop is such, where if the police would have made a change, then the mob could not have entered inside. The trial court has recorded the inept and inefficient handling by the first investigating officer resulted into total lawlessness prevailing on that day, which resulted into mass murders, which has brought shame upon the entire nation and the secular feature of the Constitution of India. The trial court was of the view that the initial stage of investigation, the opinion of the appraisal should have been obtained regarding the probability of such occurrences
below the water tank at the U-shaped corner between Gopinath and Gangoti. The trial court has recorded several lacunae in the investigation, as further noted that if the accused had been arrested at the site, they could have been arrested with the weapons or the kerosene tins in their hands. And had the police been active and sincere on the day of at the site of the offense, then the occurrences might not have taken place. The trial court has noted that the Panchanama of the scene of offense has been drawn after many hours, and this delay destroys a lot of evidence. Though according to the police, patrolling duty was assigned. During the course of patrolling, no one had been arrested, which clearly shows that the surveillance and vigilance of the police was extremely poor. The trial court has recorded that no attempt was made to arrange for a test identification parade. No attempt was made seen them. The record of this first investigating officer is not found dependable, fair, and absolutely reliable. The trial court has found that the first investigation was full of lapses, lacking quickness, but it was not to prejudice of the accused, and hence the accused cannot claim any benefit from it. The trial court has recorded that Mysurwala had done his duty properly only after many Muslims were found dead at the water tank, when he noticed that several Muslims were burned alive at the site and took them for treatment at the SEAL hospital. The trial court has recorded that had he not taken timely action, the death toll of Muslims could have been higher. According to the trial court, the investigation carried out by Mysurwala is mockery of the word investigation, but taking a balanced view. Though prayed for by the victims, he should not be implicated as accused in the case. Considering the findings recorded by the trial court, it appears, now this is the finding of the High Court, the same are self-contradictory. The trial court has also mixed up the inaction on the part of the concerned police officer in preventing the offense from being committed with the investigation subsequently carried out by Mysurwala, insofar as not taking proper steps for preventing the offense from being committed is concerned. The same is a different aspect, and the investigation carried out subsequently is a different aspect and ought not to have been mixed up together. From the evidence which has come on record, it is found that out of the witnesses who have implicated a 37 Mayaben, PW 104 so has deposed that a police jeep came, which halted near the ST workshop. Behind this jeep, Kishan Purani, Manoj Videowala, and Murli Sindhi came. After a little while, a white Maruti Fronti car came there. He saw Mayaben Kodnani in the car. She spoke to the above three accused and the police in an aggressive tone. Mayaben, the above three accused, and the police gestured to the mob and called it back. Mayaben discussed something with the mob in an aggressive tone and left. PW 136 speaks about Mayaben coming in a white car near a police vehicle which was parked near the ST workshop and talked to the police, after which the police fired at the Muslims. 149 has deposed that KK Mysurwala was present at the ST workshop with a government chief when Mayaben came out of the mob and spoke to him. After talking with Mysurwala, Mayaben left, whereafter the police and private firing commenced. Thus, the witnesses have stated regarding the presence of either Mysurwala or the police near the ST workshop and Mayaben Kodnani, either alighting from a car or coming out of the mob and talking to the police. The trial court, by believing the witnesses to be credible and reliable, has failed to consider that these very witnesses have also implicated the police. Nonetheless, the trial court has given a clean check to the police and has observed that Sri Mysurwala should not be implicated as an accused by taking a balanced view in the matter, overlooking the fact that taking the victims to the hospital after the riots had come to an end was only in the nature of a face-saving exercise carried out by Mysurwala and not a laudable act on his part. The fact that the victims were taken to the hospital would not absolve Mysurwala from his liability of not having taken proper steps for protecting the residents of the chawls from the mobs who had gathered on the road. The evidence on road clearly indicates that the police on the one hand did not permit the Muslims from the chawls to come out on the highway, but on the other hand facilitated the people in the mob in entering into the chawls and thereafter turned a blind eye to the happenings in the chawls. Insofar as the investigation carried out by Mr. Baro, the second investigating officer who was in charge from 8/3 to 30/4 is concerned, the trial court has found that he has recorded more statements of Hindus than Muslims.
He has not carried out any proper investigation to ascertain what kind of inflammable substances have been thrown. Though all the complaints which were tagged along with CR number 100 were lodged by Muslims, the statements of many Hindus had been recorded, and the investigating officer had not shown any anxiety to record the statements of the Muslims at the earliest and wasted precious time in recording the statements of Hindus. The trial court has recorded that the investigating officer had hardly done any active and result-oriented investigation and has not taken any proper steps to collect the evidence of the occurrences. As regards the third investigating officer, that is Chudasama, and the other investigating officers who were in charge of the investigation from time to time, the trial court has noted that Sri Chudasama was required to complete the investigation within a period of 34 days, and he prepared a large team of SIT officers, including the police inspectors and police sub-inspectors. All these assignee officers went to the camps and without carrying out any investigation of the crime, simply made announcement and recorded statements of such persons who came in response to the said announcement. Hence, the entire investigation by the crime branch was more or less slipshod. The trial court has further noticed that some statements had been recorded in the presence of police officials whose signatures could not be identified by anyone. At times, even the constables had made the endorsements before me, and hence such statements appeared to have been recorded by the constables. Though on paper, the investigation was assigned to Assistant Police Commissioner, considering the gravity of the offense. The trial court has found that the entire investigation was carried out mechanically and was of the view that absence of malice or malafide against the victims is not the only criteria, but the investigation should have been fair, unbiased, sensitive, with all seriousness, quick, effective, and able to logically connect the accused with the crime. Most of these qualities were sadly lacking in all the three investigating officers. The trial court has noted that the investigation done before the SIT was constituted does not inspire confidence in the court as far as the fairness, faithfulness of the record, etc. is concerned, which could be in the anxiety to see to it that certain bigwigs should not be involved in the crime. The trial court has thereafter referred to this testimony of PW so-and-so who had stated that the police had refused to record the name of Mayaben as an accused. The trial court has referred to various police statements and certain discrepancies in such statements in recording the name and age, etc. of the witness. After referring to various instances wherein such discrepancies have been found, the trial court has recorded that. I may just keep that notes. Then 324(7). After opining as above, the trial court has thereafter recorded that it cannot forget to mention the situation prevalent then when a number of cases of serious offences were registered on the books and serious incidents were happening every minute, serious law and order threat was faced by the police. It was practically impossible for the police to elicit all detailed information from the victims at that time. It is obvious that in such a situation, whatever the strength of the police force is there, it is found less looking to the workload. Hence, it is improper and unjust to impute any malice or malafide to police or any bias for Muslims. These findings of the trial court are self-contradictory, inasmuch as on one hand, the trial court finds that the concerned investigating officers have not paid proper attention to the investigation, and most of the statements have been recorded through the assigning officers. That attempts have been made to create the bulk of the report rather than to properly investigate the case. The trial court has also found that had the police thought it fit, they could have arrested the people at the site and could have prevented the riots from having escalated to this extent, and that no proper steps were taken to ensure that the investigation is carried out properly. Despite which the trial court finds that it is improper and unjust to impute any malice or malafide to the police or any bias against Muslims. The evidence on record clearly indicates that till the mobs of Hindus were resorting to vandalism and arson on the national highway, the police, except for attempting to disperse them, made no serious efforts to see that the crowds are actually dispersed. It was only when the mob's attempts to enter inside the chawls and the Muslim residents of the chawls came out at the corner of Resti workshop and resisted the mob that the police firing was ordered, and though the aggressors were the Hindu, it was the Muslims who were the victim of the police firing. One Hindu and one Muslim died in the police firing, and several Muslims were injured. Though several persons were injured in the police firing, no attempts were made by the police to take them to the hospital, despite a specific request having been made on behalf of the Muslims to take the victims to the hospital. As against this, though it was the Hindu mob which was the aggressor, when the Hindus came forward to complain that two Hindus have been dragged inside the chawl, Sri Mysurwala made it a point to comb the chawls together with his staff
to ascertain this fact. However, no steps whatsoever were taken by the police officers and the police personnel posted there to come to the rescue of the Muslim residents when they were attacked by the Muslims. Though not a single person was arrested on the road, despite curfew having been clamped, Shri Mysurwala immediately followed the Tata 40 vehicle, which was driven by a Muslim youth, and he immediately seized the vehicle and brought the driver to the police station. Thus, while all action has been taken against the Muslims, there was no will to take any action against Hindus, who in fact were the aggressors at the site. Despite such conduct on the part of the police, it is difficult to fathom as to how the trial court has formed the opinion that no malice or malafide can be attributed to the police. The trial court, after recording the shortcomings in the previous investigation, has come to the conclusion that the contradictions in the statements of the concerned witnesses, eyewitnesses recorded by the previous investigating agency, as compared with the statements recorded by the SIT, should not be allowed to affect the credibility of those witnesses, because it is clear that all previous investigating officers did not faithfully record the statements of those witnesses. Such finding of the trial court is very vague, without considering the actual statement of each witness as recorded by different investigating officers and assigning officers. When every individual statement is considered, one finds that certain statements have been recorded mechanically as per the whims of the concerned investigating officer, assigning officer, who deserve to be discarded and ignored. However, not all statements have been recorded in this manner, and many statements are true to the record and give a proper version of what the witness has stated, including the names of the accused. While the trial court has stated that the police may have attempted to prevent the names of certain bigwigs from coming on record, the trial court has not mentioned as to actually who these bigwigs are and the reason for it coming to this conclusion. From the record of the case, the only bigwig among the accused is Mayaben Kodnani, that is year 37, who was an MLA at the time when the incident took place, and a minister when she came to be arraigned as an accused after the SIT came into picture. Insofar as the remaining accused are concerned, it is not clear as to whom the trial court has referred to as being a bigwig, inasmuch as the names of most of the accused have been recorded by the police in the statements of the witnesses. Besides, the findings with regard to the kind of investigation carried out have been recorded prior to the appreciation of the evidence of the individual witnesses. Therefore, the trial court could not have blindly relied upon the statement of so and so, who had stated that though he had given the name of Mayaben before the Naroda police station, they had not recorded the same without first discussing regarding the credibility of the concerned witness as to whether he comes across as a credible and reliable witness. The trial court, while coming to the conclusion that the previous statements have to be ignored, and it is only the statements recorded by the SIT that should be taken into consideration, has not given any legal basis for such conclusion. It is settled legal position that it is the first version. It is settled legal position that it is the first version which comes on record, which is most significant, and therefore, for the purpose of discarding the statements recorded by the police, a specific finding is required to be given for the individual statement recorded by the concerned investigating officer. No general finding could have been given that all statements recorded by the investigating officer have not been properly recorded. It is only those statements which are found to have been not properly recorded which could have been discarded or accepted to the extent the same have been recorded correctly. However, all the statements recorded in section 161 by the previous investigating agencies could not have been discarded and ignored, and has been done as has been done by the trial court. Besides, one cannot lose sight of the fact that the SIT came into picture in the year 2008 after a period of more than 6 years. In the intervening period, various agencies came into picture, like non-government organizations and other organizations which had helped the witnesses. Many of the witnesses who come forward before the SIT have not sustained any injuries or suffered any loss of life. Therefore, merely because the witnesses came forward and said that their statements were not recorded correctly is no reason to discard the earlier statements. More so, when majority of the witnesses have stated that they were not aware of the contents of the statements recorded by the police. If the witnesses were not aware of the contents of the statements recorded by the police, there was no question of them being dissatisfied about the investigation, as they would have no means of knowing that the names of the accused given by them were not recorded by the police. Therefore, when several agencies have come into play after the previous investigation was carried out, it would be very hazardous to rely upon the statements of the witnesses recorded after 6.5 years by the SIT
and discarding the previous statements recorded by the police. So the court found it very hazardous to believe the statements recorded after 6.5 years and to discard the previous statements. While it may be true that the previous investigation may be defective or that the statements may not have been correctly recorded, however, the damage done is such which cannot be undone merely by recording the statements at the subsequent stage, which are different from the statements recorded previously without any further investigation to corroborate the version of the witnesses. From the evidence of the witnesses, even in terms of the statement recorded by the SIT, all that most of them say is that they had seen a particular accused in the morgue without attributing any overtake to them. Considering the overall evidence which has come on record, as well as the investigation carried out by the SIT, which too does not inspire much confidence for the reasons that shall be recorded hereafter, the court is of the view that the prior investigation carried out by the police and the statements recorded by them cannot be discarded and ignored while considering the credibility of a witness. It would depend upon the manner in which such statement was recorded as to whether or not the same should be considered for the purpose of bringing out the omissions and contradictions in the testimony of the witnesses. This court, therefore, is not in agreement with the view taken by the trial court that all the statements of witnesses recorded under section 161 of the court by the investigating agencies prior to the SIT should not be taken into consideration for the purpose of bringing out the omissions and contradictions in the testimony of the concerned witnesses. Each statement recorded by the investigating agency has to be considered on its own merits, and all the statements recorded by the previous investigating agency cannot be discarded and ignored in this manner. The court has therefore appreciated the evidence of the witness in light of the manner in which the individual statements of the witnesses were recorded. Where the court has found that the statement was not recorded truthfully, the same has been ignored, but in every case, the statements recorded by the previous investigating agency has not been discarded in. So this is the finding of those on the previous investigation. In my humble submission, therefore, as far as A57 is concerned, I may just conclude as far as the witnesses are concerned. Out of 14 witnesses, 6, no statement are recorded by the police. Their statements are recorded only for the first time by the SI. Another 6 witnesses whose statements are recorded by the police, they do not name. Police માં મારું નામ જ નથી, and that is so stated by the prosecution in the written statement. Therefore, I need not make any much comment on that vis-a-vis the evidence recorded by the court. So 6 and 612 are taken out. Only one witness I need to explain where the prosecution has said that I am named. સાહેબ આપની પાસે આ prosecutionનું written submission જો હોય તો ખાલી એક જ હું આપને લાઈન બતાવી દઉં. આજે written submission પાનું છે 26 26 अब्दुल रसूल मियां मलिक यूनुस मियां हुसैन मियां कुरैश PW 145 કોનું છે? ફરિયાદી તરફે સ્પેશિયલ પીપીની લખિત રજૂઆત. એમાં તમે જે આ લખ્યું છે ને આજે આખું આજે તમે બાયફર્કેટ કરીને આપો 57 ની જે રેલેવન્ટ હશે એમાં તમે સૌથી પહેલા આપ્યું હતું ટેબલ ફોર્મેટમાં આ એ જ એક એમાં તો એક જ છે ને એમનો વોલ્યુમ એમનો વોલ્યુમ એક જ છે.
ના લેજો ટેબલ ફોર્મેટ નહીં કરજો. આ છે ને? હા એટલે 4:30 પૂરું જ કર્યું. 4:30. હા. એટલે મારે પેલા DL હા એટલે સાહેબ હું કાલે કન્ફ્યુઝ કર્યું. સવારે 10:30 આવ તો હું 10:30 લઈ લઈશ. હું 10:30 એટલે આવું જે છું. મારે તો આ વિટનેસ છે એની સામે બીજો સેકન્ડ સેટ ઓફ વિટનેસ છે સાહેબ એ બતાવી દો. હા સવારે મોર્નિંગ લઈ લઈશ. હા એ આવે તો હું 10:30 હા હા સાહેબ આવી 10:30 11 whatever time 11 થી 4:30 તમે મને વાંધો નહીં. હા લઈ લઈશ પૂરું થઈ જાય વન સિટિંગ વન ગો ઇટ વિલ બી. લઈ લઈશ. વાંધો નહીં સાહેબ કાલે જવાનું છે.